to make sure I've got the VODs. So if you go to my YouTube, guys, on my YouTube channel, I've got the VODs there from the ones that I'm able to do. But pre and Twitch banned VODs, so I'm screwed on Twitch, which sucks. But my YouTube channel, I've been recording the matches and putting them up on my YouTube, so you guys can watch them there. So feel free to share the YouTube channel, let people know that the VODs are available to watch. Eagle Owls, well, last week wasn't so good, but, you know, things happen. Maybe they'll get better this week. Make sure you guys are watching the map stream. Which reminds me, I actually need to watch the map stream. I need to turn that on. Let me get that going. 지난번에 저희가 이글하우스 칭찬을 했을 때 그 중계를 제가 다시 한번 보고 다시 보기도 보면서 맵 방송을 뒤져봤을 때는 이 팀은 but yeah, map will be available on that channel that I linked in chat. 튀어잡는 EJ 모습 이런 것들을 보여줄 때 그 기세가 참 좋았거든요. 그 패턴을 이번 주차에도 한번 Yeah, YouTube done subs. Yeah. Ghibli in the same practice room. Yeah. Ghibli's completely changed their roster. Yeah, a little bit different now. Yeah, maybe. I mean, he's always hanging around. But right now, I mean, hey, Judy Moody. Good to see you. You know, hopefully we can get official broadcasts back. But if I'm co-streaming, I mostly just kind of do it by myself. I find it to be a little bit easier. I mean, I like having Toby on, of course, like last week. It was fun. But I kind of like doing it myself. 이번 주차 끝나고 4주차도 끝나면은 사실 오프라인 Just a little simpler. Just going through all the teams. Here's a team I think is good. They don't look Vega. No Mercy and Flame. Kind of No Mercy's been around for a little while. Flame's pretty new, I think. 대동라베가 이번 시즌에 회복하기 어렵다고 생각했거든요. 그래도 빠르게 회복을 해서 순위를 많이 끌어올렸습니다. 대동라베가가 잘할 수 있는 인파이팅에서 yeah, I visited the Genji headquarters I've been to. That's where I did the PGC finals from for PGIS. It was PGIS finals. 조금 아쉬운 부분이 있다면 지난번에 디플러스 기아가 82점으로 4위를 Sometimes it takes two to tango. Yeah, true. 대동라베가가 That's fair. 80점. Genji, where else have I been? I don't know if I've been to any of the other team houses. I don't even think I've been to Donawa's team house. I've been meaning to go and visit, but Flame is IGLing? Okay, got it. The Ultra Gaster Curse, yeah. What else? Trying to think if I've been to any other team houses. Been to Genji. Have I been to any others? I don't think so. Yeah, I think just Genji. I should go. I want to check out the Donawa one someday. I'm pretty close with Donawa, so. When does this start? In like a couple minutes. It should have started by now, but they must be having some kind of server issue again today or something. I don't know. Of course, you gotta have the gum. It's a must these days. Aw, Jamie Forever. Thank you so much for the bits. 2,000 bits. Damn, thank you. You gave 1,000 last week. Now you give 2,000. Damn, bro. Thank you so much. Really appreciate it. Yeah, so hopefully we start soon. Yeah, go grab a drink, get something. Hopefully we'll be kicking off the games here shortly. Usually they start like right at 7, but when it's 7:08 now, so I guess we're running a few minutes late. Yeah, thank you again, Jamie. Much appreciated. Curious. What do we start with, Erangel today, right? I think. Home from work today? Ah, perfect. Just kick back, relax, watch some PUBG. It's a good day. Fielder hasn't been a whole lot to write home about here, but hopefully they can put together some good stuff. Kind of some new players there that maybe you haven't heard of. I think they're all in the same room. Or maybe? I don't know. Maybe not?
지금 아마추어 팀으로 Hard to say. Somebody's behind Flo. I don't know if that's a teammate. I don't know if that's Refund there. 적응하는 시간이 Maybe it's 필요하다는 Refund and 생각이 Flo are in the same room. I don't 자, know. 그 사이에 경기 좀 끝났습니다. 오늘 첫 번째 매치 Okay. 주인공이 누가 될지 So, 오늘 I hear, 1경기를 yeah, okay. 시작하겠습니다. I hear Castor Park getting ready. I can hear the cadence. Castor Park getting ready to start the match. Okay, so let's see what we got. It's Erangel. Little bit Eastern shifted playing path. 3주차 첫 So, 번째 매치 에란게를 시작했습니다. let's see what Gen G does. I think they're the only ones that might 가는 비행기 경로예요. switch up their drops on this plane path. Oh, I say that. No, no, no. There should be teams who go to Severny like OPGG that maybe go military base. 다양한 플레이를 좀 But 보여주는 Gen G is the one I'm most curious about. 있거든요. 특히나 크레센도 What about that dad bod? It's new. 문화가의 역경을 이제는 좀 Hell yeah, I got the 피해가면서 dad 다른 bod. 방법을 찾는 이런 선택도 좀 보여줬었는데 I'm 네, 좀 더 다듬어진 모습. getting to be an old man. 후회 없는 경기 펼쳐야 됩니다. 할 수 있는 최선을 찾아야 돼요. Yeah, I own all the Danoa merch, right? Like, I have all the Danoa jerseys ever. I think I've gotten one, like, every time they get a new one. I wanted their star one. Like, they had, like, a Galaxy-themed one that they didn't end up going with. I was real sad. That one looked super cool. Got the new windbreaker on order. Let's go. Get all that Danoa merch. Salute is adorable. Yeah, so Gen G is going to go Mill to Power, so they're not going to go South George. That's our alt drop there. Yeah, of course, we're going to peek in at Danawa because they're 선수들이 추천하는 예측이거든요. the winners of last week. 일단은 Like an oversized baby. 강남 쪽으로 향하는 팀이 현재 없었거든요. That's so 좀 funny. 자기장이 나온다는 반대 선택 Yeah, that plane cuts off a lot of the map, so. 그리고 요새 Military circle? 밀타 파워와 밀타 Or no? 한꺼번에 걸리더라도 What do we got? 위쪽으로 Eastern, maybe 쭉 Lipovka area? 올라오면서 Oh, Lipovka circle. 예. There we go. 아래쪽으로 Pretty good 내려오는 one. 급격히 These are 내려오는 super 선수들이 likely. Oh, 많이 let me turn on my 걸려요. 오히려 프리즌 쪽이 좀 my 핫한 epic 지역으로 pen. 분류가 되고 있습니다. 맞습니다. 지금 서클이면 저도 가장 1순위로 마지막 자기장이 예상되는 게 프리전이거든요. 그렇죠. 네, 그쪽에 좀 더 힘을 줘서 Go epic 네, pen. 팀들이 운영을 하지 않을까 싶네요. 네. So these are 그래서 ah. 사실 이렇게 됐을 They 때 left the map right when I 다나와 wanted to draw on it. 선택 Oh well. 자체가 좀 So these are pretty 중요합니다. likely to end west of Lipovka. 어느 곳에 정해지느냐. A lot of times you see these kind of in those hills in that area, somewhere like northwest or west or maybe southwest of Lipovka. That's where these like to end a lot. What's the two dotted line on the sea? Those are the ferry routes. So they have automated ferries on the map, right? And that's the routes that they take. Did I see the Miramar Island last week? I didn't get to see it, but Toby was telling me about it. So I'm sad I haven't gotten to watch it, but I'm more sad I didn't get to cast it. Those are the best. I have so much to talk about with those circles, but they're so dumb. They're also horrible. Like they're just like they're such a crapshoot. All right, GP's shelter. GP's been playing good, guys. Don't sleep on this team. 산계에서 여러 곳에 투자를 하다가 계속 무너지는 장면들이 있었어요. 맞습니다. Makne is way out there. 쉽지 않은 싸움들을 선수들이 펼치고 있는데. 네. 그래서 최초에 Got 이제 Jay all to 한정원에 himself. 살루트 선수를 박아놓고 나머지 인원들은 야스나에서 파밍을 하고 이후 서클을 대비하는 그런 전략이 필요한데 제가 봤을 때는 이쪽에 3명을 박아놓고 그 다음에 Kind of salute out there, just taking space on heaven, getting some information. A good starting point for Danawa. Like to see the early kind of pressure towards a pretty pivotal location. PTG, which is Pentagram, which is kind of Detonator 2.0 with Hikari and Wicked on there, plus Adder and Akkad, who are very good, but the team has not played good. 여기서 오른쪽 방향 쪽으로 빠지고 있습니다. 가는 길에 조금 더 멀리 가면 젠지. 최대한 안전하게 들어갈 수 있는 동선. You got second, but having a lot of fun. Yeah, that's good. That's all. That's what matters. You guys are having fun. 어디까지 우리가 쓸 수 있는지를 파악을 해야 되는데. It's all good. 지금 let's see. 하면서 들어가고 있지만 다른 팀들의 그 저항이 아예 없었거든요. So Salute's kind of out here in the Mansion Forest now. 포지션 너무 매서운데요. Kind of curious about how he's gonna approach that. 관통해서 오고 있거든요. He's got an ace there too. 예, 이건 감시 못합니다. 와, 이거 좀 I mean, does he know Makne is here? 가만히 집에서 파밍하다가 It's a timing here. Oh my God! All right. Meanwhile, Pentagram looks like they're just gonna drive up on type. 이건 도망가는 게 낫습니다. It's like the whole team is here. 도망가. Oh, that grenade though, that should be a knock easy. I don't. He's got the flush too. Really nice. That grenade, because it wasn't cooked, avoided the. Oh my God, is he gonna get more than one? Oh no. It's a good try. It's a good try. He at least got one for that. A 1-for-1 there, plus another knock.
Not too bad. GP's just going to fight for this. 너무 건플레이하려고 했죠. 위키 선수. Oh, Wicked walked right into the fire, though. He's knocked. 들어갔습니다. 여기도 왔습니다. 게임 PT. 한명 잃긴 했지만 뭐 좋은 위치가 될 수 있는 곳. I don't know, man. Pentagram is a mess. 혼자 끝났어요. COD was on fire. I didn't even notice that. 완전히 Oops. 물렸어요. 글쎄요. 게임 PT 입장에서는 한 명 내주고 4. What's up, Double? 존전사했습니다. Good to see you, dude. 3명 다 올라와서 Thanks for 한 stopping 명은 by. 살리는 플레이를 하다가 Scythe, 한 what's 명이 up? 이제 Thank you for 그 coming. 혈병에 Appreciate you. 맞으면서 딱 한 명밖에 남지 않는. Thank you for joining us. Good to have you. 많이 아쉬운 상황. Yeah, Pentagram is 와, just, oh my god, Salute. That was 헤드로 freaking nasty. 키라볼 선수를 끊어냈습니다. Danawa is just going to fight over this. They have to now. I mean, here comes the rest of OPGG. 차량 Makde's trying to 달려오는 use 소리만 that window 들어도 sill to 이렇게 kind of watch. 초반에 그 살루트 선수가 걸어온 거는 파악을 He's got to buy 못했습니다. time here. So the Molly's really smart. Let the reinforcements 지금 연막탄이 여유가 좀 있거든요. get in on this. 걸어주면서 살릴 수는 없기 때문에 It's pretty surprising to 이거 see 지키는 플레이를 할지 아니면 빠져나갈 수 있는 플레이를 세울지 this 빨리 fight 결정해야 kick 될것 off. 같습니다. 자, 싸움은 좀 시작됐고 하면 기절 중인 상황에서 나오는 것도 Danawa a 예상하고 little bit 있어요. lacking on loot as well. I mean, just an SKS and an AK for Soul, that is not his desired combo, typically. 자, 막내 선수가 I highly doubt it's what he was gunning for. 이제 약간 반반 싸움이 됐습니다. 자, 나와 있는 상황에서 He's usually been using either. 서울의 He's been using the Mark 수류탄! 12. Most people 정확하게 have. 들어갑니다. 와, 또 재미 들어갔습니다. Shotgun in the hands for Gimjun. 와, Soul 더 들어갔네. took a whole bunch of damage, but Loki 빠져나왔죠. 김준 gets the 기절. knock on to Gimjun. Even though they didn't get the res, 워낙 좀 슈퍼팀이다 this is pretty 보니까 scrappy. 이 근접 Gimjun 싸움에서 taken down. GP might get involved in this, try to clean up the scraps. Like if there's a bunch of knocks on Adanawa as well. Ooh, Salute, this is so dangerous. I think he got. Did he get out there undetected? He might have found the timing with the noise. 다나와 입장에선 은근 기습 같은 느낌이거든요. 게임 Oh my god. 살루트! 방금 또 예! Oh, the double headshots. Oh my god. 살루트. 자, 남은 선수 규현. Oh, Salute. 자, 봐주고 Oh. 이제 Goodness. Now Soul's got the pump shotgun. Guyun. 탄에만 당하지 않으면 Trying to see what he can do. GP still making their way in towards this. 그리고 이거 2층 건물 올라가가지고 The machine gun for Gunner. 깨서 여기 건물을 위쪽으로 We gotta respect Guyun. He knew Gunner was in the chat. 하게 될 테니까 규현 선수도 생각을 Was 다 bringing 해야 in the 돼요. M249 for our boy. 위에서 끊어내고 하나 좀 잡아냈습니다. 시간을 잘 Oh my god. Yeah, he's sound cues there. Just a little bit off for Guyun. 헤드만 계속 꽂히고 와, 있죠. 한 명도 잃지 않았습니다. 네, 살루트 But Salute, 선수의 초반 달려가기 absolutely 모습을 nasty shooting with that ace. 여기까지 나비 효과로 흘러왔던 Switching 것 over to the barrel though. 맞습니다. 돌격대장 역할을 사루트 선수가 맡아서 했는데. See, I think Danawa here kind of cutting loot a little bit early 1위 나다. to put some pressure on. 세 명. I think they identified Baby that Makde was there by himself. That's I have to assume that. And Salute was out there early to kind of get some information and set up the pick for Danawa. So well executed. 진짜로 만들어냈죠. 우리 막내 1등. 1주차의 그 압박감을 좀 많이 Hey, 받았어요. Cheese, what's up? 사루트 선수가. Your team's doing good to start. Do you want me to curse him, Cheese? 탄력을 받은 것 같아요. 네. Should I just, you know, 뺏어가면서 올라올 수 있는 자기장에 should I just start cursing away? 맞습니다. 다른 팀들이 I mean, I 개입하기 can. 전에 전투를 I could put your 끝내고 team's 잘 jersey on. Maybe that'll do it. 이보다도 좋은 상황이 없습니다. 네. 이어서 크레센도 선수들의 모습인데요. 젠지는 욕심을 Yeah, 좀 no. 어린 팀이죠. 그 참호 쪽에 2명 그리고 No 태민 hot drops, 선수를 but two teams 4집 already 쪽에 wiped. 보내놓고 You do not see this every day in the 정보가 PWS. 그 다음 서클을 좀 It's 보려고 surprising to 하는 see 것 같아요. teams this aggressive this 시즌 early. 두 번째, 세 번째 not sure what 그리고 Loki's 최종 looking for 자기장이 there. 많이 걸렸었다. 네. 이런 것들을 봤을 Do 때는 they think that 아래쪽으로 someone's still on the outside of the 그 다음에 compound? I don't 킬 know. 포인트 먹어도 늦지 않다. 이런 네. 느낌입니다. But curse them for the walls. 네. 디플러스도 No, I won't do that. 마찬가지죠. 초반 포석이 똑같아요 지금. I try not to curse teams if I can help it. It's tempting. 그대로 간다면 But I 아래쪽 try 내려오는 not 걸 to. 생각해야 되는데 좀 자기장을 좀 편하게 I like what 쓸 수 있는 GNG's 방법은 두 doing. 번째만 Oh, 나오더라도. what in the hell? 아니 갑자기 옆으로 굴러서 아니 와 히트. 자, 이거 네. 올라가는데 시간이 좀 걸리겠는데요. 자 여기 이동 과정에서 What just happened? Why did that car do that? He must have hit a rock funky. 굉장히 미끄럽습니다. Can you climb all the way back up here? I don't think you can make that. 잘 찾았어. 네. 아. I think he's got to go to a different spot, doesn't he? 아쉬운 상황이긴 하거든요. 네. 근처에 차량을 더 불릴 That 수 car 있는 just all of a sudden, like, 이게 두 번째, 세 번째에서 I don't know if you guys ever 잡아야 played 되니까. the Rush games on the N64, like Rush or Rush 2. But
But you can make cars like flip like crazy 옆으로 그냥 달려가지고 in those games, and that's what that reminded me of. 방법이 될 것 같습니다. 예, 이런 I don't think he can get up there. 그래서 이 위치로 좀 빠져서 지금 가는 Me 그 driving 과정이 5 bottles of 쉽지 soju 않고 deep, yeah, 조금 있으면 서클 that's some 바뀝니다. soju driving. I mean, the thing is it's not the end of the world here for Go and Go. They weren't going to get much further anyway. There's no one super near them. As long as they can get heat back 역시 like 다시 팔각정으로 빼야죠. in a relative timely manner, this probably isn't a huge deal. Crusader is coming, 예, 개미지옥을 but it seems like 먹으면서 Crusader is taking their time and 그래서 maybe not 확장을 even 시킬 수 angling 있는 that way. 위치가 코앞에 널려져 있기 때문에 But yeah, like I said, these like to end west of Lipovka. 크레센도도 Like these half-half circle ones that kind of center near Lipovka. They really like to shift out there. I mean, it's already shifting away from water early, so it might go even further west than 어우. maybe I initially thought it might, but 네. 다나와. it's part of the game. I mean, Danawa clearly has just chosen violence today. 여기 점을 찍는 플레이를 이거 좀 서울. That should be a knock. Oh, all right. Soul did switch over to the M4. Oh my god. Like I said, Soul's favorite gun, not the AK. 밀어내기? They're just trying to hunt here. They didn't want to let him get upstairs. That makes this a lot trickier now for Danawa. So now they have to use utility. They have to fend off this attack from Tosi. 와, 다나와의 제1검. I mean, I don't even. I mean, Salus just dialed in today. 네, 그리고 여기 무적 계단 I mean, if they can get rid of Glaz out there too, 차고집에서 수류탄 던져주면은 this is very over. All right, Anonix out towards the tree. Oh, Glaz wisely backed off. Gonna pop some tires to see maybe they can get lucky with him hiding, you know, underneath or behind it. Now, Anonix did get taken down, but he's not really. Oh my god. That's cute. Meanwhile, Crusader squaring up against STX. Heaven dropped. He wants that point. They're not protecting Anonix, I don't think. Oh, wait. Okay, Soul's sort of protecting him. Oh, Soul's ready, though. Ooh. By the could have been a little bit dangerous there for Danawa, but what is that, 8 kills? Jesus Christ. What did you feed him today, Cheese? What did you feed the team? Yeah, Salut's my captain this week, too. Soul, a big, huge hug. Yeah, me too, dude. I miss Soul, man. Such a nice guy. 그리고 크레센도가 여기서 그래도 스톰엑스 아카데미를 잡아내면서 Dude, Danawa, 쉘터 우측 그리고 프리즈 우측까지 I mean, they're 올라갈 just- 수 있는 그 기회를 얻게 they're just 됐고요. wrecking today. I love to see it. 사실 이런 싸움들을 I love coming out here with this kind of aggressive confidence. Just, mwah, 좀 많습니다. chef's 많은 kiss. 팀들이 개입할 수 있는 타이밍을 제공하게 되면 그대로 잡아먹힐 수 있어요. Salute is Danawa's leader. Salute is not. Soul is the leader. Well, he's the IGL 다시 한번 건드려 of 보면서 Danawa. At least last I knew. I assume he still is. 지금 럭키 선수도 차량 타고 Yeah, Soul is IGL. Yeah. Okay. Cheese knows. 길잡이 역할을 하는 거죠. 그리고 Cheese, seriously, chicken mayo is what you fed him? Good choice. I love chicken mayo. Oh my god, chicken mayo dope bop. Oh my god, so good. 우리가 정리했던 OPG를 정리했던 I mean, Soul is not just an IGL. He is a monster. But Salute looks good today. Those shots have been really crisp and clean, like tight sprays. Good angles to take. He looks really good today. 한 명이 좀 끊기게 되면서 약간 균형의 추가 무너지고 딱 2위밖에 But I think this Danawa team, like I said earlier on, they were my pick to win the PWS this phase. So now you're seeing why. They're pretty friggin' nuts. 2-2 split now for them. Fielder just chilling on the edge. All right, so this doesn't have to remove water, so it could hard shift back towards Lipovka, but see what it wants to do. Yeah. 자, Told ya. 이런 밑에 단지가 비었다는 걸 Okay. 감각적으로 다나와 So now next circle is going to shift, you know, west in some direction, either northwest, west, or southwest. 다시 한번 but 올라오는 서클도 기대해 볼 수 있거든요. 젠지도 중앙 쪽에 We'll see. 지금 위치해 Mental? 있고요. 맨션 쪽에. 그래서 들어가는 Nice 비어 shooting. 있는 곳들을 지금 찾아야 되는데 That's a 겹칠 dead 수 player, I 있는 assume. 혐오 쪽에도 지금 팀들이 들어올 수 Gino riding right on the Freak's heels. Oh god, Crusader's right up in this as well. This is maybe going to get messy. Gen G's up in the... Oh my god. Meanwhile, Tamin's just wrecking people in the back. Holy crap. 와, 킬링머신 답네요. Dude, Tamin's been playing really well this phase, guys. Ian got knocked by Queen. Renba's knocked. Peel's got a Groza. Not even fair, man. 이러면 오히려 방송이 크게 무너지는데요. 브레이크를 제대로 걸고 있습니다. 태민이 이제 I mean, 헬프를 한 거죠. Look at this. Gen G is split as hell, and they're fighting and winning on multiple fronts. 쓸어버리니까. 막았다 형. 네, Crazy 그냥 good. 그렇죠. 참호 쪽으로 왔는데 And we are in the MK12 nerf patch? No, this is pre-MK12 nerf. 큰 의미가 있는
I think. Unless they changed patches since last week. 젠지가 다 지켰습니다. 네. 참호도 지켰고 4집도 지켰어요. 와, 광동 무너졌어요. 참호를 공략하는 So 것도 at least last week, they were on the pre-nerf 눈을 patch. 멀게 한 다음에 I don't know if that 찍어버리는 changed this week or not. 네. 와, 이거 좀 It's the nerf version. Oh, they did change patches. Okay. 4킬 4점 기록하는데요. So now they are on the MK12 nerf. 다나와이 스포츠가 역시나 NA 힘싸움에서 played on 지금 nerf, so they must have 잘 switched. 보니까 북쪽에 뭐 주도권을 가지고 내려올 수 있는 힘 이것도 한번 더 기대해 볼 수 있거든요. So it's 근데 B. It's on server B. 전체적인 Okay. 이 매치는요 이그라울스나 대동라베가 Because I know last week it was all 좀 MK12s. 어떻게 보면 Like literally everybody 맞아요. using the 네. MK12. Now we don't see nearly as many, so 봐야 되겠네요. yeah, it makes sense. There's still some, but 지켜내야 치킨을 가져갈 수 있는 상황인데요. 여기는 GNL. it also has the trunk. Oh hell yeah! 하지만 높은 I love the 위치라든지 trunk. 이런 것들을 판별해 봤을 때는 Get that junk in the trunk, 사실 baby. 중심이 Let's 잡히는 go. 그런 상황들 역이용할 That's like one of my 다나와이 favorite 스포츠는 things. 그래서 그 It's like 골 it's a 슈팅 subtle 대상으로 change 들어가지 that 않았어요. actually is really impactful. 지금 Oh, 서클에서 Hammer. 진짜 He's got a good angle here if he can find the distance. 여긴 다나와. All right, Fielder and Donowa. Donowa is just choosing violence. They're just fighting everybody. Now, Barpo is going to go undetected. 네. I think. 우선 여기서 쏘지 And Onyx 않았습니다. and Salute might have seen him, but 주차된 and 걸 they might have 보는 just 것 같아요. decided to back off. And I think that might have just been information gathering for Donowa. 만약에 말씀하신 대로 맨션 쪽으로 좀 I think they saw him and 가게 peaced 되면 out. I 게임 PT가 가지고 있는 그 차고집 that 화약고가 될수 that to 있거든요. me looks like they saw him and said, "Nah, we're good." 플러스 기아 팀들이 What's up, Saga? 한번 해볼 수 있는 타이밍이 나올 수 있어서 네. 그렇죠. 게임 PT는 좀 준비를 하고 있어야 될 것 Fuzz had a shotgun in the trunk. That's so smart. 필드 쪽에 See, that's what's great about the trunks is it gives you 한번 options. You can bring those shotguns with you, 보고 있어서 which of course we've talked about previously. 약간 That the shotguns should be nerfed, 공격하는 데 있어서 but they're not. So GNL 이 you gotta 좀 use them. 싸고요. 연막탄을 Put him in the 계속 trunk? 뿌려가지고 Oh, 체력 under. 바퀴를 Ouch. 지켜야 되는 It's 그런 okay. 로이 선수가 I think he's all right. 이렇게 Ooh, 냉전 another 쪽으로 headshot. 보내면 그러면은 Some really good 다나와는 shots here from 맨션 GNL. 북쪽에 있는 2층 집에 한 네. 귀퉁이를 먹고 시작할 수 This 있어요. hard shifted west. 지금은 굳이 안 Circles 입어도 ping-ponging all over the 필요 place. 없죠. 네. 그래서 그 위치 쪽으로 좀 들어가는데 멘탈 선수 Previous week was 21.2, and now we're on 22.1. Oh, okay. So we did change patches. So okay. So we probably won't see as much Mark 12. 필요한 게 I'm seeing a lot more SLRs again. 거리를 좀 좁히면서 some minis. 수류탄으로 작업할 수 있거든요. So it's a good mix. Actually, I mean, if you look around, I mean, you're seeing a ton of different 근데 위아래 variation in 쪽에서 the 지금 DMRs. So 오렌지까지 같이 쏘는 구도라서 I say mission accomplished if you want gun balance, at least from what I'm seeing so far. GNL도 아래쪽으로 내려오고 있어요. A lot of barrels and M4s. 나중에 지붕도 탈 수 있는 아주 좋은 위치라서 Of course, we all are getting ready for the mutant meta. 킬스틸을 어느 정도 해낼 수 있는 그런 위치를 갖고 있죠. I don't know what to make of that, but well, I guess we'll see. 여기까지 나와서 수류탄 던지려고 한번 각보는 Bopsung 것 had, 같은데 again, one of these guys who's 좋습니다. 이렇게 되면은 one of my 다음 favorite 선수 players, 바뀔 때 up and coming 차라리 young 다른 players. I think he's only 선수한테 19. 뺏기 작전도 Bopsung had 굉장히 maybe 어렵거든요. 18. He's young. 4인들 극이 한번 나와야 될 것 같아요. But I think this guy has got potential. 쉽지 않아 보이긴 합니다. If he can keep at it, find the right team. 디플러스기아 입장에서는 좀 But Kia 하지만 연막탄을 쓰면서 being a little 각도를 잘 proactive with those 지켰거든요. nades. I think they came up just short. Yeah. Just short of Bopsung head. I don't think he can get one there, even if he bounces it off that hill that's on his right a little bit. I don't think he's quite close enough. 다섯 번째 서클까지는 버티되 Fielder just YOLOs it. 모양새를 보고 찌르자. Donowa already had edge position on a potential spot, so they got to find something. Oh, Flame. Flame pulls the pin. Flame was ready for this. Jangu there, not able to quite find the angle through the wood. The lumber blocking the vision, but Flame and Zenith doing it. There goes Jangu. Jangu coming out there for the flush. Still half a clip left. You've got cover around that corner. Refund, nowhere to go. Actually gets taken out by PO. Yeah, Fielder there just boxed out by Donowa and tried to set up a trap. Donowa didn't bite, and they pay the price. The AKM horizontal recoil? Yeah, the AKM horizontal recoil is really bad. I'm sorry, the Scar and AKMs are guns? I don't know. They exist in this game? I'm not so sure. Roy? Roy, he's our boy. Ooh, that's good. Oh, it's such a good grenade. Ooh. 야, 이거 완벽하게 들어갔어요. Beautiful. 와. So well played. Yeah, they take their kills and then they just peace out. They don't over-aggress onto this. They don't tunnel. Really nice play there by Gino. Bopsung Head trying to smoke his way forward, seeing if he could get up to that rock. I think he's resable if they have more smokes, although Daylight's out of smokes, despite having a Mark 14 in hand. Absolutely beautiful nades.
Heat. 자, 자기장 중심부에 크레센도가 있고요. 그 아래쪽 참호에는 젠지. It's getting hot in here. Oh, Bean's got an AWM. Do it. Yes. Oh, great shot. 차고집을 가져가기 위한 투자들이 많이 나올 수밖에 없어요. 네. KJ is screwed though. 참호 쪽에 있는 젠지 입장에서는 강타를 They, 절대 안 할 they are 수 있는 completely 그런 screwed. 위치거든요. 그렇죠. 다시 한번. Just finish it. Oh, he missed the head. 말씀하신 대로 Or did he hit that? No, he hit him. Okay, 구도를 there he goes. 만들어줄 수 있는 게 외곽 쪽에 있는 팀들이 He didn't 힘이 hit the head, 많이 but he hit him. 빠졌어요. 특히나 고잉고 프린스가 가장 So KGA goes down. 수 있었거든요. 근데 두 명을 좀 잃게 되면서 주도권 It's tough 싸움을 spot, 할 tough 수가 spot. 없습니다. 네, 그래서 젠지 입장에서는 참호 쪽으로 회전해서 들어오는 적들만 막으면 I don't know. This is a tough circle to play from. Oh, Bean. Unless you're just beaming people with the AWM. 빈 선수가 지금 계속해서 좀 쓰러뜨리고 있습니다. 괴롭히고 있죠. Oh, Taemin. 하지만 Taemin, no Bean, not like this. 오늘 좀 되는 날인데요. Look at how much space Genji has. 기계. 네. Because they fought and successfully fought against like 3 different teams 피해서 쏘고 있는 거죠. along all their flanks. So they were able to just bully tons of space on the southeastern side of this circle. Could be another knock there if he finds the right angle. Here we go. GNL's like round 2 fight. 이거 네. 2층 집지력인데 서울 선수 뛰어가면서 Oh, under. Oh, God, under. Oh, God, under. 집지력이에요. Miruta surviving. Donawa continuing 이거 열렸다. their reign of terror. 자, 위로 뿌리고 있는 상황인데. 와. 연료통에 총을 쏴야죠. One good grenade and he's dead. 위로 던져주고 있습니다. 그냥 Oh, they didn't get in the back room. 자, 이노닉스 여기 지금 연막 뿌려져 있는 상황입니다. They did not get a grenade in the back room. Everything else is covered. 몰렸기 때문에 총 쏠 수 있나요? So he's just going to throw smokes. Donawa's, I don't know how they're sitting on utility. I'm kind of curious. I mean, since they've wrecked so many teams, they should be, 고민이 많을 것 같아요. I would think, sitting pretty decently. What's up, Fred? 이그라우스가 찌를 수 있어서 게임피트는 차라리 지금은 딱골을 버리는 게 맞을 수도 있습니다. Thanks for coming, Fred. Appreciate you. 최대한 시간을 벌면서 I mean, Daku's literally just like, 4대 1에서의 한번 세이브를 please help me out, the rest of my team, for the love of God. Yeah, Anonix knows where he is now. Great. Great grenade. Okay, Hush did show up, though. Loki paid the price. GNL just driving by. No, not Bean. Bean's got the AWM. Hammer has no idea. Oh, that molly went too far. Oh my God, he almost ran over his teammate. Oh my God. Stella got knocked. Bean. Oh. Yoni actually got him. I mean, Genji's just mowing people down. How's Donawa doing? Did they get Loki back up? Yeah, they did. Now they can third party that fight. I mean, this is Donawa and Genji. It's just, they dominate these teams. It's crazy. Look at this. This is such good timing. I love this. Like, these two teams are just gonna die to salute. Oh my God. Now they have the entire northern part of the circle to themselves. It is a bit tricky to play north to south in this circle, but it's doable. I'd say it's the harder of the angles to play from. Potentially. Unless you can get to that hill in the middle, which they might. No, they're wrapping to the west, yeah. I mean, I think Donawa just needs to keep fighting, just keep clearing edges. I don't think it's worth it to try to push the middle of this circle. It's just too dangerous. So I like what Donawa's doing. And now they're just, I mean, they're just clapping. Salute is just destroying. 6 kills? Dang, my fantasy team is kicking ass. Let's go. DL quietly still kicking. How many kills do they have? 3? Not a bad game. At least 4th place and 3 kills. Good start. Might even get better. Yeah, Salute is really on one today. I guess Chicken Mayo was the correct choice, Cheese. Send some my way, man. I want to play like this. Oh, and he got the Mark 14. PO. One more bullet'll do it. Oh, well, somehow that bullet did find him. What in the world? That last bullet. I thought that was going to be his teammates. Taemin was popping shots behind him, but he's trying to get over PO. Yeah, Donna was like, we need to take over all the spots in the kill, in the top kill leaders. Well, Crusader
kind of has a role to play in this. They're the wedge between Danawa and Genji, and if they can do like more damage to one team or the other, that kind of might dictate some of this game. And then La Vega as well, just kind of can chill and just vibe it out. Soul gave the Mark 12 to Salute. Yeah, he's feeling it. You got to give it to him. Got to give it to the hot hand. DL's got the compound there on the east, so they can just vibe in the blues. And a crate drops right in the center. But what's in it? Come on, observers. No, I'm just kidding. That crate's pretty unimportant right now. Maybe later if the circle center's on it. Or if it shifts south, it could be kind of important as cover, but they're still not. I mean, those crates aren't very big. They don't provide amazing cover. Yeah, we'll see. I mean, Danawa's in a tricky spot. Soul's going to try to reach out a bit. Salute's watching DL. So Soul popping the tires to lower that vehicle a little bit. To give him a little bit of extra cover, knowing that he's not super likely to need it. Nonix's helmet is not in great shape. Still has 4 smokes though. Could do something. I think Genji kind of has to fight Crusader here, and I think if I'm Danawa, I'm just waiting for that fight to kick off and then maybe try to get involved, because I think DL's probably just going to try to rat out for the win here. Yeah, Salute's position kind of obvious. 와, 이거 잘 버티고 있어요. 그래서 연막다리를 뿌려가면서 지금 차량 상태가 뭐 대동라베가가 온전하지 않기 때문에 Maybe you just have like Danawa versus DL and then Crusader versus Genji. 연막다리 뿌려가면서 가는 거 아닌가요? 지금 젠지는 대동 쪽을 한번 노려봤고 상대팀도 움직임 계속 주시하고 있습니다. 올인이에요, 올인. Look at this smoke wall. 다리 만듭니다. It's huge. 자, 이걸 잘 But Pio's got angles on this, and he's still in the circle. This is tough. Danawa's in a really bad spot. They're completely pinched, plus they're under Genji's sightlines. It's really hard. But DL has to make the fight happen here. Look at this, they've cut out half the circle with smokes. Oh, now they're under Genji's sightlines. Oh, DL, it took too long. I don't know, or maybe they shouldn't have quite enough smokes. Genji is just smoking everybody. Oh, that grenade. Oh, it went too far. Oh, Soul. Jangu. Oh, Zenith. DL somehow, just barely. They lose Flame. Nonix knows they're pushing. Oh, he pushed out, but he couldn't get the spray. It's good timing from Onyx. Just couldn't quite find the spray. Oh, this should be Genji's game. 그렇죠. 이 잡아먹고 이 큰 그림 그려야 됩니다. 네 명 유지가 돼요. 빠르게 파악했어요. 일단 이 위쪽에 싸우는 동안에 젠지가 와! Yep. 대동을 Crusader's gone. 네, 장기 말로 DL. 썼어요. 제니스도 기절을 시키면서 I don't think they can res Zenith just yet. No Mercy angling for it. 와, 기가 막히네요. Maybe they'll get it. Jangu picks up the Mark 14, but Taemin just 목줄을 걸었어요. bodies him. Unbelievable. Genji looking really good that game. Danawa and Genji playing really damn good games. Whoa. GG. What's up, Tiff Kim? Japana, good to see ya. Thanks for coming. Moanak, let's go. Very good game, very good game. That was a fun game. They took Foxy from you, Buddha? Yeah. He's on loan. He's playing PUBG instead of Valorant for a little while. But Genji, man, I mean, Pio and Taemin clapping. That was a good game for me. My fantasy team, Salute and Pio. Let's go. Love to see it. All right, Hongbin, have a good one. Thanks for coming, buddy. Hope you have a good one. Always good to see you.
끝까지. I mean, those double 플레이가 headshots from 완성이 Salute. 되면서, 이게 Absolutely 가장 dumb. 큰 변수는 다나와이 스포츠가 무너진 거예요. It's like nothing but headshots here 그걸 for 좀 Salute. 받아먹는 Just 싸움이 disgusting. 되지 않을까 싶었는데, 네. 와 이거 장구가 앞에서 두 명 끊어주니까 It's a good piece of work here from Seoul. 바뀌었습니다. 그래서 제가 순간적으로 좀 봤던 게 있다면 그 But I mean, the beginning of this game was just the Salute show. Goodness. 젠지가 때릴 수 있는 영역이 Absolutely cracked. 남아있었지만 일부러 다나와를 쳐라. 저쪽을 대동라베가를 치지 말고 우리는 크레센도를 공략한 다음에 치자. 이런 오더가 좀 섞여 있었던 게 아닌가라는 생각을 해봐요. 그렇죠. Salute's your captain? He might be my captain. I think he 우리의 is. 킬링 머신, 암살 머신으로 대동라베가를 쓰자. 그렇죠. 그래서 젠지 입장에서는 이 대동을 네. 드론처럼 썼어요. But that was, man. 와, 이거 네. I mean, you can see the confidence from Genji and Danawa right now. 그건 맞습니다. 그래서 Looking really 태민 good. 선수는 안드로이드. Goodness. 그리고 여기서 대동라베가는 이 드론. 네. 그 완벽한 콜라보였죠. 네, 맞습니다. 네. 그래서 뭐 어쨌든 다나와 e스포츠가 치킨을 못 먹긴 했지만 초중반부터 보여주는 여러 팀을 해체하는 능력, Crusader had a 그리고 decent little 살루키의 game. 무서운 부활. 예, 이 This 선수 went 깨어나면 real bad 진짜 for the Eagle 태민 Owls in 선수가 GP. 젠지에 있다면 다나와에는 살루트가 있거든요. And at the end of the game here, oh man, if one of those grenades had been 이번 경기에서 more on the mark for Danawa, that 그랬을 fight's 때 completely 지금 different. 완공이 끊겼는데 젠지 입장에서는 And then maybe they have a shot, but Genji really just 크레센도 먼저 치고 나서 that hill, because it stayed in with the 계산이 있었던 것 같습니다. with the trenches there, that gives them 셨어요? a really good 마지막에 position. 이제 다 했다. 네. 정리는 내가 직접 한다. A bunch of sage. 불을 끄는 듯한, 네. 스위치를 닫는 듯한 그렇죠. 느낌으로. Can't believe Yahoo didn't make it in NA. Are they? 쓰러뜨렸어요. 맞습니다. 근데 거기서 너의 역할은 다 Are they 했다. playing? 이제 I 내가 마무리한다. 거기서 쓰러뜨려 버렸습니다. 깔끔하게 올라가서 승리를 해내면서 치킨까지 완성을 시키네요. Okay, so I think we just go right into the second match. Usually there's no break. 굉장히 재밌는 매치가 네. 이번 주 should be Miramar next? 와, 소름 돋았어요. 예, 첫 번째 경기부터 약간 소위 말해서 눈이 정화되는 그런 경기가. 예, yeah. 굉장히 좀 24 재미난 points. 경기가 첫 번째 매치. Danawa with 15. Man, 25 kills. 여기서 순위 점수 플러스 킬 점수까지 Out of a 다 64-team lobby, they get 25 젠지. between the two of them. 가져갈 수 있었던 It's pretty nuts. 조금 아쉬운 매치가 될 수 있겠지만 Should be a fun week though if it's kind of Genji and Danawa sort of trading blows. 이어지지 않을까. Hey, Koda. 다나와의 스포츠의 싸움. 네. 2주차에서 Entropic and EU, yeah. 이어질 수밖에 없어요. There's always surprises. You know, it's just 순위가 좀 뒤바뀌면서 you never know what you're gonna get. 젠지가 둘째 날에는 다나와에게 It's 점수를 넘겨주면서 it's tough 분위기가 week to week. I 뒤바뀌었잖아요. mean, it's 그렇죠. 그래서 I always liken it to like playing golf or 지금 you know 분위기 car 괜찮거든요. racing where you can't just be the best every week. It's hard. 그래서 네, 꾸준히 네. 거기 상위권에 그럼요. 유지하는 그 모습이 정말 대단합니다. 맞습니다. 예. 그래서 이런 것들만 유지된다면 다른 팀들과 더불어서 TNL 8 대동라베가도 points. 훨씬 Look at that. There are 6 teams that got zeroed out in that. Yeesh. GCA 크레센도 드디어 뭔가를 보여주고 있습니다. 이번에 Thought you were gonna do an IRL stream in Korea. 게임 피트가 Maybe 있습니다. years ago. 그래서 지금 신의 팀들이 Maybe 많이 before 계속 COVID, I was 있고 going to. 계속해서 상위 팀들과의 대결에서 섞이면서 I maybe 팀들을 could. 필요가 있는 거잖아요. 그렇죠. 펜타그램을 잡아냈어요. Maybe someday. 한명 타이프 선수가 초반에 이제 약간 Maybe when the weather's a little nicer. 그러면서 뭔가 이렇게 Maybe when the cherry blossoms bloom. 후에 이제 That'll be a fun one to do. 지원군이 와서 To 다 walk around the 쓸어버리고 cherry 사실 blossoms. 상대가 그렇게 베테랑들이 많은 펜타그램이었는데 Could be good. 게임 PT는 보여줬습니다. 맞습니다. It's 그래서 very 뭐 beautiful. 좀 Will I 많이 be casting any OCE events? Probably not. I probably just don't have time. 그냥 올인을 해서 그 I barely have time to do 안쪽에 PWS. 맞췄다면 네. 조금 더 높은 순위로 가지 않았을까? 3 of my 네, players are 네, from the 그런 top 건좀 3 아쉬웠었는데 teams with 뭐 PO as 하면서도 captain. There you go, Lone Wolf. 성장하지 않을까 싶네요. 네. The fantasy gods are treating you well. 거기다 경험까지 쌓이게 되면 더 강팀으로 거듭날 수 있습니다. I mean, unfortunately, I just 프린스예요. I mean, like, I don't even know if I can cover the PWS next week, guys. Like, I have stuff going on, so 여러 가지에 투자를 하다가 전력 유지가 안 되는 게 it just 고잉 depends. 프린스 입장에서는 Monday, 숙제로 남을 것 같습니다. 그런 both are kind of 것들만 up in the 잘 air, but 완비가 된다면 정말 훌륭한 we'll see. 팀인데 그런 거에 이제 중점을 It's a busy 두고 man. 게임을 It's a busy life. 돌려봤으면 좋겠어요. 네. 그래서 후회 없는 경기를 좀 펼쳐야 되고요. 네. Look at those headphones that Pocky 촬영 has. 좀 있었잖아요. 그 스노우볼이 Those are 굴러간 게 Pretty unique. 4집 쪽에 들어가는 그 공략 타이밍이나 What 뭐 are 이런 those? 걸 I've never 보더라도 seen those before. 사인이 다 들어간 They're 게 kind of cool. 아니었어요. 만약에 뭐 4인 돌격을 하겠다, 4집을 뺏겠다 이 I like 컨셉으로 those. 진행을 했다면 오히려 태민 선수가 좀 위험할 수 있었거든요. The microphone doesn't look like it's great quality, but the headset looks pretty badass. 이런 장면이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 오늘 경기 내에서도 이 KGA. 신의 선수들은 계속해서 추진력을 바탕으로 해서 Tough 성장하는 spot 모습을 for them. 보여줍니다. 14위로 시작했죠. 11위까지 올라가고 See if they can bounce back. 높은 I like their 순위, jersey. 더 높은 순위를 확보할 필요가 Simple, 있는 but it's clean. 계속해서 교전을
어려워. What is their team name? Gyeonggi Game Academy. Okay. Gyeonggil? 마지막에 중후반에 남는 Gyeonggil Game 강팀밖에 Academy? 없거든요. 그 강팀들과 계속 어깨 싸움도 하고 몸 싸움도 하고 발차기도 한번 해보고 여러 Yeah, 가지 시도를 Gyeonggil. 다 해보면서 커 나가야죠. Gyeonggil? 네. I think 그래서 새로운 Gyeonggil. 시도들을 네. 계속 해보고 상대 선수가 이 강한 선수다는 평가가 좀 있을 때는 이 부딪혀 보면서 그렇죠. 어느 정도 Miramar 경험을 next. 쌓아야지. 처음에 네. 치더라도. I love me some Miramar. Do we get an island circle? Probably not. 예, 지수부 해설위원 We're not as lucky as 정말 EU. 선배 해설자분들과의 대결에 절대 안 밀리고 I don't know if we. 들어가서 여러 가지 시도를 계속하고 네. 뭐하고 하면서 자신의 그 실력 끌어올렸고 I know I've casted one island circle. I think it was just the one. 맞았다는 거죠? And that was in, 네, I 여기서 think it was Predator 회식하고 League. 난 이후에는 아하. 네. 그럼 눈에 I remember 불을 right. 켜고 아. 네, 하는 그런 모습들 그쵸. 선수들에게는 그 에너지가 좀 필요하다. 맞습니다. 열정이 네. 무조건 중요한 겁니다. 그렇죠. 열정하고 이제 Alright. 가장 중요한 게 선수들끼리 동료들끼리 Let's get this started. 그렇죠. Took a while to start the first game, so 많은 let's 대화를 하는 게 좀 중요한 것 같아요. let's do it. Let's get this going. 안 좋다고 해서 그냥 말을 아끼거나 싫은 소리 하면 좀 화내지 않을까 이런 게 네. 아니라 더 많이 대화를 Pentagram 해서 has been having a bad time. 성장할 수가 없습니다. 지금 펜타그램이 I think they're living together. 계속 이야기해야 됩니다. 안 풀리는 게 있으면 Maybe, I don't know. 네. 이야기 계속하면서 Because it looks like Akkad and at least Akkad and Ad are in the same room for sure. Because they have the same stuff behind them. 천천히 한번 그 장면을 되돌려보다. And Hikari's definitely in there too. 맞습니다. 예. 네. 계속 You can 페이드 see that 아저씨 this 들어가고 thing, 있다 보니까. 근데 그 I think is 페이드의 here. I 속도가 think 빠르면 it's this. 모르겠는데 Maybe. 저 갑니다. 그다음 저 I don't know, 가요. maybe I'm 이런 wrong. 식으로 싸우다 보니까 서로 간에 합을 맞출 수 있는 We're playing like 호흡을 맞출 수 있는 그 That game where you have to like match stuff. But this and this, 맞습니다. 그래서 선수들 definitely the 다시 same 한번 things. 이번 경기에 So these two 모습을 definitely in the 보여야 same 됩니다. room. 지금 2주차까지 This is how we kill the downtime. 여기서 어떻게든 상위권을 도약해야 돼요. 충분히 할 수 있는 선수들이거든요. Maybe Hikari and 경기를 Wicked are in the 끝났습니다. same. 오늘의 두 번째 매치를 place. 시작하겠습니다. All right, let's go. Can I speak Korean? Speaking seriously in real life? Yeah, more or less. Tony Toon. My Korean's pretty decent. It's not amazing, but I can do a lot of stuff. Like, for example, I moved to a new house here in August, and I discussed everything about it with my landlord only in Korean. She doesn't speak any English, so 젠지가 저쪽 I would say my Korean's pretty decent. 다나와를 쓸어버리게 They all 됐어. look so 이런 unhappy. Well, they didn't win. 콜이 들어가지 않을까 싶어요. 이게 It's a grind. 심리전도 있고 You know, it's 여러 가지 팀을 어떻게 활용해 주느냐도 좀 중요한 것 같아요. Esports is a 네, cruel 이게 mistress. 뭐 e스포츠가 더 Do all the 진화를 teams play 하면서 together double? 이 팀들이 생각하는 I think 여러 most 가지 of them do. 방법도 Not all, 더 but 많은 most. 성장을 했거든요. 네, 그 안쪽에서 Like, I don't think Gen G is 다양성에서 all in the 우리가 same 어떤 선택을 해야 house, 되는지 for example. 이런 것을 I think 강팀들이 they're allowed to, 최근에 좀더 like, 많이 they play 보여주는 것 from 같습니다. their own homes. Like, that was part of their deal with Gen G, is that they would play 그렇습니다. 그래서 from their own houses, I believe. 미라마에서 암살 그리고 또 점을 찍는 위치 이런 것들에 대해서 Or they could play 선수들이 from 계속 wherever they wanted. Whatever. 다변화하는 그런 모습을 보여주고 있기 때문에 네. 이런 것들을 태민 선수는 좀 조심해야겠죠. By the way, my YouTube channel has the VODs, so make sure you guys check that out. If you want to watch the VODs or you want to let people know there are VODs, you can always watch them there. Is the house price in Korean expensive? It is kind of in Seoul, yeah. Outside of Seoul, it's not so bad. 알수 있는 대목이죠. Whoa, 대단했습니다, 진짜. what is going on here? 처리하는 그 장면도 인상적이었고요. All of DK. 오! Wow, Northeast Circle. You don't see these too often. 자기장이면 네, 라자르. 네, 게임 PT도 굉장히 좀 한번 힘을 내볼 수 있는 자기장이죠. Maybe we get the hard-shifted, very rare Campo Militar area finish. 그런 서클의 All of 어떤 DK 방향은 fighting for that one 엘 vehicle, or 아자르 kind of 우측 dropping for that 언덕 one vehicle. 혹은 티에라 브로커 왼쪽에 있는 미스터리 I mean, the good news here for 서클 GP 걸리는 is 경우가 다반사고 for Heather is no one stuck around. 것들을 한번 선수들은 기억해 봤으면 좋겠고. And he's got a ride. D 플러스 기아가 How nice. 여기서의 이해도가 참 좋은 편이긴 합니다. 맞습니다. Personally, I kind of like to play in my own environment with team building boot camps. Feels the best. Yeah, I mean, I think like I think playing in the same house is probably best personally. Just overall, just being able to talk about stuff 네. during the breaks makes it a little bit easier and faster. 살루트 선수가 Um, 03 대장이란 별명이 That's kind of the way I feel. 이러면은 맨 오브 더 매치 Yeah, the man of the match was Pio because they're the winning team. 787 damage. 여기서 지금 보여준 Jeez Louise. 와, 활약 정말 피오는 피오예요. 아 그쵸. Well, he's still 합에 Pio. 있어서도 사실 뭐 There's no change there. 운영 이런 게 좀
예전에 많았었거든요. You can slap the shit out of your IGL. Yeah, 잘 exactly. 보완되고 있는 것 같아요. It's always the 한 IGL's fault. 선수에게 Everybody 모두 knows 다 that. 포커싱을 넣어서 운영을 하는 게 아니라 모든 선수가 다 좀 슈퍼 플레이가 가능하게끔 지금 계속 그런 이 오더가 좀 나오고 있는 것이 아닌가. Where is DK gonna end 그래서 up here? I'm 말씀하셨던 curious. 거와 덧붙이자면 Let me look at the map. 임무를 고루고루 배분을 해주는데 그 DK is 임무를 taking the easternmost road. Are they just gonna drive all the way up to Campo Militar? 완벽하게 네. 임무를 수행해 주다 보니까 치킨 횟수가 더 올라가는. I mean, they 것 need more 같습니다. vehicles. They can't all clown car in this thing for a long time. 그렇죠. 기존 강팀들은 이 후반에 워낙 경험이 많고 So there's one spawn around the corner potentially, I think. 하지만 No? 좀 시내 팀들은 어느 정도 They're a little 과정까지 worried. 좋았습니다만 그 이후에 그 마무리하는 그 They gonna stop 부분에서 there? 네. 문제가 좀 발생하잖아요. 크레센도도 이제 참호 쪽 앞쪽에 있는 들어간 골에서 영역을 I don't know. 펼치면서 한번 버틸 수 Anyway, 있는 Crusaders 있긴 했지만 very early 숫자도 rotate. 모자라고 젠지가 워낙 But they gotta be careful. DL's already on the move. 역부족이었던 것 같습니다. They're 그렇지만 maybe gonna 중후반으로 cross paths with 계속해서 No Mercy. 벌어지는 No Mercy's gonna stop at the 그 hill. 그 감각을 일깨우는 게 He 참 should be able to 중요하거든요. funnel that information to Flame, who's way out ahead. So a 1-3 split here for DL with Flame as the IGL out 뭐 체력전으로도 갈 수 있다 보니까 early. But now Flame knows this. Kind of curious what 준비하는 거 그대로 다 보여줄 수도 없잖아요. what DL wants to do. 그런 걸 잘 풀어내는 게 중요한데 크레센도 말씀하신 것처럼 Do they want to set up a 컨셉을 trap 잘 or they 정한 것 just 같습니다. 일단 빠르게 찔러요. kind of 찔러서 whatever? 중요한 위치라고 생각되는 부분을 먼저 들어가서 후반을 바라볼 수 있는 운영. Not unless you got Zhao 이런 Yang 걸 as 지금 your 잘 teammate. 펼쳐나가고 있거든요. Yeah. 이거 It's 글쎄요. true. 이거 보급 상자도 한번 털 수 있는 Had PO come back earlier, and Onyx gonna stay with Genji. I don't think so. I think Onyx wanted to change teams. 역시 따꾸. So PO was able to defer his military service for another year. 횟수를 좀 살펴봐야 Tamin's playing really good this phase. 보급 상자를 Like, really good. 횟수가 굉장히 Another 많습니다. AWM, take it. 네. Please, Daku. 그러니까 Yes, 중국분들이 이렇게 my 하는 man. 네. 있으면 무조건 가져가죠. Big Daku fan now because he took the AWM. AWM. So PO is able to delay his military service for another year. 봤거든요, 차량 들어가는 거. You can do that 오. in Korea, like 뻔했어요. just depending on the circumstances. The Korean government does allow you 그래서 to 이제 크레센도가 왕관까지 change 치르는 when you do your 타이밍이나 military, and so 여유 PO was going to do his 있는 military, and 안전하게 then 후반을 바라볼 수 있는 이런 운영. 이런 거는 이번에도 잘 통한 것 같습니다. I don't know if something happened where he couldn't or if he just didn't want to. I'm not exactly sure on the exact specifics. Like sometimes the government as well are the ones who delay it because they just don't have room. 이런 걸 좀 끌어올릴 수 있는 시간을 Oh, 가져야 flow. Should have him. Oh, he ran out of bullets. 지금 마무리까지 안 됐습니다. But anyway, PO I think has to do his military next year, so I think 중간에 this will be his last year, 경기를 풀어나가는 at least for a while. 그래서 살았어요. But from what I understand, he's going to give it a go for the whole year this year. Did I have to do military service? No. I'm an American, so 네, 여러 I 가지 never 수를 did 쓰는 any 것 military or 같습니다. anything. 맵에서 보니까 다 And 나와요. moving to Korea, I don't have like a 스네오네스 아래쪽으로 I don't have a 해서 Korean 가는 like 분들이 passport or 잡아먹기 anything. 위한 I have 그 just 호석 a 내부가 working 있거든요. visa. 로키 선수가 가장 높은 곳에 있고 But I've 그 had 아래쪽으로 I've 도로 been living 사거리 in 쪽으로 South Korea 흐를 때 for 거길 다 잡아먹는 more than 6 그런 years, like 6.5 사이즈를 years 재고 now. 있습니다. So it's been a while. 근데 스톰엑스 아카데미 How long is this military service go for? It depends on which branch of the military you end up in, but usually it's like 16 months to 18 months. It's like about a little over a year and a half. So not quite 2 years, but it just depends because there's like it's kind of interesting in South Korea. Like your military service, you can just be the army, which is what most people do. But there's a navy, right? There's like an air force, and then there's also like you can do like stuff for like the police, or you can do stuff for the fire departments. Can also qualify as your military service. So it just depends on what you end up doing. Yeah, I mean I've lived here for quite a while, so I'm pretty. I know most of what's going on in this country. Usually, sometimes I miss some of the nuance of political stuff, but I don't like politics in general. So. Oh no. I don't know if that's intentional that Under stopped there or not. I don't think so. I think he meant to keep driving through that fence. But so in case you guys also don't know, oh, this is so dangerous. They have no idea. Oh my God. Going for the tire. I don't think he got it. Did he get one?
Oh, we got one. 그래서 Front 쓰러뜨리진 tire. 못했고요. Actually got both of them. 이러면은 That's pretty good shooting. 디플러스기야 글쎄요. Couldn't tell from that 한두 angle. 명 정찰을 보내서 캠퍼 밀리타에 있는 차량까지 좀 긁고 와야 되는 거 The D 아닌가요? plus is like, what's everybody messing with us out here for? 추가로 Um, 차를 좀 불릴 필요가 있어요. PTS with PO in the army. No one will ever attack Korea. No one wants to. So the fences, it might not have been bugged there because. So one thing people don't understand about the fences sometimes, I mean, they do bug out, absolutely. But usually it's a ping thing when they bug out. But everybody in Korea is playing on like maximum like 15 ping. 이런 거. Ooh, 야야야. that was clean. 낚았네요. But the fences, there's a minimum speed you have to be going to break the fences. And I think it's like 20 or 30 kilometers an hour, depending on the type of fence. So if you slow down below that, because you're like pulling up, or you're hitting the brakes, or they do, I think they do slow your vehicles down just a little bit anyway. Then maybe you will get stopped by the fences. Drop, you're done. How did you not die? This is droplet. No, not like this. Yeah. 헤더 선수가 지금 기절. Heather's dead though. 오, 스텔라. Since the AWM gone, I think he had it in his hands. 네, 뒤로 지금 빠집니다. Hey, what's up, Duke? Which team am I rooting for? I'm not particularly rooting for anyone, Philip. I'm just, I try to be as neutral as I can. But I mean, I think Genji and Danoa are probably your two best teams right now in the PWS. So if you want to talk about who I think's the best, it's those two. For sure. Was it Droplet that had no damage last week? He eventually did do damage, Binary, but it wasn't a lot. Eventually, Droplet did do damage, but it took a while. Did I expect Genji to be this good? Yeah. Yeah. I figured Genji would be top 4 in the PWS. Top 3 probably. I think Genji is, I mean, especially with Taemin playing the way he's playing. You're always going to have a good team with PO. You're pretty much always going to be gaming. No mercy. Oh my god. That was not the side he wanted to get out on. He's got cover. Still though, Glaz able to hunt him down. No mercy's dead. That sucks. Kind of had a funky situation with a car flip in there. Yeah, you can never write off a team with PO in it. Yeah. Taemin was at OP Gaming Rangers. That is correct. Yeah, he was. Yeah. Danoa should win Worlds. I'd love it. I'd love to see one of my Korean teams, one of the Korean teams, get back into the top. Make me very happy. Everybody else has had their chance. You know, China's won one. You know, Sonic's won one. EU won one. Since Navi won. Everybody's had their turn. Now it's time to bring it back home to Korea, baby. Ooh, Rex. 2x spray there. Got some help from Lash, though. Where is Lash? He's up on the hill. Okay. If they have a Molly, they can easily clean off Taemin here. I don't know if Rex does, though. Pio, oh, he's got Lash dead to rights. Oh, but Lash, like, Pio should never lose this battle. But he's not quite dialed in with the spray. He gets help. Oh, never mind. Ooh. The Freak's able to hold on to that. I thought Lash was dead to rights, but Pio's sprays were just little bit off. Greg Shot, what's up, dude? Take it all back. Yeah, we cursed Pio, chat. Way to go. Look what we did. 차라리 아까 전에 잡는 그런 장면에서는 성광탄을 침착하게 한번 먹이고 나서 괜찮지 않았을까라는 아쉬움. Bobsong, my man. 밥상머리 선수 한 명. Got the finish. KJA here, doing some damage to OPGG. Flushing a knock. They got to fight uphill. If Bobsong can stop one of these, or maybe both in that car. Oh, he's so close. He's got an opportunity. Come on, one more hit. He knows he's weak.
계속 타겟팅하는 Couldn't quite get it. 움직임들이 나오고 있는데. Barong actually came in and stole that kill on Akira. 지금 디플러스 기아가 아무 행동도 안 하고 있지만 미누다 선수가 지금 물어다 주는 그 정보를 통해서 The car can't doesn't have tires, so it can't get the 8,500 traction to get up the hill. 합쳐질 때 그때 눈물에 상봉을 하는 게 좋지 않나. 네. 그 플레이가 만약에 이루어질 수 있다. 디플러스 기아. Greg Shot, I miss you, bro. Hopefully, I'll get to see you soon. 프린스와 오피지 스포츠가 둘러싸고 있긴 하지만 빠져나가는 건 어려워 보이지 않고요. 좀 중요한 또 싸움이 될 수 있는 게 역시나 광동 프릭스 쪽으로 향하고 있는 스톰엑스 아카데미나 다나와이 스포츠의 싸움. 그쪽에서 한 번 더 이길 수 있을지. All right, where's this 이게 going? 좀 대세에 영향을 줄수 있을 만한 Are we 위치가 될것 phase 같고요. 3? But 디플러스 기아에게 so like, I think this is land ratioed. Maybe this, maybe this. So I think the next circle kind of has to go over here, right? Could go here, I guess. Maybe something weird happens. I don't know if this is land ratioed or not. I can't remember. I'm pretty sure that is. 이제 나와야 될 것 같은데 이거 나오는 순간 타겟되는 건 당연한 거거든요. 이그라우스. But I think this goes south. 스플릿 합쳤거든요. 네. 점프해서 봤죠? What's the best title of OPGG? They won the FACEIT Global Summit. 그렇죠. So they've won a major 아, 좋아요. before. 눈물의 상봉. But that was in 네, 2019. 굉장히 좋습니다. A long time ago. 진짜? 이렇게 해우소 안에 한 명 넣어놓고 나서 Since then, it hasn't been so 세 good. 번째 서클, 네 번째 서클까지 네. 보는 미래 능력. 야, 와, 이거 괜찮은데요? 도덕적으로는 가고 That's right. 예. Donowa lost. 디플러스 기아 땡겨오고 있어요. Loki 그래서 한 early. 명이 가서 민우다 선수 태워오면 됩니다. 맞습니다. 그러면서 지금 빈 누가 갈 쪽으로, 건가요? 빈 쪽으로 들어가서 여기서 이 위치 쪽으로 먼저 Ah, tied with AAP. AAP is really good, bro. Mental? 네. 와, 여기서 이제 소울 선수가 잘 끊었죠. 네, 저 이게 보다가 연막 바로 치고 살릴 수 있긴 쓰러졌습니다. 한데 네, 뿌려놓고 좀 어떻게든 이거는 Wow, just 업어오는 게 maybe 좋을 거예요. barely 한 방만 able to stay 들어가면 covered. 바로 파킬로 이어질 수 있어요. But I don't know if they can get the res. 천천히 뿌려야 될 것 같습니다. 업어오는 게 좋을 것 같아요. 그 자리에서 바로 This 살릴 is 수 risky 있나요? business from Americano. 뿌려놓고. 들어간 거 보다 보면은 아메리카노 근데 지금 선수도 체력이 너무 많이 위험할 수 빠져가지고. 있을 것 같은데요. Maybe just in time. 지금 바로 붙었어요. 손 올려야 될 것 예, 같아요. 손 올려야 돼. 손 올려야 돼. 아메리카노도 Oh 위험한. my god. 맞아요. 우정을 위해. Oh John my Wayne. god. I think he's got it. 피 흘려도 손 대야죠. He's got it now. Prone. 이후에 한 방 더 들어갈 수 있거든요. Okay. 플레이 한 번이 They got 이제 mental. Unbelievable. 잠깐만. Oh, Bean's just waiting. 아, 빈 선수 요새. Oh no. 매복 플레이 굉장히 좋아요. Donowa just can't find anything this game. 그냥 찌르는 건 진짜 위험하다. 이 생각을 계속 Is 하고 Pansy 있어야 coming 되겠죠? back? I have no idea. She's mega busy with Valorant. 다나와 1, 2 She does everything that Valorant has to offer. 이노이 손자나만 Nobody from Donowa really able to get anything going this game. 두팀 다 광탈이에요. 이렇다면 Throw one and show up next week. 글쎄요. 이거 남쪽으로 한번 걸리게 되면은 엘 아자르 언덕이 걸릴 것 같거든요. 예. 그러면은 사실 대동라베 가도 Bonus points for reses. I mean, if there were style points in PUBG, 그리고 광동 프릭스 that res definitely would have got one. 이 싸움만 이겨낼 수 아! That res deserved style points. Lash, hello? 이 팀의 컨셉은 이제 바뀐 것 같습니다. 인파이팅에서 What the 예술이네요. 뭐 끊어낼 This 수 is the 있는 freaks we 거는 were looking to 잡혔다는 see. Oh no, not like 거거든요. this. 자, 리스트가 있었어요. Help him, Ian. 자, 이엔드. Help us, Ian Kenobi. Our only hope. No, the timing. Oh, I think List heard the pin get pulled and then went for it. Oh. 에이스적인 면모도 보여주는데요. 자, 지금 끊어내고 Meanwhile, 이노이 Bobsong 혼자 had 남았습니다. finishing off OPGG out there. Love to see it. 여기는 혼자 남았고 이 문제는 자기장. 예, 아카데미의 어떤 러쉬 한 방만 막아낼 수 있었다면 좀 아쉬운 부분이 The Sage main. 분명히 해볼 수 있을 만한 위치였는데. 자기는 위쪽으로 There are a lot of Sage 자기 mains for 계획이나 sure in 그리고 또 PUBG. 주유소, 그리고 왕관진 Gotta be 먹고 getting those 있는 reses 지혜는 in. 너무나도 유리합니다. Okay, so this didn't actually hard shift away, so maybe this isn't. Maybe this part isn't land ratioed. Maybe I was wrong about that. I'd have to look at my maps again. 제가 봤을 때는 해머 I haven't had to look at them in a while, so I 커다란 can't. 돌산이 You don't see this part of the 외딴 map too 돌산이 much. 하나 있는데 그쪽을 먹고 시작하는 것도 괜찮아 보이고요. 네. 필더 e스포츠가 What's my thoughts on the 올라오는 future 걸 PUBG? 거치하면서 Talk of 그쵸. bringing in other maps. I mean, you got to bring in the other maps. The glider, I don't think will have a huge impact. On the pro scene, 선수 참 좋네요. I can see it being useful for like teams that drop Severny and then a circle goes to military island, stuff like that. But you need two gliders to bring your whole team, and they're also dangerous to take because the gliders are pretty easy to shoot down for pros. Nice grenade, Lash. 4 kills for Lash. Now he gets to be the Sage 그리고 main. 디플러스 기아가 아까 전에 이글아웃의 이름표를 떼버렸기 때문에 그 동산의 주도권을 잡기 위한 그 But I think, 세팅을 like, 하고 있는 것 같거든요.
I think like assuming that we have all that coming in, 이기긴 했지만 which 크게 무너지는 타이밍을 지금 활용할 필요가 based on the 있어요. leaks, if they're true. 지금부터 싸움을 좀 전개해 나가면서 Like let me just theorize about the gliders. So, but basically they're good for like 대동도 the hard shifted circles away from your drop spot 도전을 해보는 to get 건데. somewhere, 글쎄요, 여기에서 싸움 to find 디플러스기가 vehicles, 이렇게 and then that's it. 포기하는가요? You cannot be in those things very long. Oh, there you go, droplet. That's some good shooting. Onion, 확실하게 좀 어니요. 받아내야 돼요. getting a little help. Yeah, okay. 끊었어요. 보여줘야죠 이런 거. 필요했었거든요. 네. 완벽한 수비가 지금 나왔습니다. But again, the gliders are just too easy to shoot down at the pro level. 디플러스기아도 이쪽에서 Like, 만약에라도 이그라우스 한 명만 기절당했으면 푸시해서 들어왔을 거예요. They'll just 이렇게 you 완벽한 can't spend too long in 수비를 those things up in the sky. They're 과감하게 pretty 들어갈 flimsy 수가 to be 없죠. honest. But the new maps, I think, look, Bobsonghead is absolutely cracked, people. 그걸 한번 노려볼 디플러스기아요. Believe me, this guy is cracked out of his damn mind. 보여주는데요, 밥상머리. 밥상머리 I'm just gonna keep talking about it, and he's gonna keep proving me right. 선수거든요. Someone's trying to steal his kill. There you go. 여기서 개인기로 상대 두 명이 끊어버리는 Um, 모습까지 보여주고 있습니다. 네. 잘 풀어나가는데요. 웬고 프린스는 전력 유지하기가 참 어렵네요. 그리고 아까 말씀드렸던 그 서쪽에 Oh, if there are parachutes, you can jump out of them. Yeah, I guess. I mean, oh, good grenade. If those are on all the maps outside of Destin, then so be it. But the other maps, I think, are you got to start playing them. And then eventually, you know, they'll probably give them basses like they do for Miramar and Erangel to make them better. 이게 기회입니다. And then they should be fine. I mean, I know it'll be a little frustrating at first, but I think Tago's going to be more frustrating than Destin. Oh, hey, Ferb's Nasty. Hey, my boy. One of my PUBG friends. Thanks for the sub, dude. Much appreciated. Are you just waking up, Ferbs? Did you stay up late to play some PUBG last night? This must not be land ratio, or else it's just a really bad circle. I'm not sure which. I can't remember. Eagle Owls, rip. Here comes DK. DK's got an opportunity here to almost, other than tank, wipe Crusader out. Yes, yes, yes. Decent. Decent idea with the nades. Ooh. Queen is just booking it. Just like, tank, come help. Please. Good eyes mental. Saw the trajectory of that grenade and peeked right at that angle on a tank. Did a ton of damage. On your left. Oh, they just got the res. But okay, that's fine. That's a good push for D+. Waking up and running to work. Good luck, Ferbs. Thanks for the sub, dude, by the way. I really appreciate it. Tago's got good frames. Yeah, Tago's, for that, it's good. I think Tago's got problems with how it'll play at the top level in terms of, like, the terrain and the cover, but... I mean, I mostly like Tago, but I don't know, the water ratio stuff is going to be awkward on that map, too. Destin, I think, is quite good. I think Destin's pretty good, because circles aren't going to end in Ripton a lot, and a lot of people are worried about that, but that's going to be super rare. Unless they change the way that circle, like, land ratio stuff works for those maps. We don't talk about Vikendi. I think Vikendi's a piece of crap. I don't like Vikendi for pro play. I mean, I know people like it, it's fun. Dude, Bobsonghead is absolutely just murdering. Just, can we just watch Bobsonghead? Kari's like, what? Oh my god, Barpo. Oh, jeez. Barpo just completely bamboozled Pentagram, and now, like, D+ is like, thanks for the free points. They just stole all those kills. Wicked's still alive. I mean, I think, like, for me, Vikendi is extremely wide open. And there's way too many, like, spots that are just
really 자기장의 good. 위치를 보면서 편하게 이동할 수 있다는 Like 지금 이 Vikendi's like a 빨리 worse 자체가 Miramar to me. 너무 좋죠. 자기장 줄어들고 있습니다. 네, 자기장 영역을 봤을 때는 자기장 좀 맞아도 왼쪽으로 해서 I think 위치드 Vikendi 선수까지 붙일 needs 수 some 있는 work. 그 영역이 Like especially with 뒤쪽으로 남아있죠. the towers 아하. that 네. those 이누다 선수가 가만히 gondolas are 있다가 on. That makes 포탑 things 봐주고 really. 차 타고 돌려야 돼요. 위키드 really 선수 있는 difficult. 쪽으로 디플러스기가 돌려야 됩니다. 네. 자기장 그 중심부 GNL 그 위치. Yeah, compound, flat field, compound. 네. Yeah. 합리적인 판단을 하는 거죠. Like, 이쪽에 I don't know. 놓고 I haven't had fun playing 계산됐을 the new 때 Vikendi 우리가 personally. 지금 I found it very 하늘이라도 frustrating. 돌린다. 충분히 필더. There are some spots on the map, of course, that are good, but 다 먹을 수 있습니다. 네. in general, I'd rather play any other map. 지금 주유소에서 그냥 안주하는 게 아니라 like literally any other 반대편쪽으로 map. 올릴 수 있는 네. 각을 보고 있어야 될 것 같아요. 자기장 좀 맞으면 돼요. 예, 안 죽습니다. Yeah. 네. Did they have enough time to do 자 this? 위로 맞으면서 들어가고 예. 있는데요. 조금 더, 맞아도 조금 더, 돼요. 조금 더. Oh, nice. 이렇다고 안 네. 죽어요. 네. 알겠습니다. Nice. 살았어. 네, 예. 네네네. 네. That's a 감정이 cute little 있어요. maneuver there from DK. 여기서 지수보이가 I love that. 진짜 지수보이가 네네. 지금 빡 씌우는 줄 That's 알고 super 네네. good. 오, That's just 역시 great map 감정파, knowledge right 역시 there. 감정파. 메소드 해설. 네. This 아, incredible 대단하시네요. map knowledge. 게임의 흐름을 잘 읽고 있습니다. 역시. 네. 그렇죠. 이젠 I think 남아있는 Destin's really good. I think Destin is MVP만 찾아주죠. almost 자, just 뒤로 fine. 좀 끌어내게 된다면 그 오, 위쪽으로 There's a 넘어갈 few 수 spots that are 있어요. weird, but KJ가 반대편 that's every 보는 게 map. 아니라 네. 아예 GNL 쪽 승부를 Oh 봐버리는데요. no, 아, Storm. 네, 아, 차량 사고. No. 사고 발생. 사실 이걸 정리하고 있을 때 GNL이 여기를 Come on, 깔끔하게 Bobsang. 막는 게 중요한데 지금 Oh my God. 지금 아이고 와, 까지 이거 지금 네. 자, GNL 보급품 충분하거든요. Glass is just like, nah, you guys can drive by. Steal the point, dog. What are you doing? There you go. 그렇죠, 아하. 그렇죠. 가져가면서 쭉 봐주고 있어요. 타이밍 뺏깁니다. 연막 던져주고요. 남아서 죽으면 안 되거든요. 생존을 먼저 하는 게 좀 더 중요하겠죠. 네. 타입 선수 더 들어가야 되고요. MVP My 선수가 top 있는 three 곳으로 teams, 이렇게 like top three 업그레이드 teams 시간을 global 해보는 pedal 거예요. bot, or the top three teams 저쪽에 그 창문이 또 in the 나 있어가지고 PWS. 조심해야 됩니다. 밥상머리 선수 들어옵니다. Destin is more 위키 flat 선수 areas 쫓아가는 without any good cover than any other map. 여기까지 I mean, but you have 만들어서 trees. You have a lot more tree cover on Destin. 굉장히 좀 외곽 쪽에 있으면서 힘든 출발했는데. I think Destin's less flat in terms of open space than Vikendi. 네, A lot 펜타그램과 less. 필더의 박스까지 다 습득해서 온 거라서 Like in terms of 수천만도 visible 조금은 space, 여유가 생겼습니다. 네. Destin is 그러면 사실 much better than GNL이 Vikendi, 여기서 in my 깔끔하게 opinion. 막아낸다고 한들 디플러스 기아가 위쪽에 있는 도망자들 top three global teams. 게임의 I mean, Navi. I think Navi, Danawa, 적극적으로 들어오면서 뭐 일방적인 뭐 다 전멸하는 구도가 아닌 이상 Navi, Danawa, and then whatever the best team in China is right now, whether that be New Happy or 그리고 도로 건너갈 whoever. 때 엄폐물이 없어요. 그냥 I'm not exactly sure. 길어진다면 자기장에 maybe 오기만을 still 좀 기대해야 17. I 된다고 don't know, 볼 but I 수밖에 think 없죠. New Happy's been playing really good lately, right? 데일라이트 Oh, you could see the 그리고 see the feet. 밥상머리 이런 선수들이 즐비하다 보니까 이게 He's a solo. Just GNL이 wipe him out. 완승을 거둔다는 그런 어떤 Come on, man. 장담을 Shoot his feet. 못 드리겠는데요. 그렇죠. 17 minus show has been a little shaky, yeah. 적극적인 움직임을 If they had more 가져가서 ridges to Tego, yeah. 자기장, 운명 Tego 펼쳐지는 is 자기장의 those fields. The 위치는- problem is like Tego again 도로 is 쪽에. okay. So maybe this area is land ratio, and then now we come down. I don't know. 끝났어요. 네, 바로 Um, 정리. 네. 그리고 MVP가 어느 위치에 But 있는지 Tego, like, 충분히 예상이 it 돼요. looks 네. just like Korea. I love it 쪽을 좀 for that. 확보하고 있는 but that- 디플러스기아. It makes it a tough map. 선수가 몰래 숨어도 like, the 그 terrain here is not 디플러스 기아가 Ideal 알아야 for a 되는 것들이. PUBG battle 글라스 royale 선수 map. 못 나와요. 네. 지금 찍혔습니다. 절제 끝자락에 지금 숨어 있긴 한데 들어올 수 For 있는 me, 하나로 LG, TM, KJ 와 Danawa, New Happy. GNL Yeah, 지금 싸움을 I think 하는 those are 상황. really good. 그때가 만들어지지 않는 이상 Do I think 들어오고요. SQ is a championship contender? Yeah, absolutely they would be. They should be. Team's too good. Pero seem to have dropped for now. Yeah, we'll see. I don't think Pero will be down forever. They tend to do this sometimes, where Pero starts out a tournament or a season bad and then just gets really good out of nowhere. I've seen that too many times. FNC, Navi, DRX. Dude, Buddha's out here in the Valorant land. Okay, Glaz. Just eat the blue, dude. I mean, I don't like to see players normally die to the blue, but in this case, he legit has no play. He's no smokes. 그렇다면 당신이 있을 만한 곳은 I mean, 여기밖에 he 없구나. got a headshot there, 네. but he's just dead. 정리가 됩니다. I mean, you could pop first aid kits here and pray that 여기서 you outlast another solo, but 디플러스기아는 주변을 살피고 있어요. 타입 선수가 넘어온다고 해도 I don't. Huynh played really well 요 둔덕을 갖고 있기 때문에 yesterday, 입장에서는 위험할 but he's 게 the 없어요. IGL guys. Like, 조심해요. 뭐 위험할 you 게 can't always 없는 expect an 시간을 IGL to 걸어서 frag. 바로 터지는 그런 Not everyone's 환경으로 PO. 타입 선수가 한번
슈퍼 플레이를 보여주는 거 그거 빼곤 변수가 네. 거의 없습니다. 수류탄 하나에 All right, so DK should be winning this one, I think. 했습니다. 네. 그리고 외곽에서 이제 흘러 들어올 수 있는 회전각을 볼 수 있는 곳만 체크를 해주면서 그런 변수를 하나 Kind of just depends on that fight between KGA and GNL down there. 계속 보면서 여기만 에어싸고 If that kind of ends up being really clean one way or another, oh, daylight. Yeah, I mean, there's not just so many angles you could take here. Oh my God, Popsong just tried to spray through the door. He's dead. That's unfortunate. The shotguns win again. 오는 과정이 쉽지가 않아요. Win was Sonic's best player. Yeah, this weekend, that's what a lot of people have been saying. 많은 걸 반영할 수밖에 없습니다. James is still really good, even though he's a troll, and I hate him. No, I love James. I'm just joking. I really like James a lot. Super nice dude. 별로 안 좋은 것 같은데요. 게다가 연막탄도 지금 안쪽 싸움에서 He just trolled me. He got me good when he said he was retiring, and he actually wasn't. That bastard. 넘어갈 수밖에 없어요. 네. 이 그리고 위치. MVP 운명. Next time I see James, we're gonna have a chat. We're gonna have a chat. 여기는 주변에 디플러스 기아 선수들이 에어싸고 있기 때문에 나올 수가 없어요. 네. 그래서 See, watch. 선수가 들어간 곳을 계속해서 Let's see if they're gonna try to. They might just shoot the fence. Yeah, yeah, yeah. Because they can't build up enough speed. Okay, they can. All right, so just barely. 들어가는 상황인데 위에서 디플러스 기아 선수들이 I thought maybe they weren't 아예 아래 feeling 붙이죠. like they get enough speed. I don't think anyone knows type is up here. 이 위치. 저는 아닌데요. 예, 타임이 여기서 고춧가루를 오히려 GNL에게 뿌릴 수 Type 있는 found the 상황. ultimate rat spot, but I think GNL kind of knows it's. Oh my God, was that a frag? 자, 해머가 좀 빠르게 Is it a 정리했습니다. stun? 자, 그럼 위로 Must have been a 올라오는 stun. 거 디플러스 기아는 다 알고요. 네, 수류탄만 안 맞으면 됩니다. 디플러스 기아는. 네. GNL 여기까지 밀어가네요. 지난 1, 2주 Dude, I think it's time for PUBG 2. I mean, I love PUBG 2. GNL입니다. Agreed, punch him for that. Yeah, you got it, Renz. I'll give him a good slug in the shoulder. 훨씬 더 나은 것 같아요. 자, 위치가 디플러스 기아 선수는 어? 날개를 펼치면서 기다리고 있는 상황에서 야. 홍계까지 났습니다. There's so many regions now with so many games. It's so hard to keep up. 그러면 MVP가 변수를 줘야 되는데 When do they announce where PGC will be played? 이거 다 보고 I don't know. 아래쪽으로 내려가지 않고 Whenever they 아메리카노. 네. are ready for it. I mean, it's tough, guys. It's tough to get venues secured and 자, 이 싸움을 이용하는 모습 나오나요? 지금 like 테라가 visas 준비되어 approved and all 있고요. that stuff. Like, it's hard, man, to make sure you can find a place. 킬라 쪽을 기절시킬 수도 있거든요. 네, 위로 MVP가 But they'll do it. 오. Nope, he's dead. 아, 이거 제대로 의심하고 걸렸어요. 있었네요. 네, 계속 노리고 진작에. 있었습니다. 이 조직력 디플러스 Come to Australia. I mean, I'd love to come to Australia personally. 점자기장은 I'd love that. GNL 쪽이란 말이죠. 네. 그러면은 이제는 제가 봤을 때 Uh, 면을 지우는 they announced it yesterday. I think you just missed the post. I'm safe to leak it. 연막탄을 뿌리고 나서 I don't even know if I know. 스텔라 선수부터 자른 다음에 Like, 하면 even if I knew. GNL 기회를 만들어낼 수 있나요? I GNL? forgot. 자, 봤어요. I forget stuff easy. No, legit, it just takes a while, guys. It's just really hard to 밀어내면 되거든요. 자, 그래서 get all that put together. 섬광이 중요해요. 네, 네, 해머 수류탄. 에어싸면서 이 수류탄 한 방에 던지면서 I mean, GNL's got a really good circle spot. 걸렸어요. 숫자가 자, 맞춰졌어요. 3대3 밀어붙이네요. Ooh. 자, 방 한번 꺾어주고요. 그래서 다시 스텔라가 한번 올라올 수 있는 시간 Oh, they've got this. 자, 듭니다. 들어가서 밀어붙여요. 기회 만들고 Oh, Stella's got it. Americano. Oh my God, Americano. Americano, please, just watch his cam. All right. GNL. Let's go. I didn't think they were gonna win that, but they did. They played that ending so well. Really boxed DK in. Koreans are like South American commentator of football games. Yep. Yeah, the same DK we all know, Buddha. They're the same across most esports. The Korean casters are pretty hype, no doubt about it. They're pretty funny. Yeah, good end game there for GNL. I mean, they didn't really lose anyone in that fight with KGA, so that was huge for them to be able to push out across the street like that. My prediction: who's going to win PNC? Ooh, that's a good question. I like that one, Pedalbot. That's a really good one. I mean, I always want to say China, but they like they didn't play together very well last year. Like they're like the Chinese players had such like the new happy players and then the other two players just had such different ideas about
how to approach the tournament and then the matches and stuff that they just couldn't get on the same page. So I don't know. I mean, the Korean teams are always going to be in it. I mean, I think North America can usually put together a pretty good team. Australia teams should be better than they were at the last PNC. I don't know. Maybe Australia does it this year. I'll go with Australia. I think Australia is going to turn it around this year and get a win. Maybe Brazil. You know what? Actually, could be Brazil. They play really well too. Yeah, the chemistry was the problem for the Chinese teams at PNC. I think the Australian teams can get their chemistry figured out. That should be a team that can definitely win. And that's the whole thing about PNC. It's just like which team gets their chemistry going for that tournament. Because I think there's so many countries, you know, like Brazil and others that have plenty of talent. It's just a matter of being on the same page for that week. You know, that's what makes PNC fun. I mean, you know, we've seen so many different countries and players do well at PNC. It's my favorite event. PNC is probably my favorite personally, out of all of them. It's so fun. I don't forget about Tig. Never forget about Tig. Never forget about Tig. The GOAT Australian player. That's all right. We all forget about people. I forget about stuff all the time, guys. You get old, your brain no work good. Yeah, PNC feels like a World Cup, right? It's so funny. Can Russia play? Probably not this year. I'd be shocked. Do you have in my mind the PUBG GOAT? I think it's a two-horse race. I think it's Pio and Uva. But it's hard to say because they're very different players. And they've had very different roles on their teams, and it's tough. I think this year is going to kind of make or break who I think is going to be the GOAT. Like if Uva's, you know, if Navi continues to do well, then it's probably him. And if Genji kind of falls down a little bit, it's probably going to be Uva. Uva has to be in the discussion. Flood and Cow. Cow's amazing. I mean, I think this year basically decides who the PUBG GOAT is. For now. Like, this is kind of the deciding year. And Pio's been really good so far in the PWS. So. No, I'm not saying PUBG dies. I'm saying Pio's done after this year. So for sure we'll have an answer. Pio has to do his military next year, I believe. From what I've been told. Like, there's no more delaying it. Now GNL's up there. Ghibli's not having a good week. But don't worry, Ghibli will turn it around. I just want to see the Freaks turn it on. I think the Freaks should be better than this. What if Pio wins PNC this year? I think the Korean team might win PNC this year. Don't count them out. I mean, you're probably taking Pio, Seoul. I don't know who else, but Pio and Seoul for sure, and those two are crazy good. It's just a matter of, again, being on the same page. Because Pio and Seoul have very different ways to play the game. But I could definitely see Seoul kind of being comfortable, kind of taking a backseat to Pio and playing his style and letting him be the IGL and trying to make it work. I mean, Seoul's a very nice guy. And I think, you know, knowing that it's very likely Pio's last year, at least for a couple years, you know, maybe. What is that pin that Jisoo Boy and King are wearing? That is a weird pin. Anyway, I'm going to take a break, guys. I need to just rest my voice a little bit. So I will be right back, everybody. And it's about a 6-minute break here, and then we'll be back. So I'll be back soon. Stay tuned, everybody. 당신에게는 지금 오토 피팅 중. 세드나 이어핏 셀러 스택.
착용한 사람의 체온에 맞춰 귀에 딱 맞게 밀착되는 오토 피팅 효과. 음악을 나에게 맞추다. Setna Earfits Elastic. Azra. 안녕하세요. 펍지 보급 상자입니다. 신규 돌격 소총, 총기 밸런스 업데이트, 데스턴 지형 변경까지 배틀그라운드 22.2 패치 노트를 영상으로 미리 확인하세요. 프랑스 돌격 소총 파마스가 추가됩니다. 빠른 발사 속도로 강력한 초당 피해량을 자랑하는 파마스는 단발, 점사, 연사 모드가 가능하고 5.56mm 탄약을 사용합니다. 다만 파마스는 월드스폰 무게가 아닌 보급품 및 특수 영역에서만 찾을 수 있는 점 참고하세요. 어그, M416, M16, NK47 뮤턴트 등 각종 무기 밸런스가 업데이트됩니다. 자세한 내용은 패치노트를 꼭 확인하세요. 파마스가 출시되며 어그는 월드스폰 무기로 전환됩니다. 데스턴 바클리프트와 토리타 사이에 더 안전하게 이동할 수 있도록 언덕이 추가되고, 센카르나 남쪽에는 흙으로 된 레이스 트랙을 추가하여 흥미로운 풍경까지 선사합니다. 배틀그라운드 6주년이 다가옵니다. 에란겔 미라마 산호 곳곳에 6주년 기념 전광판 및 건물 장식이 추가됩니다. PGC 2022 우승팀이 명예의 전당에 업데이트되었으니까 에란겔에서 확인해보세요. 22.2 주요 업데이트는 여기까지입니다. 더 많은 업데이트 내용은 공식 카페에 발행될 패치노트를 꼭 확인해주세요. 6년을 함께 해주신 한국 배그피플에 감사드리며 배틀그라운드 6주년을 함께 축하해주세요. 그럼 더 새로운 배틀그라운드에서 뵐게요. 안녕. Hi everyone. The 240Hz XL2546K monitor was launched in 2020. It didn't come with the market's highest available refresh rate back then. But still, it has been widely acclaimed by pros and tournaments as the top choice for FPS equipment for its distinct motion clarity. Today, we'd like to introduce our latest DIAT monitor with a 360Hz TN panel, XL2566K. With DIAT 360, XL2566K delivers a higher level of visual accuracy in-game that either XL2546K or any monitor with the same 360Hz refresh rate can live up to. But it doesn't mean a new XL2566K will get an instant upgrade in your gameplay. Monitors are a computer peripheral. It alone can't guarantee smooth and clear visual presentation. There are other things to look after. The first thing is to make sure your PC game can run at 360 frames per second. And your graphics card is up to par. Last but not least, we've always believed that monitors should be designed with players' needs and habits in mind. A specification-loaded product is not our goal. We hope to create products that can deliver better overall experiences to all players and help those to find one that fits him or her the best. Thanks for watching. Please DM us if you have any questions.
GNL Alright, e스포츠가 지금 단독 we're 1위로 back. 올라섰습니다. 이 후반에 보여줬던 그 And 집중력이 yeah, 대단했고, GNL 끝까지 having a 그 good 위치 game there on 사수하고 Miramar. D 플러스 기아를 see. 잡아내면서 이번 경기 치킨에 지금 D 주인공이 plus 되었습니다. close, but couldn't 그래서 quite 2위는 seal the GNL, deal. 2위는 젠지, 그리고 3위가 D 플러스 기아. 지금 순위 싸움이 첫 Alright. 번째 매치와 두 번째 매치 Go 지금 back 계속 to Erangel. 그렇습니다. 3 more games, 앞서 guys, if you're 나가면서 curious. We 이 got 좋았던 3 more 분위기가 games 끝까지 here 이어질 줄 today. 알았는데, 와, 빠르게 두 번째 And 매치 then 괜찮은 I'll be back 나왔고요. tomorrow, I'm pretty sure. GNL e스포츠가 I don't think I have 살아나네요. anything going on tomorrow night, 언제 so I think I can be back. 3주차에 지금 일어서기 시작했습니다. Same time, 이번 same 이제 place. 쭉 VODs will be up on my 이어나가면서 YouTube. 포인트를 어떻게든 끌어와야 돼요. So 맞습니다. 지금 보여준 I do what I GNL can, Bag Monkey. I do what I can. 오늘은 3위 안에는 네. 계속해서 안착할 수 있지 않을까. 네. 쉬는 시간 이후에 다른 사람이 된 것 같은 느낌이 좀 있습니다. 이성을 되찾았습니다. 이성을 되찾았습니까? 알겠습니다. 그 사이 경기 좀 끝났습니다. 오늘의 세 번째 매치를 시작하겠습니다. Joking around a little there. I love it. We're just right in the game. Beautiful. Oh, good. Completely different playing path. You love to see it. PWS 3주차 세 번째 매치 에란겔에서 시작됐습니다. Very northern. 한카에서 야스나 쪽으로 가는 비행기 경로입니다. 왼쪽에서 오른쪽이에요. 그래서 이성을 되찾고 그 So this 마지막 time- 그 장면을 복귀해봤을 때 네. 신정민 해설께서 지적해주신 See if 그 예배당 뒤쪽에서 네. I think go and go is kind of like less Gatka split. 네. 그게 좀 아쉽지 않았나. 네. 한두 명만 Because I think 끊었으면은 Fielders 제가 봤을 때는 Gatka split. 그 언덕 I don't know, 쪽을 Crusader there, 밀어내면서 고스텝을 유지하고 that could get a little 컨트롤 spicy 유지하면 for 디플러스 기아가 go and 살지 go and 않았을까. 나는 아쉬워. Crusader. We'll see. 그런 게 I thought Crusader was going North George. I think they got sick of getting wrecked by 마음 Gen 다 G 알것 anytime they tried to do anything. 자, 로조 Gen.G was 계속 really 야스나 picking on him. 하는데요. 네. 그 정도로 선수들이 그 What's the 판단하는 time for me, 거에 Bag 따라서 Monkey? 수비가 It is 바뀝니다. 8:32 여러 가지 p.m. 선택들이 많이 나오고 currently. 있고, 좀 재밌는 So 포인트는 it's- 역시나 강복을 포기한 It's 크레센도. evening. 이게 여러 번 It's 당하다 early 보니까 evening. 그냥 아예 빼버렸어요. 그쵸. 네, 이렇게 I'm a little bit tired today. PWS I played screen golf 굉장히 earlier. 강한 팀들이 몇몇 팀들이 있거든요. this afternoon with my buddy. 팀들을 상대로도 I 좀 played okay. 이겨내는 I shot an 것도 필요해 84. 보입니다. 그래서 뭔가 not bad. 젠지 입장에서는 It's under my 크레센도를 handicap, 계속해서 so it's not too bad, I 겨냥하면서 guess. 추가 점수도 얻을 수 있었던 패턴 자체도 Okay, so it 사라진 looks 셈이 like, 됐습니다. man, Crusaders gonna be starved for loot there. 랜드마크를 좀 어떤 식으로 활용할지를 봐야 되겠지만 좀 겹겹이 쌓여 That's pretty 있긴 tough. 하거든요. 야. 와, 야스나의 그 중심으로 Uh, 자기는 잡혔습니다. I'm based in Seoul, 들어왔고요. South Korea. I live in South Korea. 고민이 되겠는데. It's not as similar of a circle as it looks to our last Erangel. Yeah, I live in South Korea, Bag Monkey. I've lived here for 6.5 years now. 게임 PT 입장에서는 제가 봤을 Yeah, dude. 때는 파밍을 어느 정도 야무지게 I've been in 한다면 South Korea the whole time I've been 한꺼번에 casting 올인하는 PUBG. I've lived 그런 here 전략이 어떨까 싶어요. 네. since day one, back when I was casting the 와, APL, 박상무리 선수 That's how I started. the 얼굴을 Africa 좀 TV 드러내기 PUBG League. 시작했습니다. 네. 멘탈 선수도 6킬, Back in 2018. 해머 선수가 GNL 을 We're 제대로 almost on the 이끌었어요. exact 5-year mark of my 아, esports 제대로 casting 다 career. 밀어버렸죠. 맞습니다. 이런 것들이 어우, GNL 바로 I am an American, 에게 I am an 필요했던 American. 거거든요. 네. but I've lived in South Korea for a long time. 아, 그럼요. 계속 뭐 진짜 I just 팀의 대장장인 느낌도 있어요. 그렇죠. 네, 네. 계속 many moons ago, I decided to make a change. I was just 팀에게 또 이렇게 wanted 뭐 to live 길을 somewhere 약간 different, wanted to do 열어주는 something different with my life, and ended up here. 매복하고 있던 선수들이 한 방에 그렇죠. 네. 헬멧을 My daughter woke me up at 4:30 a.m. Noticed you were casting. You win some, you lose some. I love that, Finn. 그런 거 아니죠? 예. 부분을 좀 Shijin, 알아서가지고 you are like the godfather of PUBG 배우고 esports. 싶어요. I guess. 그 흥분하는 느낌이 어떤 느낌인지. 막 그래서 I try. 하다 보면 네. 나중에는 선을 I've just 넘게 been 되고 here since 그렇죠. since the beginning almost. 저 깜짝 놀랐어요. 네네. 네. 아, Yet does I speak some Korean? Your boy, Pog, you. It's not great. My Korean's okay. I keep studying though. I take Korean lessons once a week. 나오는 걸 잡아먹겠다. So 다 투자하긴 하거든요. 크레센도가 계속해서 한국어 공부하는데 아직도 제 생각에 잘 못하는데 본인이 노출됐을 때는 파밍 상태도 좋지 않죠. 괜찮아요. 또한 이 싸움에서 만약에 질 수 있다라는 가정도 생각해야 되거든요. 그래서 이제 서해안 쪽에 떨어진 my Korean's, like I said earlier, it's good enough that I was able to negotiate my 사실 my current living 이런 것들을 situation with my 한도하는 landlord in 그림을 Korean. 연출하는 She 거죠. doesn't speak any English, Yeah. so anytime I need like something fixed or her help with something or whatever, or if I just see her in the halls, we talk in Korean. She's very nice. My landlords are super nice. They 그다음에 허리를 끊기. when I first moved here,
like they were like, you live alone, aren't you? Like, you know, is that a problem? And I'm like, no, I've lived alone for a long time, and they felt kind of bad for me. And so she makes me food every once in a while. My landlord, she'll make me some like kimchi jjigae, which is kimchi stew or something. It's pretty cool. 네, 그렇죠. I went to Korea. I'm not married. I'm single. I don't even have a girlfriend right now. I've been dating here and there, but nothing sticks. 자, 여기서부터 선수 있어요. 자, 여기서부터 But I just moved here because I wanted to live here. I really like it. 아, 근데 4배율의 에이스 I love Korea. Yeah, best internet speeds. True. It's American, but he won't hold against me. I don't feel like I'm an American anymore. I feel like I've like never married PUBG. Sometimes I feel like I'm married to esports. This is what I was talking about. I was worried with Crusader here, or Crescendo, excuse me. I keep calling him Crusader. They're Crescendo. 약간 요런 느낌이 The good news is Hwarang only has 30 bullets in this ace. 먹고 먹히고. But anyway, I just really wanted to move to Korea. I wanted to do something different with my life, and it's just kind of, you know, I was working IT in America and it was fine, but don't go. If Pocky survives here, this is ooh. Oh, nice shooting heat. 다시 한번 두 번째. Yeah, Crescendo's in trouble. I don't think they expected this drop to go this way. I don't know why they didn't go North George. I guess they're, again, I think they were just sick of getting bullied by Genji. My work before esports, I was in IT, so I just did like IT stuff. Nothing interesting, I don't think. Just like normal IT stuff. Build servers, manage servers, fix people's computers. Nothing super special. I don't remember how to do any of that stuff now, though. That's all gone. But my university degree was in physics. I promptly did nothing with that. That was... I graduated and I was like, if you want to do anything in physics, you pretty much have to go to at least grad school. Like, you're pretty much not going to, like, you know, get a job in physics unless you have at least a graduate degree or higher. And I just didn't want to do university anymore. I was just burnt out on school. So I went into IT. No, I live in South Korea, of course. The internet's not nearly as good. Gotta have the good internet in South Korea. How many years have I been working in esports? I am just about on my 5th year being an esports commentator, caster. But a long time ago, many moons ago, I tried to be a, I guess, professional Halo player. I technically was sponsored to play Halo for a little while, but not by anybody interesting or important. I went to MLGs and did terrible, and that was about it. But that's how I first started in esports, more or less, and then I took a break for a while from doing anything really serious in esports. PUBG was my first esports casted, yes. Yeah, PUBG was my first. The Africa TV PUBG League back in 2018 started in April of 2018, so we're getting very close to the exact 5-year mark for old Pappy Thin. 자, 여기서 Is KGA gonna go for a kill here? I don't know if they should. Oh my god. They saw him. Yeah. They saw him. Suit got spotted. Storm got a knock. He wants to reposition off that. Here comes Bopsong head. Mental, though, flanking out pretty wide. He's ready for daylight. Not the best spray, though, and Bopsong head, good reaction. 이 팀의 에이스의 면모를 보여주고 있어요. 밥상머리. D plus is in trouble. They gotta just piece out of this, honestly. Yep, just go. Just leave. This is not going good. Do Paper Thin Year have something from his Halo days? Something funky like, say, in Artosis Pylon? No. Around the same age. Yeah, Pro Halo Gaming. Yeah, I'm 37 years old. So, my calling card in Halo was the sticky grenades.
I was really good with sticky grenades, oddly enough, and rocket launchers. I was the rocket launcher guy. Like, I was the guy who on the pit would rush the rocket launcher in mid 좀 편하게 외곽을 쓰지 못하도록 at the start of every game. 힘이 Like that kind of thing. 강한 팀들이 So I'd rush rocket launchers for my team. I was like, I guess, an explosives expert. I guess you could 이런 걸좀 차단해 you 줄 could 수 say. 있는 차단선을 I've got a few videos somewhere saved of some funky sticky grenades that I have that are pretty wild. 차량 타고 자 스타이버크 아래쪽 좀 내려오는 상황인데요. I don't know where they are. 야스네 My 쪽에 fave 다 나아가 있습니다. FPS game, 쪽으로 회전해가지고 my fave FPS game, 벙커 지역까지 한번 probably 휘감을 PUBG, 쓰는 거죠. but 그리고 보통 the 이런 game that I 선수들이 probably put the most 리퍼블릭과 hours into actually 쏟아볼 was 수 있는 probably 전력과 또 CS Source. 대회전을 oddly 많이 enough. 했던 젠지이기 때문에 I played so much of that in university 이그라울수다 and 오케이. after university, 내가 but 간다. especially during university, I played a ton of CS Source. 독수리가 좀 더 강하니까 약간 Me and my 사냥하는 college 느낌으로 friends were 휘감을 super into 수 CS Source. 여기는 Wrong answer, TF2. Get out of here, Killer Hours. 디플로마시아는 Who let you in? 쪽은 살짝 좀 꺾어서 눈치 I have the 봐가면서 worst 움직이는데 bouncers. 다음 서클은요. Oh, right on top of 야스나의 Yaz. 중심입니다. 이러면 다 나와 있을 Alright, so 것 I think 같아요. Donowa, 찰스 기준으로 좀 if 더 I'm them, I'm 크게 probably 박으면 되겠죠. 그쵸. solidifying on South Yaz here. 중심으로 Good point. 들어가 I'll see 있고요. myself out. 북쪽에는 젠지가 I hope you're 있습니다. enjoying your stint DBS나 펌프샷 casting some games, Kalaris. 그런 타이밍인 것 같긴 해요. 그렇죠. You know, 시가전도 배제할 수 they're finally 없는 letting you out of your host cage. 차량 타고 이제 이동 중인 That's good, man. 플레이인데요. That's good. I'm glad it was fun. 무리해서 Yeah, I like what mostly what Donna was doing here. They're a little spread out, but 아예 야스나야 쪽으로 들어갈 수 있는 if they can try to control that southern edge. 외곽에서만 더 머무르고 다음 서클을 보고 I think 판단하는 Soul 게 heard 맞습니다. OPGG here and wants to see what's going on. Gen G's driving at this as well. The observer client's chunking a little bit. 네. 지금 여러 팀들 다 들어와요. There it goes. 오, 젠지도 그냥 네. 빠르게 찌르죠. 왜냐면 지금은 포위망이 그렇게 두텁지 않거든요. If I've been watching the China PUBG, I just haven't had time. 야, Oh my god. 야, 로키아 소리. Gen G 자, just 이거 kind of 확실히 내기 위해서 got baited by OPGG a little bit here. 보는데요. 네. 자, 눈치 I don't think they were expecting Donowa to be this fanned out. 기어는 정리됐습니다. 부동산 네 군데에 투자했던 거 성공적이네요. Well, the number one and two players in 네. Korea killing killing 진짜 each other 기가 there. 막히게 들어갔고요. 네. 태민 선수는 못 살릴 것 같은데요. 이게 진짜 위치로 Was that 보면 German caster who was in SC2 하더라도 for a 괜찮은 while? 상황이 될 텐데. 네. I don't know. Kalaris probably knows better than me. 태민 선수가 철조망과 바리케이트 사이에 누워 있기 때문에 기어오는 게 Caldor? 불가능하면 구조대가 The other bald one? 네. 여기 지금 누워 있어요. 태미 선수. 디지98이 그래서 담벼락을 넘어서 갈 수 있느냐인데 숫자 유지하기 위해서 어떻게든 살리면서 세 Taemin? 명을 맞춰야 되는데. Reservoir? 자, 이거 Probably not. 보는 거 아닌가요? 서울 선수가 왜 It's gonna 저쪽으로 take a couple more 연막탄이 날아가고 smokes. 있지? 젠제 판단은 디지구팔이 그냥 계속 뿌리면서 자, Well, 다리를 maybe. 근데 이거 만들고 구멍이 안 뚫려 있어갖고 Oh, they're gonna see him though. 철조망에 오. 구멍 뚫려 있는 곳으로 들어가서 It's 살려야 close. 되는데 네. 지금 연막탄 때문에 디지98이 진입을 했나요? Does 들어가서 overall 스냅을 score 지금 matter 나오고 for this 있어요. tourney? 누른 거 같죠? Um, 된거 네. 같습니다. 와. Not exactly. This is like a week-to-week thing. 네. If that grenade 그렇죠, gets there, 그렇죠. 이거는 와. I was gonna say, I think that has no chance in hell. 정말 줘야 되는데. 이건 빗나갔어요. So like each week you get PGC points basically, and then the grand finals are where like you get a lot of PGC points plus the money is all that really matters. So all these weekly ones matter for is PGC points really. It's like first through fourth place get PGC points each week in the PWS, and then the grand finals is really where kind of all 여기에서 matters. 추가 파밍을 해야 될 것 같습니다. Does grand finals teams get decided from the overall? Nah, grand finals is just the teams that are in here. I don't know if they get a bonus based on how they place during the regular season, but it's just the 16 teams that are playing here. 다리 건너서. Grand finals are not combining with China. Nope, it's just the same teams for the grand finals for this. Just the same 16 teams. It's just it's like 4 days instead of 2. 여기서 조심스럽게 이동하는 모습 Sure thing, 나오고 있습니다. conflict. 패스도. Yeah, much appreciated. Thank you, man. I appreciate you. 좋았어요. 한 방이 있었거든요. 랑 선수가 앞에서 Yeah, sure, no problem, Greg Shot. Happy to. 크레센도 좀 위험한 거 아닌가요? 바퀴 Oh, 터졌죠? tire. Oh no. 차량. 네. Man, this is just crescendo. Just is like 오른쪽으로 빠졌습니다. nothing is going good this game. This is a feels bad game. Like STX has them completely surrounded here. 개미 지역으로 불리는 곳으로 합류를 해도 괜찮을 Like they 것 have to 같고요. drive through the blue GNL이 저는 지금 just to try to be safe. 물고기 마냥 뛰어놀 수 있는 전장이 깔렸다고 생각하거든요. Uh oh, 아래쪽. Ghibli's gonna kind of have DL pincered.
Meanwhile, Tosi is just like 여기는 기본적으로 him and Glaz are 기절. putting the 다시 hurt 한번. down. Oh god, everybody's trying to scoot in on this western edge. Ghibli should have a pretty big advantage, but they're getting ripped apart here by DL. DL just like caught them kind of looking at too many different targets. 그냥 밀어버리는데요. Pentagram tries to get in. 아니 게다가 펜타그램 들어오는데 They have 이것도 some level of success. 순간적으로 대처를 해서 바로 기절 확 Got a 찍고 left field 시작하거든요. question. When is the APAC professional series going to happen? I'm not sure, Bag Monkey. Greg Shot probably knows better than me 맞습니다. since he's playing in that region. 이거는 사실 대동라베가가 빨리 정리하는 것도 방법인데. You have any say on the Twire guys? I have zero say on what Twire does. I mean, they ask for my opinion, but 길어지게 되면 또 손해 볼 수 있거든요. 그렇죠. 아니면 광동 프릭스는 I 여기서 don't 싸움에 have any 관여해서 final say. I mean, they might 구역을 ask, 지금 이 타이밍에 모색하는 것도 but 괜찮아요. it's 투자는 위험할 수 있죠. I don't have any 여기서 막 control over 싸움하다가 any of that. 뭐 디귿자 아파트 쪽에 다나와가 또 쏠 수 있기 때문에 그런 것까지 계산을 하면은 안 싸우는 게 좀 상책인 것 같습니다. 서울 선수 지금 봐주고 있는데요. 한번 안쪽으로 들어가고 있는. 오. 야. 규현 선수가 지금 아메리카노 선수를 한자집에서 기절시켰는데요. 쏘는 건데요. 네. I hate those compounds that DK is in. I hate being in these houses. 코치에게는 또 이번 매치가 기회가 Eventually, somebody's just gonna throw grenades in there and just wipe you out. 자기장이 이제 올라온다는 가정을 생각을 해보면 And it's so hard to get in or out of these 지금까지는 houses. 매치 I hate them so 안에서 much. 점수를 얻은 게 없거든요. 이번에 좀 확 땡길 필요가 있지 않나. Like all it takes is somebody getting on that fence line. Like eventually, 여기서 렉스 선수가 지금 and you're 봐주고 just like 있습니다. screwed. 측면에서 기절각을 한번 본 다음에 한번 찌르려는 그런 광동 프릭스의 각인데 지금 인서클이다 보니까 대동라베가도 펜타그램도 움직이지 않고 있습니다. 그렇죠. 그러면 시간을 좀 계속해서 질질 끌리게 된다면 그렇죠. 광동 프릭스는 다른 둥지를 모색해야죠. 네. 조금씩 차량을 재주차를 해서 안쪽에서의 Yeah, all of Asia is separated 들어가는 now. 그 각을 미리미리 좀 만들어 둬야죠. 네. So like 그래서 사실 그 경찰서 아래쪽에 every 어떻게 region's 보시는 kinda 포지션이 비어 doing 있는 its own 걸 thing. 방금 렉스 선수가 확인을 했기 때문에 그쪽으로 파고 들어가는 게 광동 There won't be any 최선의 combined 선택- like 선택이 Asia 됩니다. events this year, 위치 자체가 like 지혜적인 Korea, 위치라서 China, like any official ones, like or 위치라서 you know there'll be maybe 광동 third-party 프릭스도 ones, of course, but 상황이 좋은 게 아니에요. Oh, 와, 야, 여기는 진짜. Dude, 잠깐만요. 요거 이벤트 they don't 한번 love Vega. 이용하려고 광동 프릭스가 한번 but here come the freaks. Freaks have to push in. 들어갑니다. 근데 킬로그 Some 이해를 good 잘해야 damage. 되는데 Still, Zenith 대동 is 쪽은 absolutely 아직 cracked. 기술이 없거든요. Come on, Lash. Lash tries to over the roof, 광동이 the hood of the car. 지금 이 상황에서 But Jangu's there. 여기 농장에서의 Help a 싸움입니다. little bit. 네, 이 싸움에서의 Oh no. 아, Oh, it's an Onyx. 이게 Yeah, Rex is just out on an 빠르게 island. 파악을 한 건 좋지만 Like Rex 숫자가 is. 앞선 곳에서 올라온 기절이 If Rex 아니었어요. rats his way into anything, that'll be pretty impressive. 선수는 매복하고 Yeah, 들어오다- Crescendo 아, just 이게 모르면 yeah, 맞을 수밖에 없는 상황. not ready at all. 다시 한번 말씀드리지만 GNL e스포츠 판 깔렸습니다. 예, 이번 매치 또한 괜찮을 것 같아요. 네. Kalaris, if you're there, how's Floof? I need to know how the floof is. 각을 만들어서 안쪽으로 진입을 해야 되거든요. Everything. Do I understand the format correctly? Teams played several weeks, which gives a better picture skill-wise, but only gives a little amount of PGC points. And then the team scores get reset, and they play significantly less games to decide the PG seeded for PGC. Sort of, yeah. I mean, you get PGC points each week, and then you get PGC points for the grand finals, plus qualifying for PGS. So, yeah, that's about right, Senex. Barong up and over? Nope. Magne. Hey, my fantasy team, let's go. Nobody steal these kills. 자, 바퀴 남았습니다. No, don't steal my kills. 바퀴 히트. Fuck you, soul. 뒤쪽 돌아가고 있어요. 꿀집에서 쏘는 각도 생각해야죠. 네, 여기서 Floof is 조심스럽게 good, barking at me 돌아가고 whilst I try to find serenity and painting my warhammer. 기가 막히게 받아쳤어요. Serenity now. 상대는 노리고 있는데 그 상대 뚫어버렸어요. Come on, Magne. Kill this guy. Yeah. 와. Fantasy points. Woo. 빨리 도망가야 될 것 같은데. Here come the Eagle Owls. Eagle Owls should wipe OPGG out, or at least wipe these couple players up here out. 하고 있는 상황이라 OPGG 스포츠 상황 별로 좋지 않습니다. 여기는 젠지. 네, 외곽 쪽이에요. 다나와는 이제 쓸 수 있는 And DK's 그 getting 공간까지 잘 about to get 들어가고 screwed. 자, 밀고 Like, 들어가면서 leaving this 위치를 compound 설정하기 is 위한 싸움들이 Going to be 펼쳐지고 challenging, 있는데요. I think. I could be wrong. 서울은 지금, 와, 이 박스를 Donawa with a 오, attempt at a 1-3 split. Man, Soul is out there. 버티고 있어서
Was he able to grab that? 보입니다. 네. crate utility? 해야 될건 그렇죠. Not sure. GNL이 때릴 수 있는 각도를 연막탄으로 Kalaris, what 지워놓고 Warhammer 젠지를 figurines 차단을 are you 해서 painting? 못 들어오게 만드는 Are 게 you 최선의 근데 젠지 입장에서는 들어갈 수 있는 공간이 별로 보이지가 않아요. 네. 위쪽은 I'm 디플러스가 curious. 막아서고 있고 Yeah, 전방은 Bobsong head. 다나와가 막고 있기 때문에 사실 여기서 젠지가 파고 들어가기가 너무 어려운 상황입니다. When your fantasy players get a 바로 kill. 옆에 있는 디플러스 But it's on one of your other 너무 players. 많고요. Yeah, 아, 그럼 태민 기절인데 살릴 수가 that's already happened to me a little 두 bit today. 명에서 해결해야 되는데 No, not Maknae. 그냥 Yeah, he was 차량을 screwed. 가지고 지르면서 안쪽으로 들어가서 The 버티는 Emperor 이게 최선이 아닐까 protects. 싶은데요. Hell yeah. 아, 쉽지 안 돼요, 않은 안 돼요. 상황에서 예. 자기는 지금 오른쪽으로 좀 Taemin 잡혔고 dies. 다나와를 뚫어야 됩니다. 자, 이거 Yeah, GNL Genji. Oh my God, GK. 다나와 노릴 수 있기 때문에 Are they actually gonna find a way out of this? 됩니다. 네. 자, GNL 오고 있어요. I can't believe Soul is GNL making that 포탑 work out there. 박아놓고 오고 있는 That's a tricky 거거든요. position. 네. 막기 힘듭니다 이거 That 다나와. crate in his car give him just enough 자, protection. 해머. Oh, GNL. 각을 최대한 좁혔거든요. GNL's being really aggressive today. 반대로 지금 역습할 수가 Ultra 없는 Army, 상황이에요. Ultramarines, nice. Ooh, an Orc Army. Okay, okay. 먼저 쐈습니다. Adeptus Arbite and Drakari kill teams. Very nice, very nice. 면을 싸먹는 포지션이다 보니까 다나와 힘든 싸움입니다. 이거 먼저 어렵습니다. 들어오는데 게다가 디플러스기아까지. 디플러스 기아가 밖으로 나와주면 다나와이 스포츠는 볼 게 더 많아지거든요. 아 이거 세 팀이 Oh, if that grenade is good. 그런데 여기서 Oh my 각각 God, an Onyx. 자 끊어내면서 4명. What a prediction on that grenade. 삼각을 다 방비해야 되는데요. He knew right where Minato was going to 아, stop. 맞기 어려워요. Oh my God. 쉽지 않거든요. 네, 지금 언더 That's 선수인데. disgusting. 남아있는 폭식까지 Nowhere near as expensive as your Pokemon card hobby. I was going to ask. 점의 언더. 자 붙어서 Ooh, under. 강력하죠. 그리고 폭시 선수가 뒤쪽에서 옆구리를 Under's pretty nuts in these 1vx scenarios, guys. 언더 근접의 언더. 야 역시 이게 네. 남아있는 게 신경이 쓸 수밖에 It's just 없었고요. Loki left now for 이렇게 Donawa. 되면은 GNL 천합니다. 이쪽까지 다 뺏어낼 수 있다. Oop, he's 게임 dead, PT가 right? 머무르고 Oh, 있는 개미지옥까지도 견제할 수 있는 Not yet. 포지션 다 뺏깁니다. oh. Under finally gets taken down. It's actually Foxy out in the blue. Loki's like, what? Where? Ooh, what a grenade. That bounced off the hood of that car. 어떤 선택을 지금 잘하고 Oh 있는데 my God. 성공을 못 하고 있어요. Oh, no. Oh, 와! okay. 야 이건 어, 센스 좋았죠. Heather. 네. Heather. 주문하려다가 전방에 저기 At least it's not Magic the Gathering. Yeah. 뭐 진짜 와 총감술이었어요. 맞습니다. 찌르는 느낌으로. 와. 여기서 완벽한 수비를 보여줘서 이거는 뭐 힘싸움으로 갔을 때는 게임 Alright, PT와 finally 시즌을 Loki's 그리고 done. Foxy's still 북쪽에서 chilling in the 지금 좀 blue. 수고했긴 했었지만 KG 혹시- 오렌지도 How many first aid kits did he have back there? Good, 완성됐습니다. good God. 힘을 내는데요. 북쪽을 전부 다 정리했습니다. How many dead bodies were in that spot? There's no way he gets in. 쪽에 매복을 잘 This is like 깔아놓긴 literally no 했는데 way. 아, 글쎄요. 스톰엑스 아카데미가 위쪽으로 올라오게 되면 KGA 오렌지의 그 형세도 무너질 수 He has to start the med kit now. Yeah. No, he's done. Now he can't. He got shot. 여기 노출됐습니다. 살아남기 아. 로이 선수가 정리하면서 GNL이 추가 득점에 성공했어요. 자, GNL이 차량도 Yeah, GP is looking much better right now. 할수 있는 게 굉장히 많습니다. Is this a good 그리고 a 만약에 good end game here? GNL, KGA, GP, all four up. 벗겨지게 된다면 그걸 GNL e스포츠는 잘라봐야 될 것 같아요. 네. 그거 하면 I want to see KGA win one here. PT는 베이스 캠프를 일단 두 곳을 가지고 있는 상황이라 딱 합류 Foxy seriously chilling in that blue 나지 zone. 않는다면 네네. 네, 지금 교전력이 좀 많이 올라왔어요. 그렇죠. 네. GNL 스매시컴에서의 오른쪽입니다. 자, 게임 PT All right, so 허쉬 STX. 선수와 헤더 선수가 I mean, everybody has to fight through the 자르고 그다음에 숲 쪽으로 forest, but GNL은 진입을 하면 되는 KGA's 그런 position in the forest is 수준이거든요. really good. 자, 이 인원들이 Those 절대로 hills are 빠져나가게 해서는 안 super. 돼요. 자, 이걸 defendable. 내버려 두면은 글쎄요. 후환을 좀 살려주는 There's 그런 dips in the 기회가 tops of 있죠. those hills. 자, They're so 요거- good. 요거 쳐내야 되는데 이게 화력 집중이 안 되고 있어요. 다른 게다가 인원들이 Those are 뒤에 really hard 추월을 shots. 갔어요. 거리도 좀 있다 보니까 혼자서 하기엔 좀 힘들었죠. 네, 그럼 이제 차량을 정비해서 숲 쪽으로 But then you have the best job out of all the 진입해야 되는 casters. GNL This region is e스포츠고 insane. 게임 Truth. PT는 This is the 숲 best 쪽에 region. 일어나는 싸움을 보고 나서 We don't, 그다음에 도로를 건너오면 되는 상황. 네. 그래서 KG 오렌지가 이제 올라올 It's not nearly as boring as the other regions. 그다음 싸움을 많이 Like 할 거예요. EU. Yeah. 숫자에서는 앞서지만 이게 변수가 될 수 있거든요. I mean, you know, 완벽하게 수비라인을 좀 갖추고 we don't talk about after 올라올 alt. 수 있는, 그러니까 다른 팀들의 인원 체크가 지금 무엇보다 중요할 것 같아요. 킬로그 수집을 얼마나 잘했고 그거를 그 정보를 확실하게 가지고 있느냐. 네. KG 오렌지는 그게 가장 중요할 것 같습니다. We got the best everything here. 이게 We got the best player. 보기에는 바빠요. KGA 오렌지가 Taking all the money. You didn't take all the money. Shut up. 그리고 차량을 버리고 들어오고 있어서
Maybe you took all the money and spent it on Warhammer figurines. 러쉬가 나오게 되면 게임 PT도 도로 건너서 뛰어야 돼요. 자, 요거. Okay, so KGA should at least get hammer. What in the fuck? 와 이걸 뚫어요? 이거 Stella? 박상머리가 먼저 쐈거든요. 네, 이걸 잡습니까? 헤드로? Not like this, KGA. 굉장히 좋았죠. 이 숲에서 지금 매복하고 기다리고 있는 상황인데. 아니, 이게 가장 큰 변수가 역시나 스톰엑스 They need all the smokes. 남아 있는 걸 GNL이 모르거든요. 네. Truly, I am ridiculously expensive. Yeah, 게임 PT까지 ridiculously a lot of things. 붙기 시작하는데요. Okay, suit. 기다립니다. That's huge. Res, the best player. 이 마인드예요. Ooh, Roy is. GNL 3명. 해머 선수 기절. He is like, he's got adrenaline pumping. 참전을 했는데 거꾸로 깎아가는 Now everyone's just gonna collapse on a poor KGA here. 스톰엑스가 숨어 있는 저 포지션. STX might just win this game, 게임 PT 둘둘 나눠놨어요. depending on how clean this goes for GP. 스톰엑스는 2등까지. I think Storm saw Hush. 여기서 지금 바라보고. 네, 안쪽에 껴 있다 보니까 He might have saw Daku. 오렌지가 각각 or heard 위치에서 him. 수류탄이 좀 취약한 상황이 될 수 오, 있거든요. 이거 살짝. 자 위에서 헤더. 헤더 좋네요. 사냥이 시작됐습니다. Yeah. 게임 PT 사냥인데요. Okay. 이러면은 GNL만 좋지 않나요? 네. 자 서로 싸우고 Nope, 있는 no, 상황에서. KGA is done. They're cooked. 그리고 스톰엑스 뒤에 왔어요. 스톰엑스. 네, 뒤에서 매복하고 있던 선수들. Well, 와, 이거 4판. I mean, Heather and GP are just 자, 스텔라가 한번 끊어줄 수 있나요? making everyone's life a nightmare. 따꾸. 오, 이게 안쪽에서 살릴 GNL 수가 들어. 없다. X-Squad. 드디어 아니, 다시 한번 해머의 어깨가 무거워졌습니다. 네, 자 지금 해머 선수를 풀어내야 될 게 오케이. 굉장히 많은데요. KG 와, 오렌지 와. 강탈. Okay, 자, GP, if they can. 토맥스. 네. 자 그리고 Is Heather the only one KPT. alive for 살리고 GP? 들어올 수 있는 시간이 있고. No, they've got two GNL standing. 스포츠는 지금 살릴 수 있는 시간이 없어요. 네. Well, two are knocked. 혼자 해야 I 되는 meant 상황이 됐습니다. like 자 on their 그러면 feet. 이 위치로 수탄 던지면 잡아내고 해머 잡았습니다. 헤더가 GP's got this. Unless STX just goes absolutely crazy. 스톰엑스 아카데미가 승부 보지 못하면 네. 게임 PT 완승이에요. 자 여기서 맞습니다. 점수 킬 점수까지 단독 1위로 올라섭니까? 뒤에서 살려놓고 게임 PT. 4명 유지하면서 와. 아주 유리한 포지션까지 가져가게 되죠. 그리고 I mean, there's- 예, 투척 물자도 챙기고요. There's some stuff that they can do, except they gave GP all the time to res. 야, 확실히 스매시컵. Did I see a Mark 14 out there for 1, 2주차에서 이게 상승세가 있었거든요. STX? 미세하게 상승세였던 Yeah. 이 분위기가 3주차 오니까 Young. 리듬을 좀 찾은 것 같아요. 맞습니다. 엑스코드 선수도 드디어 손이 풀렸나 싶을 정도로 좋은 기량을 오. 보여주고 있는데 Patrick is 일단 fixing my 이 매치 commands. I 자체는 appreciate you. 너무나도 불리한 상황입니다. 맞습니다. 아, 일단 중장거리에서 MK14를 한번 기절을 시키고 그 다음을 볼 수만 When is the finals? 그 한 방이 일단 In 2 중요하긴 weeks, I think. 토너먼트 Oh, 싸워야 no. 되는데 들켜가지고 Oh, no. 켰습니다. 연막탄 This is 없으니까 bad. 이거 들어가는 게 불가능하지 않나요? 네. Young needs to just. I'd rather see Young go left here. 그냥 뛰어야겠는데요. To his left. I'd like to see him just kind of 앞쪽으로 들어갈 수 있는 연막탄을 좀 많이 뿌려놨는데 see if they can find an angle. But I guess there isn't much to work with on the left 나올 or the 수가 right. 없네요. 차라리 with the 엑스코드 쪽으로 flanks that 힘을 GP 하는 게 어땠어요? GP has, especially with Daku way out there like that. 완전히 Yeah. 묶였습니다. 네, 완전. 확인하고 따꾸가 어? 자 지금 보고 있는 상황이에요. 방금- 따꾸 아! 타임. 이제 남은 선수 하나입니다. 네. 게임 PT There it is. Okay. 게임 PT! There you go. 가능성에서 이제는 That's what you want to see from our Smash Cup winners, huh? 이번 경기에 치킨의 Getting a good game in. 주인공이 GG. 됐습니다. 네, 두 번째 미라만 매치에서도 계속 순위 방어하는 모습들 그리고 또 베테랑 팀들 Are you ready to suffer the presence of Natalia? Oh, no. 개미지옥에서 Wait a minute. 합류를 해서 Oh boy. 타이밍 기다리는 모습까지 아주 It's been a while. 노련한 It's 운영의 been a while, 모습을 Kalaris. I haven't seen Natalia since Basic Global Summit in London. 24점을 가져갔어요. 그동안에도 Been a while. 꾸준히 쌓아놨었는데 I mean, I'd much rather see her than you. 이런 식으로 대부분의 매치가 80% 이상이 치킨을 가져가는 팀들에서 킬이 많이 나오고 있습니다. 확 걸릴 수 있어요. 네, 그래서 사실 이 게임 PT의 좋은 형세를 무너뜨리기 The times have 위해서는 changed. 우측으로 조금만 더 가서 주차를 Everyone 하면 would rather see 그 the pretty 개미지옥에서 Polish girl than me. I mean, 합류하는 that's 그 두 that's 명의 true. 인원을 That's true, 잘라봤으면 James. 좀 더 GNL e스포츠의 승률이 훨씬 더 올라갔을 것 같습니다. 이게 아. 두 개 매치 연속으로 디플러스기 하는 No, GNL but 나올 때 I hope to see you all soon. 지금도 반대로 GNL은 I would very much appreciate that. 끝이 못하는 상황. 네네네. 그 전력이 온전히 유지가 되면서 마지막에 치킨의 주인공 넘어갔습니다. 맞습니다. Poor freaking Crescendo, man. They're just 어려운 they just cannot catch a break. 교전이 이어졌고요. 크레센도는 얘기할 것 같아요. 왜 진짜 우리한테 왜 이러냐? 어딜 가나 초반에 이런 식으로 당하면 대체 우리는 어디로 가야 되냐? 계속 물리죠. 예. 네, 물고 물리고 워낙에 선수들이
All right, next up is Miramar, 지금 어떤 싸움이 일어나는 and then a break, 그런 and 전장을 피하지 then we have one more 않는 map. 그림을 보여주고는 있는데 치킨을 계속 못 만들어 One more Aaron 보다 go. 보니까 점수가 그렇게 조금 인상적이지 못한 Hey, 상황이 Machne getting me some fantasy 사실 points. Let's go. 이전의 광동이었으면 그 싸움을 참여하는 게 아니라 This grenade from Anonix. 물렸을 거예요. I mean, 그런데 이제는 계속 들어가거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 just 이게 아까 the 오프닝 prediction 말씀드렸지만 there is 이게 insane. 큰 그림을 그리기 위한 여러 번의 시도인지 뭐 이런 게 좀 궁금합니다. 네, 팀적으로 Kalaris, when is your 컨셉을 next cast? When is your 준비한 next? 경기 양상이 When is your next cast? Hey, 500 bits. Thanks, Jamie, forever. Thank you again for the bits. Really appreciate it. 예, 여기서 확킬 내고 위에 보다가 Really appreciate it. Still no dates and location for PGS 1? 잘하는 입장에서 I don't 그랬을 것 같고요. think it's been announced yet, has it? 변수가 있었습니다. 네, 뒤에서 계속 노리고 있었죠. 네, 아예 존재감이 이득만 하자. 없었거든요. Well, I'm in some PUBG M shows before I fly to Sweden in like 2 weeks to cast PEC. Oh, that's right. You guys got to go to Sweden for PEC. 4대 2를 이기긴 좀 어려웠습니다. 그렇죠. 2등 성공했고 그 이후에 싸우다 보니까 이 둘이 좀 It's not been 붙었어요. announced. Okay, then I'm 그리고 위치가 zipping my lips a little bit. 게임 PT가 네. 차근차근 해도 아, 이 깔끔하게. 선수들 May or may not know. 대단합니다. 맞습니다. Yeah, we know. 오늘 아까 전에 들어가서 위기 순간에서 먼저 타겟팅 못했는데도 불구하고 상대를 잡아내던 그 모습도 인상적이었고요. 네, 1대 다수 아. 클러치 Personally, I'm excited for PGS one. 어떤 가치가 No matter 빛나는 what. 그런 네. 장면들을 이 선수가 만들어 주다 보니까 계속 맞습니다. 눈길이 가고 얘기를 할 수밖에 없는 네. 그런 상황입니다. 그래서 이 중간 All 중간에 right, get right into the next game. 게임 PT는 그 기회를 Let's 확실하게 keep the pace up 잡아내는 그 here. 그림들을 PWS에서 보여주고 있어요. 스매시컵에서의 네. 그 반짝 라이징 스타가 아니었습니다. 아. 이제 Jeez, 계속 24 그 예열을 points. 마치고 그렇죠. That's a big 이게 game. PWS 코리아에 좀 적응해 나가고 있는 것 같아요. Donowa's still putting up a 문제가 decent day though. 7 points. Genji not too far behind 5. Where did GNL? 9 points. So GNL might still be in the lead. I don't know. 미라마에 이어서 그래도 계속해서 뭔가를 보여주는 PGIS. No PGIS this year. I think it's just 2 PGSs, a PNC, and a PGC. 이후에 일어나는 싸움에 대해서 미리 대비하는 모습들. 물론 이제 게임 PT에게 치킨을 빼앗겨서 좀 아쉬운 매치가 되겠지만 그 전까지 다나와 e스포츠를 잡아먹는 빌드업 자체는 완벽에 가까운 Should I pack shorts or a beanie? A pressurized helmet and a suit. Yeah. 와. 계속 게임 PT가 지금 We're casting from the moon. We've partnered with Elon Musk and SpaceX. G가문과 D가문의 싸움 이게 좀 그쵸. 있었는데 네. G가문은 GNL e스포츠 The first esports cast from outer 오히려 space. D가문이 아니 뭐 다른 D가 없나? Ah, 이런 Game 느낌을 PT is 좀 1 point ahead. 받았거든요. Damn. 3G 약간 지가문이 줄을 G가 좀 세워버렸고요. 많긴 해요. 네. G가 좀 많고. 고행고대 First 네. At PGC 2019, we sent Cherry to the moon. G가 많긴 해요. 그리고 Next, we send the D에서는 casters. 플러스기아와 다나와 e스포츠가 힘을 내주고 있지만 대동라베가도 꾸준히 지금 좀 상승을 Lambu 하고 retired? I think Lambu 그래서 is G와 D의 retired 싸움이 finally. 순위권에서 Lambu's 좀 been playing 위치를 since like 돌리긴 day 하죠. 1. 네, 그래서 이 점수 격차가 지금 촘촘한 가운데 이번 주차에 I don't think Lambu's on a team anymore yet. 단 4점까지 갔습니다. 이게 2킬밖에 없어요. 천하 예. Lambu- 차는 Lambu, I'm pretty sure, was playing in the APL when I started casting back in 2018. 지금 마치 거짓말처럼 사고를 칠 것 같다는 Pretty 이야기가- sure. 사고 났어요. 와, 제가 I don't know if there's too many players left from that, 천하장사 from the APL. DG was there, 그러니까요. 폭주기간 차였는데 and he's still playing. 교전에서 무너지는 기블리 Maybe PO, 조금 probably 아쉬운 PO. 부분이 있고요. Can I translate? Maybe if I listen to them closely, I can understand like 과부하. 지금 다시 probably like 한번 정리를 60, 해야 됩니다. 70% of what they say. PT는 그 모습 스매시컵에서 활짝 보여주고 난 이후에 약간은 주춤하다가 네. 이번 주째 다시 Who are the upcoming players that have caught my eye? 그리고 I guess this whole 교전의 team, 자신감이 있습니다. Daku, Heather. 팀들에서 I mean, Heather's been good for a while, but 싸움을 꾸준히 해주고 this 있고, GP team 아니, seems to be pretty 입장에서도 good. Bob Sunghead from 아쉬웠지만 KGA, 다나와 e스포츠 막 Janggu 잡아서 잡아먹는 from 그림이 Daedong La 여러 번 Vega. 나왔거든요. 네. 네. 헤더 Pretty good. 선수의 상대를 Those are the ones that have 끌어내는 really impressed 이 me. 교전 능력이 좀 출중하고요. 네. 스톰엑스 아카데미도 I don't know, this team's 이기까지 been 차지 않아서 okay 그래도 매복은 for 성공했어요. STX, Storm X Academy. 그래도 1, 2주차 X Squad's pretty good. 가장 좋은 모습을 이 스톰엑스 아카데미가 선보이고 있다고 생각을 하고요. Lambu was in APL Season 2. Was he not in Season 1? 모습이 계속 엿보이고 있지만 I don't remember for sure. 팀 플레이적 Or well, Season 2 was the first season I casted technically, because I think Season 1 was right before I started. Yeah, I appreciate that they just get right into the games here. I think it's better to just go game, because we don't have a desk in Korea, so we don't have an analyst desk. No chance of a island circle. 매치 미라마에서 시작됐습니다.
Do players often retire then return? Yeah, it does seem to happen a bunch. 네, 최근에 자기장 트렌드가 좀 At least in 비슷한 PUBG. 그 양상. 시작점도 좀 비슷하고요. 그리고 뭐 좁혀지는 마지막에 점자기장. 그러니까 He was at APL season 1? Okay. 이런 I was going to say, I'm 데이터를 pretty 빨리 sure 좀 Lambu had been around 작업을 since the 해서 beginning. 데이터화 시켜서 위치를 가져가는 게 좀 필요할 것 같아요. I think other than 그렇죠. him, PO, 진행하면서 인서클 각을 보다가 계속 DG. 이동 중에 끊기는 장면들이 너무 많습니다. I assume DG was playing. 그래서 이제 이번 Probably 주차는 Taemin, of 두 번째 course. 자체입니다. Like 이 basically 서브에서 Gen.G minus 기존 그 Foxy. 강팀들 외에도 이 신의 팀들이 도전장을 내밀면서 And Onyx, I don't know if he was playing right then. 굉장히 재밌어지고 있어요. 플레이를 계속해서 보여주다 와. 보니까 I don't. No, we're not talking about James' retirement. That's a lie. 죽어질 수 있겠지만 게임 PT James baited me. 가장 눈에 I'm 들어오는 angry. 네, 확실히 Not really, 눈에 띄는 but- 모습을 보여주고 있고요. I mean, 지금도 I'm gonna pretend like I'm angry, and the next time I see James. Esther, yeah, no more Esther. Trying to remember if anybody's around since the whole 5 years that I've been doing 여기 this. 딱구. 네. 그래서 Mental, 저는 maybe? 이런 서클이 된다면 만남의 강장 Lambu and DG were in one team, yeah. 굉장히 Damn. 힘싸움이 I didn't know that. 재밌고 들어갈 공간도 많고 네. I didn't remember that. 이것저것 It was 한번 so long 깔리면서 ago. 선수들의 어떤 파워 게임 오, 한번 지금 지켜보도록 네. 하겠습니다. 이런 것들 한번 Oh, 엘포죠. 아! oh, come 기가 on. 막히네. 진짜 오늘 우와, 그 위치. They got the trailer park finish in NA. 얘기한 곳 Can we get it here? 반대편 PAS. 사지가 나오는 네. 쪽으로. 그리고 그 와, 진짜 기가 아예 막힙니다. 만남의 광장 끼지도 예, 않았어요. 못 만나면 Probably 광장. not. 만나지 못하는 광장. Usually, right? 네네. 와, The circles. 아, Fuck you. 네, I was gonna talk. I was gonna write on this 오늘 map. 진짜 지속 해하시는 예측력이. Now we 오늘 make a 정말 sad 뭐 하고 face. 오셨습니까 오늘? 그러니까요. 정화수를 좀 예, 떠나야 I wanted to 되겠다. draw on the map. 네. 네. 와, 헤더. 와. 6킬로. I would love a trailer park. 1위. 와 이게 고사사. Heather had a good game there. 와. 신예들이랑 다 올렸어요. Yeah, but Jonggu's really, really good. 장구 있죠. 거기다가 딱구 있죠. 네. Everybody talks about Jonggu. 선수 있습니다. 와. 플레임까지. Random Jeff Goldblum. 지금 보여주는 예, 헤더. 이 선수 눈여겨봐야 됩니다. 이 Star-Lord, we 스매시 miss 보여줬던 Star-Lord. 경기력은 He's in 대단했고, Japan. Yeah, that's true. Star-Lord. Yeah, yeah, yeah. But he's in Japan. He doesn't. 데미지가 어, 904.3. He's not with the PWS. 나만하지 못해요. 계속 지속적인 데미지를 넣어주면서 네. 확실하게 Sound like I'm okay with 마무리까지 James. 능력을 보여준 거죠. Oh no, I'm not doing that. I'm not that angry at him, Sibis. 딱구식 찌르기. 아, 야, 정말 기가 딱지. 막힙니다. Not that 딱지. angry. 한번 오면요. 그냥 가서 그냥 다 밀어붙여요. 그렇습니다. 뭔가 잘 I might 쏘는 slug him in the 선수들은 shoulder, but I 비슷한 would never. 경우가 많은 것 있어요. 같아요. I would never 왜냐면은, slap him. 네. 헤더 선수 이름이 Wicked. Oh yeah, Wicked Aqua. Yeah, that's true. That's true. 피오 선수 이름은 I forgot about Wicked. 승훈이거든요. Hikari probably then. Patrick. 오. 야, 이게 약간 성명학, 네. 약간 이런 느낌이 아닐까. 그럼 또 누구 있나요? 누구 있나요? I'm trying to remember if Hikari was. 예, 그러면은 지금 여기서 아, 또 Hikari was there or 잘 not. 쏘고 있는 누구 아까 전에 있었을까요? 나왔던 서울 선수는 10자로 끝내고 네네. 살로트 was that 선수는 detonator 현자로 team there 끝내고요. yet? 네. 로키 선수 0자로 끝나는데 어. 그 훈이 예, 훈이 돌밖에 하나 있네. 플레임 문지훈. 아, 그쵸. 네. 방금 올라갔습니다. 아. 탑5. 예. 그러네요. They're talking about one of the other teams. 그리고 에더 선수 Hikari joined after 네. PGI. 네, Okay. 같은 지훈이에요. GNL 오. e스포츠의 So 스텔라 Hikari 선수 was 이름 not 뭔지 there yet. 아십니까? 네. 예, 이지수입니다. 네? 이지수. 그게 뭐예요? 그래 왜요? 아, 예. 네, 저랑 이름이 그랬어요. 똑같았어요. 아, 같다? 예, 예, 예. 아, 장구 선수 이름 조정민이에요. 예. 네. 아, 그쵸. 예, 네네. 그것도 얘기 한번 하려고 했어요. 예. 네. 더듬어요 왜? 아니, 남 Well, a 얘기는 little 별로 quiet, but 관심 I would 없어 think that 보이는데. with this circle, this might get a little spicy in the early part of the game. 아, 역시 Who is your first love team for PUBG? Mine was Fury from PCS2. 만남의 광장을 못 만나는 광장을 50-point lead back from Divine. 사실 Yeah, 요첫 번째 서클이 잡혔으니까 that was a great series. That PCS in APAC. 요두개 보겠습니다. Fury. Oh 보지 man. 마세요. My first 네네. 언제까지 보기만 할 거예요. love for a 오늘 team. 대동도 그 밀밭 전투에서 인상적인 모습을 좀 보여줬습니다. 네. 힘 있는 모습. That's tough, man. 좋은 수비가 있었고요. 네. 초근점 인파이팅은 진짜 It'd be 잘하고 easy to say Gen G in 2019. 한자집 전투가 끝난 이후에 그 운영 이런 것들이 굴러갈 수 Um, 있도록 조금 더 정비를 해야겠죠. 그렇죠. 좀더 이제 Trying to think if there's like a team I always really like secretly rooted for. that never quite did great. 싸움을 이기긴 했지만 No. 결국에는 치킨을 먹을 수는 없었거든요. 맞습니다. Not 그래서 really. 1, 2, 3위가 I mean, I've always just been 3위에 kind of a fan of the Korean teams. I think Gen G probably 2019 was really where I 주목을 덜 받고 있었던 KT kinda like- 오렌지가 오늘은 존재감이 좀 있거든요. mean really I enjoyed it before that, but 게임 PT와 더불어서
Quadro. Yeah, Quadro. Under. I mean, I love Under was probably the first player that I really kind of fell in love with. That Saiga 1v4. Hey, what's up, Steve Rabbit? 근데 지금 4점이 Ghost Gaming, Sonics, all good choices, guys. All good choices. 당연히 그 우승 경쟁까지 Team Liquid. 했었던 Yeah, I'm a 점수를 big 올렸었는데 Ibiza fan. 갑자기 네, 이렇게 점수가 I always like Team Liquid. 4점밖에 없다? 이건 좀 네, 기복이 있다 이거보다는 네, 경기의 흐름이 좀 많이 바뀐 것 같아요. 그냥 기블리 스포츠 I don't know. I like so many teams and players. I love the Sonics. I mean, I love a lot of the NA teams. 좀 많이 바뀐 것 같습니다. 거기에 적응을 못하고 The old Lazarus, TSM, Shoot to Kill, LG, whatever, KSV, KSV Hazel, yeah. Griffin with 2 art and 2 tap. That was a good team. That was a good team. 팀 파이트 부분에서 잘 안 밀렸던 오히려 Griffin, a team that I thought probably should have been better than they were. 일주일 지났다고 이렇게 그냥 It's tough to pick one. The old Tempo Storm team was a lot of fun. Yeah, yeah. It's always fun to watch them bottom out at internationals. 20점 이상씩을 기록해 준다면 손익권 확 끌어올릴 수는 있어요. I don't know. There's always been like teams or moments like the infantry like 24 kill game or whatever it was at PCS 2 or 3. That was so much fun to cast that. I mean, obviously like the phase game, the captain nade, 지금 에더 선수가 올라가는 곳 those kind of things. They always stick with you. 그럼 찍혀요 그냥. 에더 조심스럽게. Adder's going up the hill. 저 위에 건물에 지금 다나와가 있어요. 자, 경기장 쪽으로 I love to 빠지는데요. play from Danawa's position. It's generally pretty safe, and you have a lot of 들어가는데 입 sight 벌리고 있습니다, lines 젠지가. into 자, these 낚아보려고 Monte 좀 fights. 흘리고요. 돌 흘리고요. Like 세 번째 Danawa 젠지. here. 자, 이노닉스도 He's got to be 쏩니다. careful. 와, 이거는 He's got to be careful about overextending on the edge and getting knocked and flushed quick. Looks like he's all right. BBL, yeah, BBL should be a good team this year. 젠지를 노릴 수 있었던 상황이 될 수도 있었는데 네. 이게 왜 여기 있는 거냐면 광동 프릭스가 이쪽 BBL should be really good. I'm a big Iroh fan, so 관통해서 필드 쪽으로 Iroh's super nice guy. Super nice guy. 생각보다 유령도 Will there be PUBG on Unreal Engine 5? I have no idea. I genuinely do not know what exactly PUBG 2 will be on. I mean, there's going to be a PUBG 2 someday for sure, but 참 힘듭니다. I don't actually have any details. I suppose Unreal 5 seems like a likely candidate, 이제 11회 랭크 됐습니다. but I don't know much about that kind of stuff anymore. I don't really pay a ton of attention. 전력 유지에 힘을 써야 될 것 같습니다. 에더, 펜타그램 이 선수들도 엄청난 커리어를 가지고 I 있는 don't know. 선수들이에요. Genji's. 성적이 좀 어울리지 않죠. 네. 지금도 단 9점밖에 If they get out of this, man, 매 매치마다 불안한 모습들을 좀 많이 보여주고 있어요. they'll have really slipped the net. 때 한번 노려보나요? Unreal 6. 지금 이노닉스가 저 파이프라인 위쪽에서 쐈기 때문에 사실 불안하긴 하거든요. Yeah, I mean, 그냥 내다보면 바로 보이는 자리라. I'm sure there's something 예, coming 여기서 out. 조금 더 someday. 가서 위쪽을 보면은 보여요. I just don't know much or anything about it. 끊어낼 수 Wow. 있죠. 아, They 음악 slipped out of 나오죠. there. 보내주자. 지금 Do they have a 돌아서 car? 다른 쪽 방향으로. Rex is kind of over there. 계속해서 정보를 물어다 주기 때문에 할 수 있는 부분이거든요. And Onyx hasn't seen it. 네. Much of this. I thought that Donawell would be able to get a little bit more involved 방향 바꿉니다. in this 하지만 이 situation, 싸움은 좀 but it 길게 doesn't 가져가는 seem like 건 they 젠지도 are. 위험해요. 네. 네, 빠져나가면 The Freaks are not 할수 있는 그림을 really 그리고 pushing on this at all. 노프리시 쪽에서 여기는 박상머리 선수가 지금 노리고 있는데요. Yeah, 페이지 오렌지 that's really smart by Bob 내부분이요. Sung to get out of there. 안쪽으로 깊숙이 들어가는 Oh, 게 good 아니라 tire pop. 매 매치마다 외곽을 잠그고 있는데 이 힘 자체가 Flame's gonna spin 약하지 out. Yep. 않습니다. 그쵸. I could see it. 그래서 The way that car was already going downhill and 골치가 spinning. 단계별로 이렇게 장애물이 계속 설치되어 있으니까 Got headshot there. 스플릿하기가 좀 까다롭죠. 지금 네. 단계에서. 여기는 플레이. We'll see. 팀원 있는 Maybe 쪽으로 someday, 방향 guys, 바꾸고 있고요. we'll get some information on PUBG 2. I just don't know. 네. I mean, I know it'll come out 자기장이 됐을 eventually. 때는 엘포조 C가전의 가능성이 커지긴 하지만 Ooh. 그 아래쪽에 있는 밀밭도 So this is what Bob Song was shooting at earlier. So he's been able to relay this information over to Orange. So Storm here making sure that he doesn't make any noise. 그 주도권을 좀 가져가고 That's why it 싶어하는 looks 것 like 같아요. he's 네. 그리고 로키 선수가 혹시라도 having a- 찔까봐 having a seizure or something. 투자한 모습이 네. 지금 Come on, 눈에 hard west. 보이고 Hard 있죠. west shift. 자기장 줄어들고 있습니다. 다음 서클 Hard 엘프도 west shift. 중심에
Go west, go. 그 이후에는 어느 쪽으로 갈지? 네, 오랜만에 엘포조 시가전 한번 되나요? 시가전으로 나옵니까? 아니면 크랙터필드 어느 쪽으로? 오, All 이거 right, 좋은 so 것 we're 같네요. pretty likely to either end 엘포조 시가전에 up here or in here. 던져봐도 되겠는데요, 선수들. Those are the two 그래서 most 선택을 likely 해야 되겠죠. zones. El Pozo 바로 or 들어가는 게 이제 above it. 리스크가 있을 수 Doesn't have to, 있겠지만 but 과감한 판단을 할 만큼 자기장의 위치가 많이 all right, 껴있긴 해요. Storm 어택을 should have 들어가요. Zenith dead or 오, very 체력 절반. not healthy. 제니스. 도와줄 수가 없었거든요. 자, 와. 성광 좋은데요? 이젠 러시해야죠. 들어가 스톰이 반대 방향 좀 봐주고요. 자, Storm. 이쪽인가? 쏟았고. Oh my God, he wasn't ready for that. He panicked. 실수가 좀 나왔어요. Able to recover. 그래도 끊어냈습니다. 네. 오, 뒤에서 짜주고요. Should be an El Pozo circle. It looks like 체크가 됐어요. Not KJ가 necessarily. 그대로 잡아먹을 수 있거든요. 네. PUBG 2 in VR. It's like PUBG 2 is like Sword Art Online. 필더 선수들이 자리 잡고 있는 가운데 과감한 투자를 할 만해요. 퀸이를 세 명이에요. 3대 1. 에워싸죠? Oh my God. 이거 쉽지 않네요. 리펀드는 정리됐습니다. 네. 플로우 Okay, 선수 okay. 수탄 들고 있다가 Nothing 완전히 Flo can do about 접었어요. that. 그리고 게임 PT Ah. 포지션 보세요. This is an important position to be fighting over here. This is kind of the like the pivot point for where the circles could go. Here with GP and Genji died. I guess eventually the Freaks win that battle. I don't know. 그냥 싸움이 벌어졌다면 안 뺍니다 이제. 네, 지금도 But this fight right here is really important 올라가면서 본인들이 because this is like a 싸움을 pivot 걸었거든요. point for where the circle could 그리고 go. 지금 그냥 So this is like 잡아먹었습니다. control over what could very likely be a choke point. So a lot of kills can be gathered if you can control this space. 저쪽 그 미라도 쪽에 나올 in this 수 있는 particular 구멍을 circle. 계속 Again, 봐줘야 될것 같습니다. Potentially, I'm not saying it's like a guaranteed. It's just it depends on where the next circle goes, right? 헤더 선수가 그 위치를 Could center up here. You never know. I don't know. Circles can do weird shit. 예, 반대편 구멍을 봐주면은 사실 여기서 못 빠져나옵니다. The Genjis, they started out good today. Since then, 급한 것도 a couple 없거든요. struggle games, but 그리고 that's 이쪽을 가져갔을 때 happens. 이점이 뭐가 될 수 있냐면 지금 당장에 엘포즈에 들어가지 않더라도 밀반 쪽을 격유해서 쓸 수 있는 위치가 Pop the 남기 tire. 때문에 네. there you go. 네, 이쪽에서 힘싸움을 계속 이어가는 거고요. 그래서 빠져나올 수 I guess the Freaks, like, I don't know if they just kind of boxed Genji in, kind of just did like a moving kind of 말 그대로 점프를 해야 barricade on them, or 근데 what? 미라도의 I didn't get to 그 see it, and I 상태가 wasn't watching the map, so I 되나요? don't know. 데미지가 좀 누적이 돼 있긴 했었거든요. Yeah, Genji. 지금 Yeah, 헤더 you 선수가 can't have, 이쪽을 봐줄 you know, 수가 amazing 없는 games all the time. 위치라서 네. 지금 아래쪽으로 They still playing 나오긴 pretty good 했고요. today. I mean, they're in third right now. 일단 They might be in fourth 네, 이 위치를 after this or 유지를 fifth, 하면서 but 추가 피해가 없도록 하는 게 좋아 보이죠. oh god, oh god. 야, 이걸 아니 우와, 잃어버렸습니다. The angle there for Rang just horrible. He just was right in the driving path, and he 밀어버린 판단으로 네. the best he can hope for there is that he knocks E end and then the car hits him and he gets knocked too. Once that car came over that hill, Rang was toast. He almost got E end. He was close. 막으러 갑니다 이제 못 빠져나오게. So this is kind of weird for Game PT. I mean, GP just needs to play defense. They don't need to push down on a Ghibli at all. I don't know if I would have done a 3-1 split here, but I mean, I think they really wanted to make sure that 그리고 저 점프대 안에 점프대가 nobody 그냥 pushed up from Ghibli on this 타이프 side, I guess. 형태가 아니라 But you can 타이프 cover 형태, this side of the 저기 안에 hill 구멍이 뚫려 있어요. from the other side, from where 그쪽에서 Type 사격각이 is, 또 나옵니다. 조심해야 pretty 돼요. well. 이어서 Yeah. Okay, so 이거는 now this 많이 is, 걸렸어요. you know, 엘포조 시가전이라고 봐야겠죠? this gives GP like the priority to get out of 이제는 there. 돌을 던져야 될 것 같은데요. 그렇죠. It is 과감하게 looking 안쪽으로 very 들어가야 much like a 되고, Pozo finish. 포기했어요. 오케이, 니들끼리 싸워라. 간다 우리는. 디플로스기의 민다 Yeah, Dano was looking really good. 쪽에서 버티면서 나중에 시가전이 안 됐을 때 네. 이득을 볼 수 있었는데 이제 들어가야죠. 자, 이 벽돌 건물 먹어야 될 것 같아요. I don't know. Genji's firepower, Taemin's been really good. Oh, that grenade. Please blow up. 그냥 It was 지나갑니다. way, it didn't cook it. 야 이게 혹시라도 벽돌 I was hoping that grenade would explode right on DK's 위험한 vehicles. 상황이었거든요. Nothing against DK. I just like seeing 그래서 those kind of grenades. 800m의 Where are they going? What is happening here? What are they doing? 그리고 차 사고 났어요. 들어오다가 차가 덮치는 바람에 원치 않는 위치에 내렸습니다. You can't stop out in the open here. There's like sight lines for days from the tall buildings. 캠핑카 튕기나요? 어? I don't know what happened there. They hit something they didn't expect to hit, or a tire got popped. I don't know. Out of gas? That could be. 아메리카노 선수가 들어간 곳에 근데 지금 광동 프릭스가 수류탄 던지면서 I don't know. TK there just kind of 지금 예, 언더 선수 left me scratching my head. Oh no, mental. Did he walk into the fire? It didn't matter. He got shot.
Minuta is like 차가 사고가 나다 보니까 Minuta is like 최악의 nah. 상황이겠죠. 탈춤을 추는데요. I don't need any of this. I'm going to the gas station. 노리고 있습니다. Get some 민우야 Doritos, 선수 안쪽으로 들어갔고. some Mountain Dew. 자 이후에 움직임들이 나오고 있어요. 이러면 사실 건물의 가치, Yeah, Kalaris, tell us about Twisted Minds. 비싼 집을 누가 먹었느냐 이런 것들. They underperforming? 게임 PT거든요. 네. 아까 전에 와. 그냥 파이프라인. Yeah, the freaks are finally turning it on. I told you, I felt like today was going to be a freaks day, so 그 위치를 좀 사수하고 hopefully they'll 있는 prove me 다나와 right. 위치인데요. 자 외곽 고행고. 쪽에서. meanwhile Donawa can just 다나와의 판단을 아래쪽으로 kinda do what they 쏠리긴 want 할 here. 텐데 아직까지 All the 도로 space in the 쪽도 world. 남아있고, 고지대에서 약간 구불구불한 위치에 차량을 넣어놓고 그 I'm 다음에 painting, can't type. 공간을 보겠다. 이런 판단이. Your Ultramarines can wait. 천천히 생각이에요. 이 완력이 있다 보니까 급하게 안쪽에 들어가기보다는 Get Natalia, tell her to type. 올리자. Natalia! 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 이그라우스 그리고 지금 GNL. Oh! Grenade. Oh, is that car going to come back down the hill? 이거 수류탄으로 공략 오! 가능한 위치거든요. 오, 네. 저기도 돌아와요. 뒤에서 쏴주고 예. 앞에서 Droplet. Some big kills. Let's go, buddy. 사냥이 시작됐어요. Oh, he got knocked. I cursed him. Shit. 이후에 지금 유지해야죠. 전력 유지하면서 히카리. That car almost came back down. I told you. I was like, the parking brake not getting set on that car could cause problems. It almost did. 바로 찍히진 않았는데 네, 살려놓고 한 번 더 올리면서 연막 치고 살릴 수 있나요? 자기장 줄어들고 여기서 민우다 공격력 유지. 선수가 있는 곳이 중앙으로 될 가능성이. This could still shift northwest. 자기장 위치를 No, 보겠습니다. Okay. Like we predicted. Like we thought, chat. 지금 Pozo circle. 선수가 지금 중앙에 있고 펜타그램 나머지 선수들 Like 우측에 right 있습니다. in the middle of Pozo. Sometimes these 네. shift north, but I guess they can really go anywhere. 위치를 선점하기 위해서 지금 Hey, 분위기를 Droplets, 움직이고 he's 있는데요. playing good. That's what we want to see. We want to see those guys bounce back after bad weeks. 회시를 한 거죠. 그래서 지금 That's what we like to 빠졌고요. see. 고행고는 We know Droplet had a bad 외곽 week 쪽에 last 돌고 week. 있습니다. 어느 위치로 He was 들어가게 될지. he was the butt of many jokes, 제가 봤을 때. 네. but now he's having a better week for sure. 지금 붕대 감아가면서 억지로 한번 버티고 들어가야 되는 그런 He's got kills, he's got damage, he's doing it all. 그 팀들이 중앙으로 계속 This should be a 들어가려고 finish. 하다 보니까 외곽이 비어 있긴 한데 수류탄 많아요. 네. 5개 있습니다. X squad is dead. 그래서 저는 뭐 자기장의 위치나 이런 걸 봤을 때 펜타그램에게는 이번이 좀 Genji 기회가 things, 아닐까. yeah. 그렇죠. 그래서 That 히카루 선수가 happens. 마중 나가가지고 이그라우스 자르려고 지금 각을 잘 보고 오, 있었거든요. 확실히 그렇죠. 틀어 막아야 돼요. 네. 네. Hey, Headhunter, good to see you too. 해야 됩니다. 여기 Thanks for coming. 글쎄요. I know it's been a while, but I'm still around. 저돌적인 로키의 리드샷. Oh my god. 들어갑니다. Logie needs help. Logie needs help. 자, 고개 나오는 거. 잡았거든요. He's gonna get knocked here in 3, 2. 이거 로키 Nope. 선수를 살리기 Okay. 위해서 올인성 They might be able to bail him out. KGA can't really pull the trigger on this fight. 서울이 Oh, 계속 Soul's about to have a huge flank. That grenade! Ooh. 야, 이거 압박하면서 뭐라 넣는데요? This grenade could be so good. Oh, they get in their cars and they leave. 와, 밀렸어요. 네. 이거 들어왔다가 They might get shot from somewhere else. Oh, they're 빠지는 oh, 이 단계에서 good fire there. Oh, that was kind of a 밥상머리. good positioning there by Bobsong. 체력 빠졌어요. 지금 절반 이하. He just saved his team's life by hiding underneath that hill and popping up. They kind of used them as bait here. They faked the pull off, 맞습니다. and then they just tried to wrap into a better position. Soul's gonna go for the counter position. Soul's got the blue right at his back though, so this fight just has to like go beautifully for Donawa or KGA, either side, 이노닉스 섬광 맞았어요. for them to 그리고 come out of 체력을 this. 못 하고 있던 상황이라 decently. 체력은 계속 빠지면서 싸움을 저 위로 빠지는 상황인데 이노닉스 서울이 해줘야죠. Okay. Yeah, now it's going bad for KGA. Suit is gonna die to the blue. Okay. 여기 정리됐어요. So Donawa and Onyx is done. There's no saving him. Soul and Solu, or Soul and Loki, excuse me, I think are dead. 저 멀리서 좀 쏘고 있었어요. 체력 한번 회복. 감고. 바퀴가 터졌어요? 와, 이게 바퀴가 좀 Tire was exposed. 네. 자, 그래도 차량 여기 하나 Hey, 더 sawed off is good, man. 붕대 15자. 회복하고. The sawed off I'm okay with because its effective range is very short. 한번 골 쪽으로 들어갈 수는 있겠지만 게임 PT가 그 골 쪽으로 들어가. Shotty with the duckbill, hell yeah. 왜냐면은 빌딩을 먹고 있으니까. 그래서 자기장. 예. 와. 자, 골 쪽으로 들어갈 수 있을 때 게임 West PT가 Pozo. 한 대도 얻어맞지 않고 잘 So we're 들어가야 gonna get 되거든요. like the 자, container or the shanty town part of Pozo. We're gonna get the arena. 체력이 너무 빠졌어요. 와, 체력이 아예 없었죠. 체력 바닥. 이거 묶였습니다. 스쳐도 That car has 안정이에요. no more tires. 자, 로키 체력 회복. 오.
If I'm GPT here, I'm just blowing that car up. 버텨내고 좀 올라갈 수 있는 그 기회를 머리. 천만다행인 건 It's like, 기절당하지 않은 I was gonna say everybody and their grandma can see Donawa. 정확하게 Yep. 들어가네요. 끝내버리네요. 다나와 잘 e스포츠 쏘네요. 입장에서는 이 앞쪽에 골 쪽으로 들어가고 싶었는데 갑자기 달려드니까 이건 변수 발생. 변수를 이기지 못했어요. Yeah, less shotgun drops. 자리 잡고 있는 Okay. OPGG가 그걸 발견하고 I mean, I don't mind the sawed off too 뭐 much. 안쪽으로 들어가기 전의 과정에서의 The pump's a little 이벤트가 좀 too 크게 good. 일어났어요. 네. KJ 오렌지도 같이 공멸한 거거든요. 맞습니다. 그래서 이 선택이 조금 더 이제 강팀들을 상대로 싸워보면서 교전력을 Because you can 끌어올리려고 put 하는 the 건지 choke on the pump. 굉장히 저돌적인 모습들이 많이 보여지고 있습니다. pretty nuts. 맞아가면서 싸웠어요. 피가 철철 났습니다. 그래서 언더 선수 입장에서는 따로 떨어져 있기 Donawa, 때문에 what, 이루다 got 2 선수와 points that game? 혼자 개인 Not bad. 기량으로 풀어야 되고요. 그리고 게임 PT가 워낙 좋습니다 지금. 예, 2번 연속으로 한번 This just gets weird. 치킨을 노려봐. This just all comes down to like who's 진짜 딱 한 가지 아쉬운 게 있어요. 들어오다가 한 명을 who's just 잃었던 kinda 거 그거 외에는 on it a little bit better in the end. Who knows this? The inner workings of the map. 4명 유지가 되고 있고 동쪽에서 오는 선수들이 Like a 계속 little bit better. 그리고 펜타그램도 It's so much space to rat. 리그라우스를 정리하고 안쪽에 잘 들어왔거든요. This is gonna get 들어오면서도 사고가 insane 네. in the next couple of circles. 체육관 화장실이라서 여기까지 체크 못합니다. 이런 단계라서. 22.2 patch notes. It's down by 30%. Ah, okay. 영 선수가 지금 매복하고 있고 또 스톰엑스가 조용히 The duckbill puts all the spread of the shot in a vertical now. 그렇죠. 와, 화장실 여기 That's interesting. 예, 병기 위에 올라가 있네요. 막히네요. 발가락 힘으로 네. 그렇죠. 여기 버티고 있습니다. 이게 초반에 That might be 랜드마크 better. 싸움이 I don't 났을 know. 때는 체크를 할 수 있겠지만 이 정도 단계 이 Same 정도 old PO. 시간, PO 이 is 정도 still playing the same old 화장실 style. 체크하기란 이거는 어렵죠. 네, 좀 어렵습니다. There is 화장실 no, 직접 가지 않는 not 이상 much 만날 change. 수가 없어요. 만날 수가 없습니다. 그래서 A little bit, 여기서 but not 계속 much. 기다리고 네. 낚아보려고 애를 쓰고 있는 모습. Miruda is still 그리고 alive. 시간전이기 때문에 영 선수 입장에서도 상대방을 끊자 이게 He's got a 아니라 bolt. 최대한 지금 존재를 숨기면서 Him and his 마지막까지 teammate. Is that under, right? 네. 본인이 Way out 동참해야죠. there. 체육관의 그 변수고 그래서 제가 봤을 땐 펜타그램 입장에서는 Now we wait. 무너진 기세를 다시 세울 수 있는 아주 절호의 If I watch 기회인데 PCL, I haven't been able to. 선수들의 협업, It's just 그리고 been 팀플레이, 이런 the 것들이 timing has 절실히 been 필요한 상황입니다. 맞습니다. difficult for me to watch. 광동 오피지 스포츠도 자기장의 I'm gonna 위치에 try to 따라서 watch 기회가 some of the 될수 있는 게 PCL maybe this week. 확실히 I think I have a little bit more free time this week. 이런 건물 안쪽의 싸움을 굉장히 잘했었거든요. NH is still outstanding. Yeah, that's 다음 서클 게임 PT 게임 좀 PT 위쪽 올라오나요? that 아니면 doesn't 아래쪽 surprise me 아예 too much. 쏠리나요? They are 오, very, very good. 펜타그램 모텔 쪽이 중앙이 네. 됐거든요. 그렇죠. 펜타그램 all right. Is Pentagram gonna get the win? 잘 막아야 되는데 Yeah, PCL is 커버할 on 수 at the same 있는 time as 영역이 PWS is part of the 굉장히 problem. 넓어야 되거든요. 네. 예, 저도 PO 다 doesn't 봐야 die. 되는데 He's just getting ready for the next game. 혹시라도 기절 로그 발생 바로 푸시합니다. Yeah, PO's gun doesn't run out of ammo. He's just getting ready for his next kill. 그렇죠. 그렇죠. Like all he's like, it's like these like make these PO memes where he's like, 그냥 갈지. like he's Chuck Norris. 한두 명 데리고 갈지. 네. 오피지 스포츠도 시간 많이 끌리면 안 돼요. 지금부터 작업을 하고 들어가야 네. 안전하게 스쿼드를 PO's 유지하면서 치킨을 노려볼 수 있거든요. 글라즈 선수 기절, 빈 선수. I don't even know, man. 살릴 수 있는 Like 위치인 것 같죠. 네. PO is the 그 Chuck 안쪽에 Norris 있고 of PUBG. 거리는 꽤 있습니다. Yeah, I said it. 멀리서 쐈어요. 체육관에서. 계속 좀 노리면서. Yeah, PO is so good. Like he shoots bullets all the way around the world. 펜타그램이 잘하고 있어야 될 것 같아요. 네. 왜냐면 모텔 It's like at the 자체가 beginning of a match. 와, Oh 와, god, Under was not ready for that. 프를 몇 자로 들고 Uh, 있을까요? PO's so good. Like he shoots a bullet at the beginning of a match, and then it comes and kills him in phase 9 after he's won the game. 미루다 선수 혼자 남았습니다. 네. 그래도 안쪽에 들어가서 버틸 수 있죠. 네, 게임 PT는 지금 근접전 준비하고 있고요. 헤더 선수가 샷건까지 준비를 했습니다. Yeah, I don't know if you guys know, PO's already won 2023 PGC. Like I don't even know why we're playing these 현재 games. 1위 달리고 있습니다. 이 정도 거리면 It's over. 수정에서 수류탄 혹은 Curve the bullet. That's right. PO has gun kata. 오. 네, 필더이 스포츠가 그래도 연막기를 잘 만들고 들어오고 있긴 하거든요. PO's so good. He does damage to the blue. Oh, I really like that one, 와, Electrics. 예상에서 잡아냈어요. I really like that one. That's really funny. 위치 괜찮은데 오. 와! 와, 이거 헤더가. 헤더 이 선수. 와, 이거 와 진짜 네, 와. 확실하게 존재감을 계속 보이고 있는 Most kills, most headshots. Yeah, he did have the most kills coming into the day. He might still. 선수죠. 지금 게임 PT의 이 중심 충 역할을 이 선수 굉장히 잘해주고 있고요. 와, 진짜 실시간으로 놀랍습니다 막- 진짜. 예. 성장하는 게 눈에 보이는데요. 네. 대단합니다. 발전하고 감각 주는 플레이가. GP first place. That's right. 경기장으로 들어가서 They're back. 한번 더 엎드리기 플레이. 발포 선수가 뒤쪽으로 They 돌아서 won the 엎드리기가 Smash 지금 Cup 발견을 before the PWS started, and now they're proving that they 슈터가 are 있어서 네, not that 발견 bad. 못하면 They're actually playing pretty good. 그렇죠.
똘똘 뭉쳐서 이렇게 Let's go, Barpo. 브리지어서 이동하는 경우가 많다 보니까 네. Run. 조심스럽게 I don't know if this 이동하고 building's in 밟힌 at all. 선수들도 Maybe the 하나 very 있습니다. front of it. 그렇습니다. 우측 건물로 빠져버렸기 때문에 여기서 한 번 더 숨을 쉴 것 같고요. 이 위치 자기장 안쪽 인서클. He might be able to 거기에 이제 펜타그램이 get past Kimjun here. 그냥 하나 던지면서 I don't know if this is in or not. It might be. Oh, somebody else saw him. 게임 뛰었었죠. 자 여기도 걸렸습니다. 민우다 이거 샷각 나오지 않나요? 그래서 이 고개 내밀기가 좀 쉽지 않은 Yeah, 상황인데. the casters are talking about if Minuda has a shot on Barpo. I was actually just wondering the same thing. I was like, do they have a shot? Oh, Barpo is in. 민우다 아래쪽 내려왔습니다. Minuda's winning this game. Like, oh, 규현에게 Gyun found out what Barpo 상황이 was. 살짝 통구가 살짝 보였던 것 같아요. 네. I'm calling it now. The Minuda win. 일단은 당장 From the 브리에서 roof. 들어가지 않고. 네. He's gonna 이러면은 drop 사실 down with a 광동 shotgun and 선수도 kill 할 somebody. 만하신데요. 그렇죠. 네. I don't know if he has a shotgun in there or not. He has a mini and a Car 98. 이번에도 받았거든요. He's got to have a shorty, or I mean a sawed off in the 외곽 back, right? 쪽에 건물 다 자리 잡고 있는 상황 시작됐습니다. 네, 와 마치 기업을 GP's 받으시는 mechanical 네. skills. I mean, they do have a pretty good team. 살아남아야 됩니다. 이렇게 기어서라도. 그렇죠. 지금 꼴찌예요. 예. 기블리 스포츠가 점수를 더 얻지 못하면 Crusaders 4매치 boned. 동안 4점밖에 얻지 해도! Or 못하는 excuse me, 거거든요. Crescendo. Why do I keep calling him Crusader? 걸리면은 They're 바로 Crescendo. 딱구 선수가 있는 쪽이 They need to change their 인서클이기 때문에 거리가 ID. 멀지 않지만 이쪽으로 회전을 못하게 하려는 그 푸시인 거죠. 그렇죠. 압박감을 Yeah, 심어주는 I mean, I'm sure he does. 사실 크레센도는 차량을 통해서 한 번에 들이받는 거 외에는 He's got an M24 now. 방법이 없어요. 네. 연막탄을 He's 다 like, ah, the 뿌리고 Car 98's garbage. 자, 오! Sees the 이 판단이 M24. 맞죠? 기절을 시켰는데도 왔어요. 딱 아. 걸려들죠. Ah, Crescendo, you're just. 와, 아, 이거 Oh my God. 망했습니다. 이거. 아. 딱구. 그러면 이거 킬 Yeah. 누가 먹느냐 싸움인데 That was just. That was a 펜타그램이 that was a 쏘고, death 네, field. APT가 쏘고. 그래서 서로 빼먹었습니다. 자 이래서 정리가 좀 됐고 외곽 쪽에서 들어오는 게 쉽지 Let's 않습니다. go. 굉장히 어려워요. 그래서 이 장면을 지금 목격한 기블리 스포츠는 얘기하기 City endings are the best. I mean, they're horrible for the players, but they're fun as hell for us. 연막탄 뿌리면서 이 집 쪽으로 들어가는 건데 어느 쪽에 모텔 방 쪽에 누가 있는지 체크가 안 되니까 네. 기블리가 좀 불안한 거예요. He saw him. 아, 이게 Go, 또 Minuta, get that 펜타그램이 knock. 이제 Why? 포커싱을 No, 그렇죠. no, they pulled away and he got the knock. 그리고 Oh, 일단 observers. 그 무기 구성이 Ah, he got the kill stolen. 미니일사가요? 네. M2포로 기절시키고 화킬은 네. 미니일사로 치려고. 그렇죠. 외곽에 있는 선수들 들어오는 bad at the 선수들 멀리서 다 observers. 끊어버리겠다. 네. So mad right now. 딱구도 계속 근데 기절로그로 띄웁니다. 괴롭습니다. 루트에 지금 So mad right now, chat. I just I can't even. Oh, that grenade. Oh, went too far. 근데 애도 기절이에요? That's huge. That might have given Ghibli the space they need. Oh my God. 헤드샷! They hit these shots. Okay, well, Wicked's got a Saiga, so 자, 펜타그램 forget it. 막아줘야 돼요. Well, okay, they stun him. 그래도 And okay, 아, 이거 바로 체크인하네요. 조금 더 과감하게 Is that 할 in? 필요가 있었거든요. 들어와 버렸어요. Hikari, get involved. What are you doing? What are you shooting at? 없다고 했었어야 되는데. 네. Hikari, there's two knocks. Push that. 계속해서 좀 걸려들었어요. Throw a grenade in there. 예, 키를 탈취해버렸습니다. Do something. 그래서 뺏겼고 There it 안쪽으로 is. 들어가면서 기블리 There it is. 사력으로 Alright. 뚫어버렸는데요. 점자 He did 기전을 something. 봤을 때는 허쉬 We're good. 선수가 있는 건물 바로 Observing is hard in PUBG. No, it is. 찍힌 것 같거든요. 그렇죠. PT. I just wanted to see a sick-ass bolt shot. That's all I wanted. 확실하게 막아내야 돼요. 그 네. 과정만 Is 있으면 that so much to ask for? 치킨을 먹을 수 있거든요. 이 광동이 좀 변수가 될 수 있다는 근데 걸 알고. 네, 광동 보고 있다가 네. 스포츠 좀 Is 놓쳤습니다. GP gonna go 이거 back to 싸움나면 back? 광동 뛰어야 돼요. 자 헤더가 있습니다. 여기 인서클 눈이에요. 잡아야 됩니다. 광동. 바로 앞에 헤더 좀 돌아가서 자, 지금 성광탄 원형 끊어고. 경기 머리 헤더. 이 성광탄 Absolutely 끊는 nasty. 거는 1 테크닉이 HP. 좋아요. 이 체력 선수. 길. 그리고 점프 샷건도 할 수 있잖아요. 네, 자, 헤더. 위로. 헤더 점프 샷건. Oh my God, hush! 와, 지금 난리 났습니다. 아니 여기 Oh, he pulled. He just looked away at the wrong second. 네, 헤더. 자 머리로 위에서 점프 지금 샷건 야. 해야 되는데. 와, 헤더! 그리고 필요 없다. Oh my God! 와 헤더 영화 찍는데요. Oh my God, Heather. Oh. 헤드. 와. Oh. 헤더가 헤드트릭이에요. 그리고 아까 전에 Oh. 골든 프릭스가 연이어 기절. Oh my God. 이거 샷건 들고 네. 뛰어가지고 What 나사봐야 in the 되는 world 겁니다. was that? 네, 타이밍이 안 된다 싶어서 한 번 더 접네요. 지금 끊어버려요. 네, That 그리고 was- 안쪽에 진입해 있는 팀 그리고 That 어떤 was 상황이 pretty 브리핑이 freaking 다 good. 끝났을 지금 거거든요. 5킬입니다. God damn. 주유소 끝방이 있거든요. 주유소 뒤쪽 통로로 해서 끝방에 Jeez. 숨어 있기 때문에 광동 프릭스 전력 유지하고 있고요. 아, 미누다 선수가 Those 지금 jumping 전쟁이 shots, man. 나니까 저 레스토랑 That 2층에 sequence was 숨어 있어요. absolutely 이 건물의 disgusting from 특징은 Heather. 3층 이상 Absolutely 못 올라갑니다. disgusting. 3층에 자재가 쌓여 있어서 Yeah, GP is 저렇게 looking really good 밑으로 today. 보이지만 저 내부 안쪽으로 더 올라갈 I don't think that 수가 smoke 없거든요. was meant to go on that roof. 자 여기 광동이 3명 유지가 되면서요. I'm just gonna say that. 이 중앙 I don't assume. 상황에서 펜타그램. 예, I 그리고 think that one 웨이브 might have came up 귀신처럼 a little bit too 들어왔어요. long. 규민의 기절이 이제 하나 좀 남았어요. 많이 쌓여서 도시 남았어요. 도시.
아, 규민 선수 정리가 됐고 지금 토시 선수 Why? 살짝 Just 좀 bypass him. 들어가는데요. 못 들어가고 있고요. 여기 화면 I'm not even 보여주는 fighting 상황에서 Tosi here. 사이드가 I'm 아니 just. 이게 그러면은 진짜 미누다 선수가 그 레스토랑 2층 건물에서 Where is the 잘 center of this 넘어지면은 circle? 1등 할 수도 있겠는데요. It's hard to tell. Heather is 가능성이 cracked. Who's insane in 있죠. Smash Cup? Yeah, he's 시가전에 playing 네, really good. 변수가 있거든요. 먼저 주고가 봤어요. Ah, 자 토시 선수 뒤쪽 빠지고 Tosi's trying. He's got to try a different angle 자, though. 근접 싸움을 통해서 이제 이득 보지 봐야 되는데 오. 네. 근데 사실 지금 상황에서는 아래 내려가서 승부를 보기보다는 집 밖으로 나가서 네. 순위를 끌어올리는 이 판단을 하는 게 맞습니다. 네. 네. 아, 쉽지 않은. Is the center of this in the gas 그래서 station? 게임 PT가 광동 프릭스를 무너뜨릴 때가 펜타그램의 진입 타이밍인 것 같아요. Our map stream died. 지금밖에 없습니다. 여기서 딱구 선수가 던져주고 헤더 선수 있습니다. 이 두 명입니다. 오늘 이제 캐스를 이어나가는 그 두 명의 There's the 선수들이 center of this like 남아있고 right outside of the 광동 gas 이 위치를 station. 끝까지 지켜내면서 기회를 만들 필요가 있고요. 그래서 이제 펌프 샷건. I'm telling you, Minuta wins these. 자 주유수 쪽은 지금 확보하고 있는 광동인데요. 아니 진짜 미누다 이거 네, 한 1렙니까? 건 해주나요? 1렙니까? 자 딱구 여기 두 I 명. think GP is screwed. 헤더 쓰러졌어요. 딱구 혼자 남았습니다. Maybe use that to go around the outside. He's really gonna try to go for that res. I was gonna say that is 혼자 해야 될것 ambitious as 같죠? hell. 네. 살리는 거 좀 힘들고 헤더 선수 확킬까지 자, 났습니다. 미누다 선수가 몇 층에 있는지가 좀 I 중요할 appreciate the 것 같아요. attempt. 지금 펜타그램이 1층에 싸우면은 미누다 선수가 이거 어부지리하면서 1등 할 수 있어요. 네, Ooh, 기다리고 있는 상황에서 Really good stun. 자, 순간 끝방 들어갔고요. 쪽으로 몰고 있습니다. 지금 끝방 쪽으로 몰고 있어요. They don't know. Wow. Oh my God! Akkad just Wow. saved 기절시켜가지고 the freak's life. 1점 더 들어가는 거 That was a 아닌가요? really nice move by Daku. 살리는 것보다는 네, 나가. He had Ian completely confused. 자, 펜타그램 둘 미누다 2대 2대 1. 아, 이거 올라가는 거 판단 좋아요. 점서클 그 마지막을 보기 위해서. 와 위로 올라가요. I'm telling you, this ends with like a shotgun from. 외곽의 그 the top 계단을 rope. 이용해서 이거 This is 차기가 an 좋은데요. actual like 광동도 professional 이제 wrestling 선택을 해야 ending. 됩니다. 자, 이제 그 중심부 쪽 싸움이 지금 펼쳐집니다. 저 위에 이 층수가 높은 이 건물까지도 My sub is doing better than my 상황이기 players. 때문에 어느 쪽에 Welcome to 있는지 fantasy. 자기장 그 압박을 계속 받아요. 내부는 못 들어가니까. More smokes, but he has the top down angle so he can see down into him. 어렵죠. 네. 자, There just aren't enough smokes in the universe. 시작되는 선수들 입장에서는 자, 이게 무너졌어요. 여기서 최상의 시나리오가 될 수 있는 그. All right, Minuta, come on, make me look smart. I said you were gonna win this like a million years ago. Oh, that Molly's really good. Right at the door. Right at the door. Is this like? Does this end in the building? Are we gonna have a heal off? 네네. 자, 이거 떨어질 때 조심해야 되거든요. 그렇죠. 자, 자, 이제 둘. 마지막 점 찍기가 중요하고요. 네, 펜타그램. Oh my 자, God! 점, 위치 점. 네, 자, 미니, 미누다 미니. All right, here we go. 미니 점, 점, 점. 체력 It's the heal 자, off. 이제 점싸움이에요. 점싸움이 어디냐? 어디냐? 체력, 체력. Dakari, I think 체력. I think Minuta's got this because he already started his heal. Minuta! Oh my God! He did. I told you. 미누다의 마지막 선택. 이런 선택. 와, 혼자서 시가전의 백미. 아, 이게 외곽 건물 올라가가지고 외곽 계단 올라가가지고 와. 위쪽을 잡는 건 좋았는데 점서클 때문에 미리 체력을 깎아놓고 구급상자 세팅을 먼저 그렇죠, 해갖고 그렇죠. 체력 빼놓고. 네. 그 다음에 할 수 있는 마지막 판단은 네. 붕대라도 한 장 더 가면서 한 어. 개씩 더 버티는 건데 민현 선수가 마지막에 그걸 한 것 같은데요. 네, 정말 그 정도는 마지막에 한 이 틱싸움. 긴박한 상황에서 네. 이 틱싸움으로 이어졌습니다. 야 진짜 판단력 영리하다라는 생각이 네. 듭니다. 네. 아니 네. 혼자 살아남아서 치킨을 먹었어요. 네. 이게 시가전이거든요. 그렇죠. 혼닥했습니다. 혼닥. 디플러스 기아가 이번 시즌 진짜 칼을 갈고 이를 네. 갈고 준비한 게 느껴집니다. 그리고 그렇죠. 선수가 이런 아, 거 판단력. 이런 어려운 상황에서 이런 플레이로 치킨을 먹잖아요. 진짜 그 희열이 네. 엄청나거든요. 정말 Yeah, that's because it muted itself when I threw my mic. There we go. 나쁘진 않았어요. 마지막 한 명을 I think I hit the mute button on my keyboard. I have a 나머지 인원은 위쪽에서 대비를 좀 하면서 찍어 누르는 a hotkey 플레이를 set 했었는데 up, but 너무나도 아쉬운 건 체력을 미리 깎아놓고 We're back. We're okay. 세팅을 안 했다는 거예요. 그렇죠. I did it. I called my shot. 사실 민우다 선수를 찾지 못했어요. 그쵸? I don't 승부를 봤으면 he had the advantage there in the end though, because he was already damaged. As stupid as that is, you actually have an advantage because you're able to pop if you're able to time that first aid kit. So the player that was on top of the roof, what they should have done was walked into the blue, taken enough damage that they can start their first aid kit, and then it might have been a little bit closer. Then they might have won. It's tough to time that though. 진짜 심리
심리전이 참 좋은 선수인 것 It's 같아요. really tough to time that. 머리로 계속 계산을 한 네. 거죠. 어떻게 하면 될까? What a game, 시뮬레이션 though. 돌렸습니다. 최악의 스타트를 보여줬던 게 진입하는 과정에서 4명이 다 차량을 다시 들어왔지만 차량이 엉키면서 I just love city endings. They're so awful for the players, but goddamn are they fun to 그 watch. 어려운 상황에서 치킨까지 만들어내네요. 주변의 상황을 다 Stairs too far away already in the blue for the guy down low to have tried to push. I assume they didn't. Yeah, I assume so that they didn't realize it until it was too late. Because you only have about like 4 seconds in the blue on phase 9 before you die. 3 seconds. It's not very long. 인파이팅 세팅되어 있고 그렇죠. The off endings are super interesting. 어떤 눈부신 교전 능력들 이런 것들을 계속 뛰었어요. 봐야 될 것 같습니다. 여기서도 You don't have a lot of time on phase 9. 그런 거 몰라요 하면서 키 내놔. 네. 여기서 Because I think it's like, 키를 like- 뺏는. is it 30, 40 damage per second or something like that in phase 9? I can't remember exactly. 헤드만 This shit from Heather was fucking nuts. Look at this. Look at that jumping shot. That's 계속 ridiculous. 해적 쪽에 지금 데미지가 많이 누적되는 모습이 있었죠. That's absolutely insane. 했습니다만 그래도 인상적인 장면들이 많았습니다. 네. 그래서 What a 여기서 game. That was the best game I think we've seen so far here in the PWS. 여기서 네 마지막에 이제 Okay, so who's on the roof? 선수가 수색을 하는데 Is 안 it 보이는 Hikari 거죠. up on the roof? 그렇죠. 그래서 미리 깎아놓은 거. 그리고 체력을 감고 나서 한 번 더 붕대를 쓰는 장면이 See, but watch Mineta. He's already able to start it. Yeah, it's Hikari up on the roof. Hikari needed to touch the blue there 그래서 깎아놓는 earlier 기회가 and then 있었어요. start his heal. Because you don't have enough time. 그래서 민우사 선수가 You don't have enough time to heal. 채우고 A 나서 bandage or 체력으로 이기는. 네. it doesn't matter. Like, it'll just kill you. So 이 정말 you 조금 have to 차이가 start 될 your 수 first 있지만 aid basically like right 4점 before 차이가 벌어졌어요. the blue's gonna start touching you. 네네. And then you'll be able to get one off. 남아서 13점 가져간다는 일은 대단한 일이거든요. 맞습니다. 그걸 디플러스 기아에서 Phase 10? I don't know. 맞습니다. I guess that's just like when the final blue starts closing. 그 본능적인 모습을 보여주는 Still, Pentagram gets 계속해서 눈이 가는 것 a lot of 같고 kills and a lot of 그런 points. So 것들을 it's a pretty good game for 보여주는 them. The Freaks 팀이 finally 또 showing up. 그리고 Like I've been 펜타그램도 hoping they would. 다시 한번 분위기를 끌어올릴 수 있는 저의 찬스를 맞이했어요. 그렇습니다. 점수를 좀 많이 얻었고요. 치킨을 얻지 못해서 좀 아쉽긴 하겠지만 Maybe it said phase 10? I don't know. 아쉬운 부분이 되게 많았었거든요. 네. 근데 지금 이 시가전 단계에서 빌드업하는 과정이나 네. 교전을 풀어나가는 과정들이 굉장히 좋았다는 생각이 좀 들어서 지금부터 좀 끌어올릴 필요가 있어 보여요. When the blue fully closes, it's considered phase 10? Ah, okay, okay. Then it changes to phase 10. Got it, got it. 1위 자리를 허허. 단독으로 깨치고 있는 상황에서 네. 지혜는 2위죠. 디플러스 The final 점수를 phase. 확보하면서 3위권까지 올라왔고요. 젠지가 지금 4위권입니다. 네. 광동이 5위. 다나와는 아. 24점에 멈춰 Game PT? 그래서 3G 구도가 Donna was all the way down in 8th place, man. Damn, after such a good first game. 디플러스 기아가 나와 하면서 네. 3위까지 치고 Whoa. 올라왔죠. Jisoo Boy 그리고 just 좀 like got really K loud. 가문에 네. 광동과 KJ 오렌지가 자, 왼쪽에서 지금 K 그렇죠. 보시면 두 팀밖에 없거든요. 네네네. 존재감이 좀 Pretty 드러내고 tight race 있습니다. this week, though, compared to last week, where it's like really top heavy. 키를 올리면서 교전 능력으로 한번 또 보여줍니다. How am I doing? How's my leg been? I'm doing pretty good. I'm happy that I'm over my second round of Corona, over COVID. I'm done with round 2. I'm feeling fine. My leg's mostly pretty good. Still a little bit of pain here and there, but 한 개의 매치가 남아 있습니다. 저희는 잠시 후에 it's good. 다섯 번째 매치로 돌아오겠습니다. Should there be a lore on why there are 9 circles? Oh, that'd be kind of cool, actually. All right, I'm going to take a break, guys. So we're back in, about 7 minutes, and we will finish off our last game. One more Erangel, so don't go anywhere. We'll be back soon. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest.
just out. Strive for perfection. It's our goal, too. 모습을 드러낸 오늘의 주인공. 눈이 소복히 덮인 비캔디에 눌러앉은 푸꾸꿈 되시겠다. 내가 이 마을의 짱이 되겠어. 다 비켜. 녀석, 알고 보면 사람들을 자꾸 공격한다는데 동네를 사정없이 누비다가 급기야 아이템까지 가져갔다고. 몇 명이 죽었는지 몰라. 돌아다니기 아주 무서워 죽겠어. 동물훈련의 최강자. 문제가 있는 곳엔 그가 달려간다. 윤서가 훈련사도 공격하면 안 돼. 먼저 차량을 타고 녀석에게 접근해보는 훈련사. 하지만 차량까지 공격해오는데 윤서가 진정 좀 해주면 안 되겠니? 잠시 후 조금 진정된 듯한 녀석에게 훈련을 시도하는 훈련사. 그러나 순식간에 아찔한 상황이 펼쳐지는데 Hi everyone! Today we'd like to introduce our first wireless offerings, the EC1CW, EC2CW, and EC3CW. Many Zowie mice users have requested the release of the wireless version of our current shapes, and it has been our work in progress for quite a while. The main reason of the prolonged process is that we wanted to enhance connection stability. While offering cable-free mobility, our wireless mice need to be more resistant to transmission interference. That's why our wireless mice all come with a unique standalone enhanced wireless receiver and an enhanced antenna at the front tip. The combination of both is to decrease chances of unexpected transmission interference commonly experienced while using wireless mice. We decided to opt for the EC series as our first wireless offerings, as the trademark shape is a very widely used option for those who prefer asymmetrical ergo design. EC features a natural curvy top shell design that provides a relaxing support that fits your palm, especially when doing long-distance horizontal movement in CSGO. It helps with stable control at maneuvering and when lifting the mouse. Whatever your grip styles, EC's classic shape has not too much palm contact and can accommodate different grip styles with comfortable posture. Measurement studies in sports science has also suggested that in prolonged uses and with frequent clicks, EC's shape allows comfortable finger and forearm posture and thus ensures endurance. If your usual gameplay requires more vertical movements, EC3CW with shorter overall length might be your cup of tea. Together with EC1CW and EC2CW, the wireless EC series have a total of 3 sizes for you to choose, based on your in-game requirements and grip preference. The weight and overall click feeling of the wireless version is similar to the C version mice, even though there are deviations due to the different interior design structure between wire and wireless versions. That will be all for the new mice. Our website has more details. We will update our new wireless model development when we can, including but not limited to the current shapes. Thanks for watching. Please DM us if you have any questions.
Okay, hold 스매시컵 on. 우승팀 Wait, there 게임PT가 it is. 현재 단독 1위에 올라섰습니다. That's the 그 button I'm 분위기를 looking 계속 for. Last 이어가면서 match. 과연 오늘 It's been a good one 마지막 today. 매치에서 Man, that last 선수를 game was really good. 돋보이고 내일 경기에서 Not just because I 1위를 차지하는 대파란 Called my 블랙 shot and nailed it. 모습을 딱 보면요. It was just a good game. 기억이 납니다. Just a good game. 네, 그때 그 좋았던 기억. One more. 그 기억을 지금 되살리면서 I am ready for some sleep. 좋은 I'm 플레이가 tired. 나오고 있고 단독으로 지금 좀 점수를 벌리면서 네. 1위 자리에 올라와 있는 것 자체가 It's almost 10 p.m. and I'm tired. I'm an old man. 확실히 찾았구나 이런 생각이 듭니다. 맞습니다. That and I woke up early today. 디플러스 기아의 민우다 선수의 지금 마지막에 판단력이 빛나는 경기였어요. 그렇죠. 체력이 75인 상태에서는 구급 상자가 사용이 안 되니까 네. 그거보다 더 낮게 What 체력을 a game. 깎아놓고 That was a 구급 fun one. 상자를 쓰는 판단. 아 거기서 Alright. 약간의 그 One more 차이가 Erangel. 났던 것 같아요. 네. 한 명은 Then 펜타그램 we're all done. 찾아다니기 위해서 1층에서 뛰고 있었는데 그렇죠. 2층에서 숨어 있다 보니까 잡을 수가 없었어요. It's good to see Pentagram have a good game though. Some really good players on that team. They just haven't been able to play well. Yeah. 그렇지. 민우다 선수 혼자 남아서 Just Jisoo boy is explaining there why Pentagram didn't win. 네. 그렇죠. 참 쉽지 않은 상황이었었는데 역시나 시가전이 이렇게 Again, it's all about the timing there. That's tough. 맞습니다. 이제 오늘 마지막 5번째 매치가 기다리고 있습니다. Winning 과연 those those heel offs is really challenging. Timing is so 마지막 important. 매치를 시작하겠습니다. All right, last game. Let's go. Oh, this playing path looks familiar. 오늘의 마지막 매치 5번째 매치가 시작됐습니다. 밀베에서 리포브카 쪽으로 Literally the exact same flight path we had in the very first game. 스탈버는 싹 제외되는 그런 서클이 나올 수 있겠네요. 네. 선수들은 Let's see. Where, maybe we'll get a different circle though. Maybe a milli circle? We've already had a couple of those. 첫 번째 매치와 비기동 Maybe just two. 맨션 쪽이 요새 좀 Right over the mansion again. 분들께서 예상을 하시겠지만 오늘은 맨션의 기운이 상당히 Right by the 그렇죠. mansion. 최근에 좀 맨션으로 땅고로 많이 가셨잖아요. Hey, Tully, PUBG, I missed you. 이쪽 그쵸. 기운이 Good to see ya. 뭔가 좀 남다르다라는 이야기를. Chaos circle, we need some adrenaline. All right, we could use maybe a Milta power circle here. 맨션 근데 두 번이나 나왔기 때문에 네. 이게 세 번 연속으로 나올 리는 없지 않겠습니까? I don't know. I'm feeling milli circle. 이런 네. 것들을 다 따져봐도 What 제가 봤을 때 is- 기운을 얘기하더니 이제 확률까지. 예, 팜 KGA 아니면 is 밀베 wild. 요두 군데 보겠습니다. 네. 아, 파마리면 Storm gets a 밀베. gun. 네. 여기는 Storm 영선 X is 주고. screwed. 내려요. 이거는- 오, 이거 멸망전이. 네, 이거 경쟁전에서나 볼 됩니다. 수 있는 약간 그런 구도긴 한데요. 노보 쪽에서 싸움이. 이거! 내렸어요. 이거 달려가야죠. 빠졌고요. 체력을 많이 He should push this. 체력 빼놓고 지금 무기 잡아서 싸울 준비하고 있습니다. 영 선수 체력 바닥. 1, 2 광틀. 네, 들어와서 오! 기다리고 와. That was close. Just a 와. vanilla center circle. Well, maybe it'll get spicy in the end. We'll see. 걸리긴 했네요, 밤이. 스톰. I don't know. KGA likes to fight early. They scrap sometimes, man. Look at all these micro Uzis and a Bison. 뭔가 적극적인 모습을 X Squad 보여줬거든요. is 지금도 screwed. 뭐 낙하산이 겹치더라도 우린 들어간다. I mean, the Ump's a decent gun, but 입장에선 좀 not in this situation. It's not as good as the other guns. 자, 끊어낸 Oh, 상황. 엑스코드. 아, 그런데 트레이드가 바로 이루어졌죠. 떨어지는 위치에 List is 대한 covered. 확실하게 I mean, they're 보고 왔어요. 와, cooked. 일방적으로 때리고 있어요. 네. 그래서 아예 찍어 누르는 상황을 지금 보여주고 있습니다. KJ. 랑 선수 혼자 Yeah, 남았습니다. Milta Power would have been good, but we didn't get it. 오늘 그래도 이전보다는 좀 더 괜찮았었거든요. I don't know, man. Wrong is. 근데 어쨌든 비행기 방향이 바로 다이렉트로 프리모스 Wrong just needs to peace out. 곳이다 보니까 그리고 또 He needs to just 본인들의 go 랜더가 find a vehicle on the north side of town and 겹치지 않을 get the 것이다라고 예상을 했었는데 get the heck out of there. 조금 아쉽게 되었습니다. 네. 여기서 겹쳐서 남은 The 선수. KGA shoots were really good. 히카리 선수는 6킬, 이엔드 선수. Heather's 5킬. gone? Did he- 와, 헤더 선수 다시 한번 Did he die? 5킬로 킬탑 5 안에 들었습니다. 네, 펜타그램 선수들이 정말 지표상에서 Zarky 너무 circles are 좋아하는데 always great, but not on that. You can't get them off that plane path. 5명 중에 없습니다. Not possible. 예, 이 선수. Minuta is our man of the match. Hell yeah. 미누다. 피오 선수와 He did a lot of 더불어서 damage there, 랭어로드 too. 1위 아닌가요, 미누다? 네. 그렇죠. 150포인트를 기록하고 있어요. 진짜 명장면을 만들어냈습니다. 정말 어려운 상황이었거든요. 그렇죠. 냉정한 판단. Storm's shoots were me in every PUBG game ever. 이 상대를 찾아 헤맬 때 네. Just way behind. 체력을 빼놓고 Parachuting's challenging. 어떻게든 네. 1등을 하자. 그 계산이 맞아 떨어졌어요. 맞습니다. 그래서 게임 PT가 오늘 전체적인 흐름이 가장 It's one of the most like 중에 하나지만 kind of difficult, 시작과 동시에 헤더를 underrated 뚫게 skills to 되면서 have. 주포가 사라졌어요.
맞습니다. 이럴 때 따꾸 선수가 좀 더 뭐 1.5인분 이상을 한다는 생각으로 네. 경기를 Did- 끌고 가야겠죠. How did GP lose Heather? 점수를 갔기 때문에 와 이거 뭉쳐서 같이 가네요. 그냥 들어가서 이제 수색하자. 하나 남았으니까. I don't know what happened there. 진짜. 너무 무서울 것 같아요. I missed it in the kill feed. 이제 한 50m도 안 남았거든요. 그래서 좀 빠르게 정리를 해야 저쪽 이후의 경기 운영도. All right, 계단 if 올라가서 Rang can't find a vehicle, 도망갈 수 있는 루트가 있긴 한데 네. I think he's just gonna try to fight this out. I guess. 이거 연료통 세팅입니다. 네. 들어올 때 연료통 쏴가지고 발소리와 함께 같이 잡으려고. 그래서 저쪽 Best DMR player? I don't know. That's 몰래 tough. 시킨 거거든요. 근데 여기서 There's a lot of really good 검은 ones. 검색 멋지고 하나 둘 셋 다섯 네. 도주. 야, 가자, 가자. Maybe 아, 자, Pio. 문 열어서 이거 한번 예. 다시. 이거 썼다가 In the PWS anyway. In the world, I don't know. That's tough, man. 나가기에는 시간이 너무 오래 걸리니까 There's so many good DMRs. 좀 안전함을 선택을 했네요. 빠지는 판단을 The old shoot tactic of going down in waves. Yeah, I do remember that. 서해안 쪽으로 올라가서. I guess KGA's like, well, we're taking the vehicle. Good luck. 네네. 왜냐면 또 이 비행기 동선이면 젠지가 Yeah, going down in waves I thought was kind of fun, but 그렇죠. 비어 있는 it definitely was kind of weird. Now it's more like try to get the distance like perfect with the timing, and then you're about 200 meters out from where you want to just do the fast drop into. A little less than that, like 180 meters. 최근에 경기에서 특히나 초반에 4인 돌격이 진짜 많이 나오거든요. 기회 있으면 그냥 들어가요. 그렇죠. Well, usually the last game of the day is pretty spicy. Let's see who's the best DMR player right now. Let's see who the best DMR player is. Let me look at the stats. 토시 선수가 있는 Let's look 쪽으로 at the best 한 DMR 가지 player 보이거든요. currently 보이거든요. in the 일부러 저 PWS. 건물에 없다는 Let's 듯 see. Oh, that's 연기를 하는 Master 게 League. 아닌가. 예, 그래서 토시 선수가 Where's 여기서 다시 PWS? Here's DMR 이 PWS. 달려들 리는 없겠지만 이쪽에서 Let's see. 지존록을 한번 뽑을 수 있는 Player 그런 stats. 것까지 염두에 둔 퇴각이었습니다. Let's see. DMR damage. 차량 Our number one player, 하고 well, I already said his name, as I thought he was the best DMR player. It's Pio. 먼저 이목을 좀 끌어주고 It is currently Pio. Yeah, Lil Ghost, he's pretty nuts with the DMR. That's a really good choice there, Headhunter. He is really good with the DMRs. 제니스 선수가 총 쏘는 좀 방향 보아요. 초밥 집적에서 Yeah, PWS, it's Pio. 약간 시선을 끌어준다면 옆구리를 때릴 수 있는데 네. 아직 그 플레이는 하지 않았고요. 일단은 계속 네. 뛰어가면서 거리를 좁히고 한 번 더 I want to see Hyunhee just like 퀸 선수가 보이는 위치 아닌가요 여기? bolt Flame in the face. Yeah, I'm not rooting against Flame by any stretch of the imagination. I'm rooting for the bolt. 엎드려서 한번 I'm 봐줘야 rooting 될것 for the 같은데 Mosin. 여기서 잘못 쏘면 퀸 선수한테 맞아요 플레이. Oh, I don't know if he saw him. 와와와와 이거 좀 리스크가 좀 있지 않나요? 차량의 방향이 와와와와와와와 아, 퀸 선수가 때릴 수 있어요. He got the tire, I think. Yeah. 한 대. Ooh, decent damage. DL's gonna chase. 따라가는데요. 팀원들 들어갑니다. Oh no, the freaks. Oh no, not like this. Oh, wicked. 와! 위키드! 광동을 잡아요. Only a 2x on this mini though. 네, 이거 좀 끌어냈고. I told you last game of the day it's gonna get spicy. 아니 이게 몰려서 지금 이거 오픈해서 What is going on out here? 네. 키는 찍히지 않았지만 탱커입니다. 크레센도도 숫자를 Like 맞췄거든요. DL tried to chase Crescendo down, and now they're paying the price. 네. 이런 전초전을 2단계에서 굳이 해야 됐을까라는 아쉬움. 맞습니다. 네. 우에서 플레임 선수 들어가고 명순 선수가 지금 맞닥뜨리는 상황입니다. Ming Ming is the best DMR in AR. He might be. 네, 받아쳤죠. You might be right. 노머시 좀 늦지막힙니다. 팀들이 이제는 자신감을 좀 찾고 좀 더 적극적으로 이 와, 싸움을 와, 해주는 게 굉장히 좋은데요. 내려서. Oh my God, no mercy. 지금 여기서 노머시. 이거는 제 자, 장점. 오. 노머시. 유리한 플레이라서 Got the knock. 와, 이걸 But the PP Bison for the win. Oh, here comes Fielder. Fielder should wipe them out right here, right now. 그래서 필더 스포츠 지금 빨리 속도 내야죠. Best 갈 close 거면 빨리 quarters 가야지. player. 너무 Ooh. 멀리서 뛰어오기 Aches left 시작했거든요. got to be up there. Yeah. And Onyx used to be. He's been a little weak this year, but he's definitely got to be up there. 방향 좋은데요? 아! 방향 좋은데요? 수류탄! Grenade just went too far. 방향은 좋았는데 거리가. 네. Now the 하지만 freaks are stealing 컴플레이로 kills. 자, 끊어낸다면 여기서 그 위치는 Fielder needs these points. 두개 팀 모두 다 좀 안 좋은 상황이라고 봐야겠네요. Okay. 손 혼자 남았습니다. 네. Pretty much got this in the bag. Yep, there you go. 플로우 선수 다 정리하네요. 아니 근데 이게 Ace feels so bad. I mean, the Ace is not great. 이게 좀 Example's pretty damn good. 첫 Yep. 번째 페이지에 이 단풍나무 능선이 Example's pretty good. 칠해 놓은 것도 아닌데 네. 이런 싸움을 이 많은 팀들이 벌였어야 되나라는 아쉬움이 드네요. It's hard to say. I mean, there's so many good players now. 대동라베가가 먼저 떨어지긴
It's so hard. 대동라베가가 따라오면서 시작된 싸움이었거든요. 근데 결국에는 이겨낸 거 크레센도. 그리고 크레센도가 회복할 시간을 주지 않고 필드 스포츠가 정리해버리는. 두 팀에게 like, 있어서는 진짜 안 좋은 상황이라고 Man, 봐야죠. there's just insanely talented players. Example has definitely got to be up there. He's crazy good. 근데 지금 빈 선수가 차고집에 있다는 거를 배제한 채로 뛰어가는 거거든요. 너무 멀리 왔는데요. Who else? Man, there's so many good friggin' DMR and AR 빈 players. 선수가 이거 뒤를 보고 있어가지고 네네. 체크가 안 됐죠. 네. 그리고 담벼락 뒤에서 PO 어패가 없을 시작됐어요. 때 웨어리스 피오! 뒤에서 때리고 Now this is 있어요. PO things. This is good PO things. 좀 늦었어요. 근데 봐주는 That 게. is 100% good 건물 안에 PO 없었기 things. 때문에 피오 선수를 직접적으로 쏠 수 있는 각 또한 없었습니다. 네, 여기서 끊어냈습니다. 아직 끝난 게 아닌 게 빈이 뒤를 노릴 수 있긴 하거든요. 아직까지 샷을 넣지 않았고 Tycon? 위험해요. I gotta throw Tycon's name out there for an AR player. He's pretty good. 이거 잘리는 그림들이 나오고 있어요. 아니 구엔고 프린스가 Kickstart, yeah, Kickstart's pretty nuts. 인력 유지가 안 됩니다. 네, 아예 안 되고 있어요. 냉정하게 얘기해서 Do I think it's fun if they buff bolts? Well, it's tough to balance that. 그러니까 이게 뭐라 해야 될까요? 서로가 'Cause the bolts, because 서로가 시야를 if you make it so they like 빈 구멍이 조금 생기니까 do too much damage, like to the chest or something, 후벼 파내는 부분. I don't know. Then I don't know if it even still matters because DMRs you need for the flushes, for the points. So bolts are, they're tricky. Wow. This circle, what the F? 중심을 자기장 잡혔습니다. 이런 필더 e스포츠 Hard shift down to the southwest like that? What the fuck? 타입 선수 지금 2층 쪽에서 봐주고 있고요. 이그라우 선수들 자 2명, 한 명은 쓰러졌습니다. Zipian or Shao DD, yeah, they're pretty good. 게임 PT 선택을 빨리 해야 될 것 같아요. 불러내서 크게 들어갔어요. 타이프 선수도 Yeah, Bolt could use some help. 개인기량이 너무 좋은데요. Pachinki circle, maybe, but we're getting a good circle here for Finn 같이 러시해야겠죠 이거. to get ready for his workout. 주고 좀 닦고. That's for sure. 젠지의 움직임도 심상치 않은데. 네, 지금 머리. 자 움직이는 거 좀 확인하나요? 킬로그 보고 오는 거예요. 제 그렇죠. 왜냐면 게임 PT를 떨어뜨려야 본인들도 I don't know, man. EOS just bit off more than they could chew against GP. GP's just better. 만약에 이그라우스의 저항이 좀 더 거세게 들어오면서 게임 PT 쪽에 한 명 기절이 올라온다? 네. 여기도 순식간에 난타전 될 수 있습니다. 근데 너무 웃긴 게 2명 남았어요. 다나와도 구경 왔어요. 아, Yeah, I don't think that's far off, Jamie. I think that's about where I would have put 구경 it. 왔어요. 아, 위에서 싸우면서 지금 젓가락질 Loki 시작하죠. actually got the knock. Genji's completely surrounding this. 아니 이게 뭐 우리가 먹으려고 하는데 같이 네. 왔네? 예, 다나와 입장에서 Genji's just hunting for points 네. off that hard shift. Sparking for Latin America, yeah. 와, 그런데 해머. Definitely sparking. He's crazy. Guizera too, yeah. I think sparking, but 역할을 하고 있었는데 일격에 맞았네요. 네. Guizera's really damn good. PP에서 It's just it's so hard because there's so many good players. 찾는 인원 따로. Is EOS actually gonna like win this fight? Type wasn't ready for that at all. Oh my god. Hush and 야, Daku. 이거 살리면서 숫자 유지 가능한가요? What is Donawa doing over here? 젠지는 아직까지 포위망을 Just driving 그대로 by. 유지하고 있거든요. 네. 그러니까 나오는 거 잡아 먹겠다라는 거 같죠? 지금 두 But he 명 knows 지나가고 there's more Donawa 있어요. players coming. I think he's trying to 한 position himself to 명이 어디 있는지 찾고 있습니다. maybe cut off 그게 the 바로 last player. 로키가 될것 같은데요. 로키 좀 위험합니다. 빠지지 않은 것도 알고 있어요. 오! Hello? 야, 진짜. 그리고 이거 로키도 위험해요. 로키는 I was sipping my 위험할 것 soda. 같은데요. 네. 네. 와, 플레이가 Best IGL aside from PO? I mean, 주위에서 빠지지 않고 있으니까 이거 영상을 I think you gotta. 다시 한번 I mean, Zipian obviously for new app he does a pretty good job, but 독수리 같은 플레이. I mean you gotta think Batulins, right? 같은 플레이. You gotta go 와서 Batulins. 살리러 올 때 그때 잡겠다는 건가요? 이미 죽었거든요, 근데. 우선을 보내주고 있는데요. But to me, I think Batulins probably 빠져나가는 거 지금 확인. the best IGL. 그러니까. 큰 그림 봅니다. Gustav's always doing a good job. 로키 Yep. 돌아서 가고 있는데요. Miruda, Miruda after that last game, we're all in the Miruda trade. Win, absolutely, you gotta put Win in the conversation. 살수 있죠. He's always doing good stuff. 돌아서 지금 서울 선수와 로키 선수. Who is Navi IGL? Who was Navi IGL? 경기를 제외하면 T-Bone. T-Bone does a good job. I've always been a big T-Bone fan. 네. 네. 피오 선수도 보내준 Is it 이유가 Melman PT의 who 생존 IGLs for 인원을 다 잡아먹고 Navi, right? Melman? 그걸 한번 노려보는 거 I think Mel. Yeah. 자, 여기 속도 Pretty sure? 잘안 붙습니다. 네. 게임 PT 네. 여기서 빠져나가야 되는 I'm pretty sure you guys are right. 젠지가 날개를 I feel like it's 펼치고 Mel. 피오 이거 기다리고 있는 거 아닌가요? 있어요. Did I see Molidoy's performance in the lower bracket EU? I haven't gotten to watch much of the EU series yet. I watched a little, but
EU's on at a really funky time for me, so I don't always get to watch it. 기다리고 있는 것 같죠. 그래서 젠지의 나머지 태민과 디지구파 Navi was quizzing, now it's Mel. Okay. 그 방향을 봐주고 Jimbo's a good 그리고 IGL. 폭시 선수는 인서클 공간을 Uba's just like a fragger, like a front line. 자기장의 형태로 봤을 때는 가장 해볼 만한 싸움이 된 건 시가전까지 생각해봤을 He's not a 때 support 이블리스 player, I don't 해볼 think. 만하거든요. 네, 이거 태민 선수가 Maybe on that Navi team, because of example, he might 탈 be 수 more of 있는 a. 차량을 Yeah, 강제시키고 I mean Uba and example on the same 어디로? team is like 키오 not 선수가 fair. 때릴 수 있는 이 차로. 어. 예, 이거 너무 좋은데요. You guys might get the Pachinki shift. 이거 Oh, PO. 한 번에 홈런 칠수 What if? 있거든요. What if chat PO just kills them all? 자, 피오 하나. Oh my god! Come on, man. One more bullet. 자, 갑니다. 피 하나 또 다시 하나. Oh my 근데 god. 탈 와. 선수도 너무 부담스러워요. 그러 나오네요. 네, He's 그게 just 좋았던 것 같아요. ridiculous. 반대편에 있었던 차량 바퀴를 다 깨니까 탈 수 있는 차량이 정면에 있었던 다시아밖에 Uba 없었던 tied 거죠. example in kills and then more assists. Yeah, I think Uba's probably a better player. 자, 1위를 직접 제거하는 Just 피오 overall. 선수의 But 엄청난 example's 플레이. really 네, damn good 폭시 too. 선수가 They're both 인서클 insane. 공간 찾아주고 나머지 다 돌아와. 네. Yeah, PO just had to show everybody why he's the best DMR right there. 잘 짰죠. 네. 네. 사냥 모드. 그리고 14분인데 Type just waving the white flag, yeah. 일어나는 싸움 때문에 빈 공간이 아직도 소위 말해 널널합니다. Is Seoul the only one left for Danawa? 네, 그리고 일찌감치 That rotation did not go well for them. 들어가면서 경기를 치르고 있는 펜타그램이 있다 보니까 But the good news for Seoul is potentially that 광동 프릭스도 안쪽에 투자를 could be a 했고요. decent spot. 기블리도 일찌감치 포칭키로 That's 들어갔습니다. a tough tower to 서클에 to 위치해 push 봤을 때 on foot. 동프릭스가 있는 초밥집 혹은 디플러스 기아가 He might be able 보고 있는 to kind of rat 초반에 out some 큰 much 싸움이 needed 일어났었던 points. 단풍나무 이 두 가지로 분류가 될 수 있을 것 같은데요. 네. 10 years difference between Uba and example? Jeez, I didn't realize 프릭스가 that. 있는 초밥집 이 두 가지 케이스인 것 같습니다. 네. 네 번째 서클은 말이죠. How old is Uba? 다나와는 서울 선수 혼자 남아 있습니다. 네, 들어가다가 또 한 번 끊기는 장면이 있었고요. And how old is 최대 example? 몸을 숨기면서 I didn't realize there was that big of an age gap there. 것에 만족해야 될 것 같습니다. 네. 자, 이제 외곽에서 정보가 없이 들어오고 있는 팀은 젠지 한 팀이거든요. 네. 네, 계속 뭐 체크를 할 수 있는 Uba's 이 여유가 있다는 게 32? 굉장히 중요한 것 같아요. He does not look 외곽에서 32. 비어있으니까 시간을 Uba's 쓰면서 들어올 수 있습니다. he defies age. 큰 집 쪽으로 가서 도보로 Uba's 29 or 디플러스 28, 기아가 and 있는 example is 23. 단풍나무 Damn, Uba's still 공간을 looking good for his 체크하고 age. 가야겠죠. 네. I'm jealous. That guy's got good skin, man. Fuck. 젠제 폭시. 네. 차량 That ain't fair. 여기 안에서 뒤에서 지금 팀원들이 지금 I'm 10 years older than Uba, so 있는지 eh. 없는지 모르니까 끝까지. 예. 조심스럽게 들어가면서 여기다가 차량 세워두고요. 자, 네 번째 서클 이제 정말 중요합니다. He's got it. No problems. 퍼포먼스까지 Psh, 보여주면서 fine. 자, 차량 따라갑니다. Sh- no, never a doubt. 네 번째 Never a doubt. All right, if this just centers on Pachinki, we all are very happy, right? But back-to-back circle endings are city endings. 새로 생긴 Maybe 수를 not. 이제 Maybe not. 정말 과거의 배틀그라운드를 Maybe a field 즐기시고 ending. 그러면 This is 언제부터 not so 수가 good for 생겼는지라고 Seoul. 생각하겠지만 패치를 통해서 수로가 생겨 PO is turning 27. Yeah, PO's up there. Yep, he's 버티는 pretty 방식으로 insane. 해도 돼요, 게임. 여기는 피오 젠지. 네, 그래서 이제 숙제가 생겼어요. 네. 젠지 입장에서 PO's just always been good. 보기 위해서는 디플러스 기아 이 포위망을 뚫어야 되는데 일찌감치 투자를 하고 있어서 다 하나씩 체크를 하면서 뚫고 들어갈 수 있나요? 아니면은 질러야 되거든요. 네. 제가 봤을 때는 DK hears that. 다수의 인원이 들어가는 Just 거 barely. 동선상 손해긴 하거든요. 그냥 Freaks have to just take a house here on the edge. They have no other choice. 올릴 수 있는 그 동선을 짤 수 있느냐가 중요한데 네. 단풍 동선 쪽에 대한 정보가 없이 그냥 New Happy is so strong. Yeah, New Happy is 디플러스 기아 쪽으로 가나요? really good. 네. That way they have been for years. That's why they won a PGC. 태워야 되는데요. This 중간 뒤지고 Has to go really well for the flanks of Genji. GNL's just gonna drive by this. They're like, nah, you guys fight. 먼저 가요. 이 잠깐의 타이밍 동안 No way he's riding shots for Americana work. He might have popped the tire though. GNL은 저지대 쪽에 원래 파이프가 있었던 그 Best 라인. nade utility player? I mean, nades, that's an interesting one. 예, 좋은 판단이에요, 이거. 자, 매복 Oh, 플레이 beam. 김선 다시 한번 보여주는데요. Nope, he 트레이드가 died. 되니까 네, 바꿔주네. 이쪽으로 쭉 I mean, you gotta put Purdy Curdy up there. His nades are pretty good. Yeah, Purdy's got to be up there. The old Tiamba players for a while were really good with nades, but there's some Chinese players who are really good with nades. 그래서 디플러스 기아가 해야 될 건 지금 포친키 능선이 비어 있다. They really like all the 17 gaming players, like Lil Ghost and stuff. They're pretty good with them. 젠지 입장에서는
논반 라인을 한번 쓰면서 버티는 James has good 그런 nades. Yeah, 것들 Jimbo. Yeah, 꼭 봐야 Jimbo's 될것 got good 같은데요. nades. That's a really good point. Yeah. 지금 I always think of Purdy 피오 first. I don't know why. 조심스럽게 He's 그 just 외곽 got good 쪽에 들어가는 grenades. 움직임들을 보여주고 있습니다. 능선 위에서 상대를 살피고 있습니다. 네, 피오 선수. 최대한 차량을 안쪽에 주차를 해두고 한 번 더 바라보고 That fight never 다음 really 싱글을 kicked off 보고 between 우리가 DK and 어디로 Gen 들어갈지 G. 결정을 That's 하자. interesting. 자, 이렇게 판단한 것 같죠. 판타그램 움직이죠. Not like heavy. 논반 라인 한번 멈추고 주차를 Taemin? 해보나요? 서로 쪽에는 Taemin. 들어가 있는 상황에서 Come on, one more. Ah, so close. 이거는 네네. 수로 아, 근처 쪽에서 꺾네요. 안 되죠, 안 예, 되죠, 이거 안 되죠. 들어오는 순간 점수입니다. 예. Pio's the OG of Gen G. He's like the second OG. The first OG was, well, it depends on which Gen G, because there were two. There was black and gold. If you're an OG Gen G fan, then you're a Eska fan maybe, or a Sexy Pig fan. Senya was insane with the nades. Yeah. Senya. 이쪽에 수류탄이 위험하고요. 네. 이 판단을 사실 지금 나올 야, 말씀하신 Ooh. 그대로. Take-you here trying to make a claim for that nade god status. 네. GNL's had some really good nades today. Gotta Gotta give them credit where credit's due. A doozy? Yeah, he's got good. Dude, I miss Sexy Pig. What a great name. 와, 이거 수렇죠. 자, 이거 디플러스기가 He was a so-so player, but he has a great name. 능선 뒤쪽에 누군가가 숨어 있을지 모르니까 좀 기다리는 것 같은데. 자, Old Navi had good grenades, yeah. 네. 포치키 능선 쪽에 있는 빗면 쪽을 민호다 선수가 다 미리미리 Is the Global Championship happening this year? Yeah. 까지 쓸 수 있긴 Yep. 하거든요. Later this year, I think. 젠지를 좀 밀어내면서 디플러스기가 November? 자리를 잡을 수 있도록 힘을 좀 There's something that's set on the map, 지키는 on the road map this year, 외곽 쪽에 들어가는 when they released the calendar. 지우고 지를 생각인가요, 차량으로? Who's bolting on Gen G? 지금 마땅치 않다. 해우소 들어가서 네. 버티기 하고 있고요. 근데 저쪽도 문 방향이 수로 쪽으로 Who's got the 가 있기 bolt? 때문에 I didn't catch it. 들어가면은 못 나와요. 여기는 KGA, no, not Pop Sunghead. 위로 이제 집단지 안쪽에 좀 들어가 있는 상황인데 한 명 기절. Save him. 위에서 잡힌- Oh my 와! god, these 두 grenades. 번째 제 2구도 좀 성공적으로 OPGG just 들어갔습니다. made the entire top floor of this house on fire. 지금 수류탄을 안 맞은 거죠, 스톰 선수. 네. 여기 이 싸움에서 Godby? 와, 이거 캠피테는 Oh yeah, Godby used to have good grenades. Yeah, that's true. PUBG Stephen Curry. 점수 많이 먹을 수 있겠는데요. 네. 이 수로 쪽에서 계속 쓰러 When there's 들어오고 4 있어요. maps in comp, will they play 4 maps per day? I doubt it. They'll probably stick with 5 maps per day. So they might do 2 of 1. Oh, that's bad. That's bad. 야, 참 So, 거리감 jeez, 보세요. we're seeing some good mollies here. 그리고 젠지가 OPGG. 철거가는 그 파이프라인의 빗면 쪽을 선택했는데 여기 맞기 진짜 어렵습니다. 파워 게임. That's 그냥 Foxy with the 일상거리 bolt. 싸움에서 우리 이길 수 있어? 약간 이렇게 얘기하는 것과 네. 비슷하거든요. 디플러스 기아. 자, 아래쪽으로 돌아가면서 민우다 선수가 I like Minuta 좀 watching the 계속 cross for his team there. 네. Good diligence. 이 능선 위쪽으로 살짝 올라가고 있습니다. 디플러스 기아. Good leapfrogging here from D plus Kia. 지켜보고 있습니다. Still all 4 up. 그냥 내주면 힘드니까 In a pretty good 최대한 spot. 인원을 투자를 해서 I like theirs and Gen G's spots a lot. 네, 능선에 누군가가 Because everyone else has to fight through Pachinki. And that's not fun. Fielder, I don't think they should be split up for much longer. Next circle, if they can hold that, that's great. 혼자 남아 있는 상황이고 피오 선수가 That's a tough split though. 위쪽으로 If 좀 DK 올라가는데 gets anywhere near NBP or Barpo, 여기까지만 보고 This could be tricky. 인서클까지만 기다리는. but DK has to be really meticulous here with all this high ground above him. 위치를 챌수 있어요. 민우다 선수가 혼자 남아 있다. And like there's so many little places where people can rat trees and rocks and dips. 네. 최대한 존재를 숨기면서 딱 정보만 4 AM still playing. They haven't been that great this year. And Onyx is still playing. Yeah, Luca, he is on Donawa now. Well, he's back on Donawa, I guess I should say. 안쪽에 있었던 기블리 스포츠 그리고 오피지 스포츠가 나와야 되는데 네. 그 과정에서 싸움이 일어나지 않는 이상 SGG is a dark horse in 지금 PCL. 플레이 Yeah, 너무 that's true. 많아서 여유가 좀 있거든요. 2022 Rookie of the Year, Tycon. 그리면서 치킨 지향 Hands down, Tycon. 그렇죠. 민우다 위치 찍혔어요. I can't think of anyone else. 네. 기절당하면 지금까지 세워놨던 빌드업이 한순간에 무너집니다. Surprised no one said under for top AR player. I mean, I think under is really good with ARs. 서클의 But 위치는요? I don't know. 수로 쪽으로 He hasn't been as good lately, 네, 능선 쪽으로는 걸렸습니다. but he's still really damn good with ARs. 기브리가 He is like if you're talking about like a 1vx, like a 1v3 or a 1v2 finish, like under is definitely a player that I'm highly considering for that like player I'd want. 같이 기블리를 자리 잡고 내려오고. 있던 펜타그램을 Do I think the 알고 있어요. AUG meta will be coming? I don't know. 젠지 We'll see. 입장에서 가장 부담스러울 Potentially. 것 같습니다. 지금 차 타고 준비하고 It's pretty good. 네. 네, in the new 이쪽에서 patches, I've 감아가면서 heard. 도로 쪽에 저지대를 한번 습격하는. 근데 차를 안 타면 Yeah, 서울 Mark 쪽으로 12 보내줘야 돼요. still pretty good, even though in this we're in the new patch or not the newest patch, but 22.1 now. 차 타고 가면 눈치채니까. So there was the MK nerf, so not as many players are using it. Still some though. 좀 많이 Still pretty 어려운 good. 게
네, 저 말씀하신 대로 차량을 타지 않으면요. 지금 디지고팔이 계속 Yeah, see, the 돌고 mutant 있어요. meta is what I'm curious 넘어오는 about. 순간부터만 계속 저지를 Is the 하면 mutant 오는 going to 못 be the gun? 들어옵니다. 서울 선수는 우리 편인 것처럼 기블리를 이용을 Start 해야 throwing. 되고, I know. We start talking 다 about 막아서야 throwables, and all of a 되는데 sudden everybody starts GNL도 going 나중에 nuts with their 수로 throwables. 쪽에서 연막탄 깔면서 Perfect 수로 쪽에서 timing. 나오려고 할 때가 좀 부담스러울 것 같거든요. 자, Yeah, I 이거 mean the 차량 AUG 타고 should be 이거 pretty 전대 good. 한번 습격하나요? It should be better than the 기블리? M4. 이거 타고 이제 달리는 I think 자, 선수가 서울은 in 있습니다. 보내주고 theory. 있어요. 네. 그리고 젠지 입장에서도 체크를 했어요. 네. Alright, 상대방이 Pio 어떤 has to, 수를 like, 쓸지 생각하고 있습니다. Play his life so well 이거 here. 자기장 데미지 지금 들어가죠. 네. 아니면 기블리 입장에서 아프게 되면 들어가고 있습니다. Oh my God, 위험한 he's just 거 아닌가요, insane. 수류탄? 저 위에서 한번 Oh, now he's dead. 아, 피오 위험해요. 규민 선수 That was 걸렸습니다. all information for 네. Gyumi. Now Sol there 오히려 could 규민 just 선수 pop out and kill 서울 Gyumi there. 태클 걸 차례 He 아닌가요? might not 서울 expect 이제 that. 구급상자 없을 텐데요, 거의. 네. 서울 언제 나오나요? 2개. 이제 여기 쓰고 마지막 나갈 한 개. 준비하고 있어요. Well, actually, God knocked him. 자, 위로 They're 지금 just gonna 들어가서 send it 세 here. 명. 아, 밀어버리나요? Grenades. 자, 이거 Grenades. 디플러스 기아도 There you go, 생각 잘해야 돼요. DG. 젠지가 여기서 힘을 쏟아서 Oh, the grenades. 막아줄 때 Oh, the molly's great. Oh my God. Here comes Sol. 와, 서울이 여기 어, 지금 sold out 와, the blue. 그냥 가지 데려가요. 않았습니다. 역시. 그냥 데려갑니다. 와. 그리고 GN의 연막탄 깔면서 이제 수로에서 네. 나와요. 이 두 팀 DG needs to buy time for for the res. GNL's all like, nah, bro. We've got nades for days. 와, 와, 와. 그 디플러스 쟤네 들어와요. 기아도 이쪽에 힘을 좀 줘야 되는 게 전면전. 이쪽은 네, 무조건 난타전이 될 수밖에 없는 위치예요. This is all on 젠지와 DG. GNL의 대결. 그냥 풀어주면 안 됩니다. 자, 있어요. Good molly. Right at the edge of the circle. 네, 투척류 던져주고 So they 있어요. can't push easily through that smoke. Really good molly there from DG. That gives them an opportunity here. 자, GNL. 쥐가물의 싸움이에요. 쥐가물의 싸움이에요. 네, 스텔라 쓰러지고. Oh my God, Gen G. This fighting retreat is so good at DG's angle. Oh. Oh, just wow. Chef's kiss. Oh. 자, 민우다 이거 쏘는 거 아닌가요? Oh, that was so well played. I mean, they might die to Minuta here, 자, but 이거 다 같이 와야 될 것 같은데요. he's like carrying the player trying to dodge those shots. 네. 그리고 인서클로 못 들어간 인원이 있어서 That was crazy good fighting from Gen G. I mean, they're going to lose, but they made the most out of a bad situation there. 필더 스포츠도 오피스 스포츠가 붙이는 거 피해 없이 막아내면요 마지막에 치킨 싸움 할 수 있습니다. 네. 여기까지 깔끔한 클리어가 있어야 될 것 같아요. 피해를 좀 최소화해야 되는 거고 이 안쪽에 들어가 있는 것까지는 파악하고 있습니다. 맞습니다. 어떻게 보면 펜타그램. That was such a good fight from Gen G, though. Damn. 다 해줬어요. 아, 그렇죠. 잘 싸워주고 Oh, that's a pretty good molly. 마지막에는 우리가 가져갈 수 Makes it so they 있는 can't vault. One on the outside as well. Those are really good mollies. 맞습니다. That keeps OPGG completely pinned there. Oh my God, he wasn't ready. He should have pre-fired. 자, 손해가 어우. Are they? 자, 이거 살리고 They ran 빨리 through those, 풀어야 될것 in between those 같은데 mollies. There's 선수가 enough room that they 인서클 could run in 근처에 between 있긴 them. 하지만 지금 방금 아메리카노와 Still, that's okay for 멤버 Fielder. 선수가 They still have a 들어오기 chance. 때문에 못 올라갈 것 같은데요. DK's got to be super careful. They're so split. 뭐 일찍 정리하면 좋았겠지만 해우소에 남아있는 이 두 명의 인원도 나중에 싸움이 좀 일어나면 나올 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 봐야 될 곳이 두 군데라서 네. 디플러스 기아가 이번에도 좀 안심할 수 없어요. Any game with 10 kills, oh God, yeah. You take a game with 10 kills any day of the week. 키워드는 똑같습니다. Like if you're averaging like in most PUBG lobbies, if you're averaging 10 points a game, you're probably in first or second. 뒷면으로 일부러 좀 Like 내주고 almost, 나서 like 100%. 언더와 미루다가 좀 기다리듯. So you'll take a 10 kill game every day of the week. 자, 이 싸움을 통해서 좀 뚫어내야 되는데. 이게 안쪽에 있는 해우소의 인원이 성가시긴 하거든요. 그리고 온전히 필더 쪽을 바라볼 수 있는 구도가 아니라서 변수는 나올 수 있습니다. 네. If only Fielder knew what we know, chat, that they could just overload one of these sides and maybe bust DK. 이쪽에 매달려 있을 거다. 수류탄을 던지자. 이런 것들 필요합니다. Well, if they get some help from Pentagram. 만약에 그 플레이가 나온다, 진짜 소름이 돋을 것 같습니다. I'd love to see Fielder just say, just F it. We're sweeping. 필더도 알고 있어요. 여기에 We're sweeping the 매달려 side. 네, 끊어내면서 That grenade. 각을 만들려고 하는데요. 네, 근데 지금 빗면이다 보니까 I was gonna say, if that grenade hit something, 좀 I'd be 달라요. impressed. 예, 이런 것들 여기에 매달려 있겠지? 들어가면서 지금 시야 들어오는데 mental. 멘탈 참여 한번 쓰러졌습니다. 접어주고 수류탄이 여유가 있는 건 Yep. 한 명이 지금 Fielder tried to make a 몰아넣거든요. push, but 필더. DK's too diligent. 선수가 해우소에 있는 펜타그램 꽉 막고 있어요. 못 네. 나옵니다. Now they're gonna try to sweep the other side, and Pentagram's like 필더를 노리고 있는 상황입니다. buried in the shack. Oh, not anymore. Minuta strikes. 그러니까 해결사예요. 그리고 수류탄 5개 있는데요? 네,
자, 가진 거 가지고는 계속 Minuta by himself out there. 왼쪽에서 자, 끌어내고 때릴 수 있는 있어요. 각도 지금 방금 실시간으로 Crazy 와, good plays. 다 막아요. 지금 이 연막 탈 하나가 네. 발포 선수가 And Onyx 쏠수 and 있는 Loki look 각을 similar. Yeah, I 지워버렸어요. mean, an Onyx and Loki I think play well 자, together. 수류탄! 자, 위키드가 던져주면서 넘어가졌어요. Wicked. 하나 또 있네요. 여유가 좀 있어요. 3개 더 남았거든요, 미루다. 네. 그리고 필드 스포츠도 아래쪽으로 휘어서 감아 If 올라갈 수 this 있는 is so 그 tough for 판단할 Fielder 수는 because 있지만 Wicked's still in the 그러면 circle. 주도권이 없습니다. 네, 인파이팅의 마술사가 기다리고 있습니다. 네. 네. 적극적으로 Under 먼저 한 with 템포 the 빠른 이 전투를 tricksy 해야 position here. 더. 그래야 승산이 좀 있을 것 같은데요. 이거 섬광탄 넘기면서 그냥 찍어버리면 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 자, 위키드. Oh no, you can see your foot. You can see your foot, dog. Oh my god. 그리고 이렇게 누워 있다. 이러면 디플러스 기아 입장에서 Special Agent Barpo reporting for duty. 예. 야, 이거 위키드도 위키드 잡으면 2등 간다. Get it in there. 그렇죠. 안에 집어넣으면 화염병! Did it get in? 예, I don't think it 여기서. did. 자, 던져주고 나오면 잡겠다. Mission failed. Oh, he doesn't realize that the fire didn't go in there. That was had the fire landed on the inside, 자, 삼각. that grenade would have been good. 자, 여긴가? 갑자기 소리 발포 발포. 네. 2등 할 거야. He asked to push in. 2등 할 거야. 야, 죽어도 All right, now DK wins. 무슨 2등? 내가 널 네. 어떻게 보내? 자, 이렇게 되면 여기서 하나. 자, MVP 선수 지금 남아 있는 상황인데. 네. 자, 외곽에. 상대적으로 위키드 선수는 좀 안전한 구역이에요. 그리고 MVP? 이거 치열해 어. 보입니다. 야, 위키드가 끝까지 살아남으면서 2위까지 확보를 했습니다. 이제는 못 Yeah. 나오죠. All right, there it is. 디플러스 It was a nice try by Barpo, but 특유의 2 wins today 조직력과 for 그런 D 작전을 plus 모두 Kia. 탑재하면서 치킨의 주인공이 됩니다. Not bad. 역시 뭐 몇몇 주요한 플레이가 있었지만 Back to back. Oh god, that's right. It's back to back. That Miramar game feels forever ago. 그 타이밍이 너무 좋았고요. 네. 힘을 다 줄여놨잖아요. 젠지가 다 Wicked's carrying your fantasy. Pio's carrying my fantasy, I assume. I thought I was gonna have a better day today with the way Salute started, but 뭐랄까요? 그 싸우는 타이밍 Wasn't the 조절을 best. 굉장히 잘했다는 생각이 듭니다. 단풍나무 If you have Minuta on your team today, you did pretty good. 전투 2 wins. 버렸을 때 디플러스 기아가 거기에 thank you, Finn. 좀더 유리한 포지션으로 빠져가지고 숨을 고르고 있었고 Have a good one, buddy. Thanks for stopping by. Really appreciate it. Really appreciate all of you stopping by. It was a good day today. We had a lot of fun. Some really good games. Under's hyped. 저지대 쪽에서 젠지가 방파제 역할을 해주다 보니까 그때 몰아치는 D plus 타이밍 looking really 자체가 good. 참 좋았어요. 맞습니다. 그때면은 연속 치킨이잖아요. 분위기 진짜 끌어올리면서 2차 갈 수 있게. I'm not going to stick around for too much longer. Thank you, your boy Pagu, for joining, of course. 완전히 세게 받고 우승까지 가능한 상황을 GG's, guys. Yep, I'll be back tomorrow. Same time, same place. Yeah, I think Donawa just started hot today and then couldn't carry the momentum, but maybe tomorrow they'll pick it up. Thank you, Kick and Wig. Thank you, GG, everybody. GG Binary. Always a pleasure. 맞습니다. But I'm going to get going. My voice is 완성도가 아 높아졌어요. 좋아요. still a little bit rough from having COVID week and a half ago. 끈질긴 모습, So, 생존 본능을 유감없이 I'm gonna 발휘하는 peace 모습을 out. 보여주는데 Have a good night, everybody. 되어 있다면 We will 우리가 see you next time. I'll leave the stream on for just a minute, but 끝없는 고민, 그런 것들이 엿보이는 그런 Hold on. 장면들이 연이어 있다 Let's close 보니까 this. 디플러스기아의 운영을 칭찬 안 할 수가 없습니다. 맞습니다. And, 디플러스 yeah. 선수가 이 경기를 좀 Bye-bye, 집중적으로 everybody. 하기 Have a good 위해 day. 분위기를 계속 I love you all. Bye-bye. 침착하게 경기를 풀어나갔습니다. 안정감이 네. 느껴졌습니다. 그리고 뭐 젠지도 치킨을 먹진 못했지만 여기 뷔페가 열리는 그 상황 자체를 너무나도 적절하게 이용하는 타이어 바퀴를 터뜨려서 정문에 다시아를 탈 수밖에 없게 만드는 강제하는 그 느낌. 아 좋았습니다. 피오 네. 선수의 이 암살. 네. 이 플레이를 통해서 젠지 그리고 게임 PT가 좀 더 앞서 나갈 수 있는 걸 끊어냈죠. 맞습니다. GNL도 사실 수로 쪽에서 잘 버티면서 연막탄을 잘 뿌리고 젠지와의 일전에서 한번 밀어낼 수 있는 포인트긴 했었는데 젠지가 진짜 끈덕지게 물고 늘어지면서 인파이팅의 또 조회를 좀 보여줬고 사실 여기서 저는 예. 귀블리가 젠지와의 싸움에서 일방적으로 질 거라고 생각하지 못했거든요. 네, 확실히 오늘 좀 많이 흔들리는 모습이 있었는데 빨리 다듬을 필요가 있어 보이고요. 그렇죠. 젠지는 끝까지 좀 활약하는 모습인데 문제는 이 상황 이후에 네. 디플러스기아가 네. 이제 정리하는 그림이죠. 상처가 났을 때 회복할 시간을 주지 않는 그 타이밍. 유리한 싸움을 했어요. 예, 예, 상대가 좀 다칠 때까지 기다렸다가 맞습니다. 그때 싸움에 가담합니다. 맞습니다. 자체 피해를 최소화하면서. 예, 그리고 나서 필더가 이쪽으로 올라왔어도 담당 마크가 정해져 있잖아요. 이렇게 네. 민우다 선수가 해우소를 봐주니까. 와, 위키드의 그 살아남겠다는 그 움직임도 정말 대단했고요. 1.1점이 지금 중요한 게 펜타그램이 1일차 성적이 나쁘지 않아요. 네. 네, 지금 이 점수대면
내일 경기 그 뭐 어느 정도의 점수대로 올릴 수만 있으면 우승도 노려볼 수 있거든요. 네. 네. 이번 경기 디플러스 기아가 지금 치킨을 가져가면 점수를 끌어올리고 오늘 게임피트의 지금 활약이 지금 마지막 5번째 매치도 지금 이어졌기 때문에 네. 점수적인 부분에서 확 따라잡기는 좀 힘든 상황입니다. 그래도 상위권은 2위권으로 디플러스 기아가 지금 마무리한 걸로 보이는데요. 그렇습니다. 그래서 사실 이 디플러스 기아의 이런 저력이 계속 이어지게 되다 보면은 네. 이거 3주차 아닙니다. 네. 예. 네. 일단 스스로 이제 냉철해지기로 네네. 마음을 좀 먹었다고 네네. 표현을 해주신 것 같습니다. 지금 19점 냉철보이와 가져가셨어요. 흥분보이. 네. 흥분 쪽이 좀 더 재밌는 것 같긴 해요. 그래요. 그래서 흥분과 그 냉정 사이. 사이. 네. 네. 19점에 젠지가 13점 가져갔고 필더 스포츠가 12점에 펜타그램이 10점 가져갔습니다. 이러면은 1등이랑 1점 차이 나는 거 아니에요? 예, 거의 지금 거의 지금 네. 디플러스 기아가 순위권 전체 순위권 3위에서 여기서 거의 1위를 지금 따라 잡을 뻔했는데 네네. 그리고 분위기는 디플러스 기아가 더 지금 좋게 그쵸. 1회차를 마무리한 만큼 네. 내일의 이 우승 경쟁 구도도 다른 팀들도 지금 다 좀 참여할 수 있는 점수가 있다 보니까 더 흥미진진해질 것 같고요. 그렇죠. 오늘 좀 탑4 싸움에서 꾸준히 이름을 올리고 있는 아마추어 팀들 꾸준해요. 필드 스포츠도 지금 올라오는 모습을 좀 보여주면서 그렇죠. 계속 조금씩 적응해 나간다면 나중에 진짜 끝났을 때 그랜드 파이널에선 다른 모습으로 Your favorite team with the big host. Hope you had fun time casting the games. You almost broke his gems like without even fucking touching him. Appreciate it. Appreciate the host, man. What did you say? You broke his gems like almost without even touching him. Yeah, that's how powerful I am. That's what I'm saying. Thank you, Paper.